Dear friends, welcome to AS American English Center. Check your book, basic grammar book. We have come here to the video number 39, the page number 57 and 58. And it's at workshop. Workshop at worship. No, it is at the worship. We have finished, but we have come here to at work. Verb is an action. Verb is a thought. Verb is an idea. Verb is a life for a sentence. So without verb it is impossible for you to speak. And the verb has tenses which has time connected. Maybe present, it may be past, it may be future. In present tense it comes under 4 divisions. Ordinary present, present continuous, present perfect continuous, past, ordinary past continuous, past perfect continuous, future, future continuous, future perfect continuous, active, passive. So the role of verbs plays an important work. From direct to indirect, how do you convert, how present changes into past. So coming here, we have the first column present tense. In present tense, if you add yes with the verb, it becomes singular. Then we have past tense, then we have past participle, where you have to use has and have in front of what? Past participle forms. You have to use has and have, or you have to use auxiliary verb to convert into passive. Then you have, what is that? Present participle. So past participle is used for perfect sentences. Past participle is used for passive voice sentences. Here, singular form of verb, when it ends with yes, you have to add he, she, it, or third person singular, Rama, Ravi, or Raghu, or Jog, or India. See now, present tense, what's the verb it's given? Meditate. What do you mean by meditate? Think about it. What do you mean by meditate? To think about it. Okay, I say the verb, you repeat. Say meditate. Say everybody together, meditate. Meditate. Meditates. Meditate. Meditated. 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 Meditating. Meditating. So meditating means you are thinking much deeper about it. So when it comes here, he has meditated, she has meditated, it has meditated, they have meditated. You have to use have. Here he, she, it meditates. Here I meditate, you meditate, we meditate, they meditate. Now confess. Say everybody together. Confess. What do you mean by confess? No, confess, accepting. You are accepting. Confess, I agree with upon. So confess. What is the singular verb? Confess. Confesses. Confesses. Confessed. Confessed. Say everybody together, confessed. Confessed. Confessing. Confessing. Now at work. 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 Work as a noun, work as a verb. What is the singular form of verb? Work. Works. 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 Worked. 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 Working. Working. Plant. You are planting. Plant. Plants. Plant. Plant. Plants. Plant. Planted. Plant. Planted. Plant. Planting. Planting. Water. Water. Water as a noun. Water. You are letting water for the plants as a verb. Water. Water. Waters. Water. He waters. She waters. The farmer waters. So here watered. Water. Watered. Water. Watering. Watering. Pluck. You are plucking, right? Pluck. Pluck. Plucks. Pluck. Plucked. Pluck. Plucked. Pluck. Plucking. Plucking. Pick. Picks. Picked. Pick. Picked. Pick. Picking. Picking. Shelter. You are providing shelter. Shelters. Sheltered. Shelter. Sheltered. Sheltering. Sweep. You are sweeping the floor. Sweep. Sweep. Sweeps. Sweep. Swept. 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 Sweeping. Sweeping. Gather. You're gathering people, gathering a lot of things. Gather. Gather. Gathers. Gather. Gathered. Gathered. Gathering. Gather. Collect. You're collecting. Collect. Collect. Collects. Collect. Collected. 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 Collecting. Collecting. Throw. You're throwing. Throw. Throw. Throws. Throws. Threw. Through. Thrown. Thrown. Throwing. Throwing. Dust. Dust. Forming the dust. Dusts. Dust. Dust means you're trying to remove the dust. Dusts.
Dust it, dusted, dust it, dusted, dusting. dusting, Decorate, decorate, you are arranging, right? Decorate, decorates, decorate, decorated, decorate, decorated, decorate, decorating. decorating, Swab, what do you mean by swab? You're cleaning the floor. Swab, swabs, swabbed, swabbed, swabbing. swabbing, Mop, mop, what do you mean by mop? Once again, sweeping or clearing, cleaning. Mops, mop, mopped, mop, mopped, mop, mopping. mopping, Wipe, wipe, that's also cleaning. Wipes, wipe, wiped, 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 wiping. wiping, Draw, 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 you're drawing. Draws, draw, drew, drew, drawn, drawn, drawing. drawing, Fill, you're filling. Fills, fills, filled, filled, filling. Now coming here, once again, pour, pour, pose, pose, poured, pour, poured, poured, pouring. pouring, Pump, you're pumping. Pump, pump, pumps, pumps, pumped, pump, pumped, pumped, pumping. pumping, Wash, wash, washes, washes, washed, wash, washed, wash, washing. washing, Wring, wring means what? You're taking the cloth, inside water, and you are trying to take away the remaining water which is in the cloth, and you are squeezing, right? Wring, rings, ring, rung, sorry, rung, ring, rings, rung, rung, ringing. Squeeze, once again, that's also a squeeze, removing the water, taking the water out of your, the clothes which are wet. Squeezes, squeezed, squeezed, squeezing. Empty, you are trying to empty it. Empties, emptied, emptied, emptying. empty, Dry, you are trying to dry it out. Dries, dried, dried, drying. dry, Clip, you are clipping, attaching. Clips, clip, clipped, clip, clipped, clip, clipping. clipping, Iron means what? You are ironing the cloth. Iron, irons, ironed, ironed, ironing. Then fold, you are trying to fold. Fold, folds, folded, folded, folding. And coming here, pound. Pound means you are trying to jump upon. Pounds, pounded, pounded, pounding. Clean, you are clean. Cleans, cleaned, cleaned, cleaning. And here, winnow. What do you mean by winnowing, sir? You are trying to remove the dust from the grains. Rice is there. They try to remove the dust and separate the grain with the waste or dust. So winnow, winnows, winnowed, winnowed, winnowing. Say everybody together. Grind, grind, grinds, grind, ground, 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 grinding. Grinding, grinding the machine. Cook, cooks, cooked, cooked, cooking. And boil, boils, boiled, boiled, boiling. And add, you are adding something. Add, adds, added, added, adding. Musk, musks, musked, musked, must, musking. musking, Need, need, what do you mean by need? The bread you are trying to, the food items are there. You are trying to, in bread, that, what do you call, the flour. You are trying to do something. Yes, that's called need. Needs, needed, needed, needing. Roll, trying to roll. Rolls, rolled, rolled, rolling. And coming here, inflate means make it bigger. Inflate, inflate, inflates, inflate, inflated, inflated, inflating. inflating, Puff, what do you mean by puff? Smoking, take air and pushing, smoke. Puff, puffs, puffs, puffed, 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 puffing. puffing, So dear friends, present tense singular, past tense,
past participle, present participle, we have seen, right? So you have seen the meaning also. So day to day, these are the verbs which you have to use in your day to day conversation. These are the verbs used at the times of doing your work, right? Unless you know the verb, how are you going to speak? Is not possible, right, sir? The right word at the right time for the right occasion you have to speak. Now I request this gentleman to come forward and tell what he is able to understand and try to form sentences. Yes, sir. Go up. Hi friends, today we have learned about the usage of verb at work, and first we saw work, plant, water, which are used in our day-to-day life, and we came to know about many meanings of many other the verbs. So, Good. Yes, I request you gentlemen to come forward and tell any word you can take. For example, pour. Yes, you go. You can go. Take the word pour, P-O-U-R, pour. Can you form a sentence using a positive sentence? Touch the verb and see the camera and speak. Pour, yes. Pour. I pour water on. I pour water. Okay. What is the singular verb? Pours. How do you form? He pours water. He pours water. So the subject should be he. Right. And with the past tense? He poured water. He poured water yesterday. Okay. Poured as past participle. He poured. He has poured. He has poured. Okay. As the present participle, pouring. He is pouring water. Okay. Same thing. Pump. You go for negative. Touch the verb and say negative. Pump. Pump. Yes. Uh, He doesn't. He doesn't. I do not pump. I do not pump. Pump water. For pumps with he. He didn't pump. He doesn't pump. He doesn't pump. Pumps. Okay. Pumped. He didn't. He didn't pump. Then pumped as the past participle. He pumps. He has not pumped. He has not pumped. Pumping. He is not pumping. He is not pumping. Okay, fine, sir. Yes, you gentlemen, you can go there. Go, man. If I call, you should go. What? No. Why the hell you want to come here? Take one sentence. Work. Start with the work. Say present tense, work. Form a sentence using work. I work here. I work here. You are not working here. You are a student here. Works. Use the subject as a singular. He works in London. He works in London. Worked. He worked for 2 years. He worked for 2 years. Okay, past participle. He worked yesterday. Okay, worked as past participle. He has worked. He has worked for Working. what? Working. I am working in this company. Yes, Miss Sai, you can come forward. Please come. Yes, take your mic. Go inside. Take a verb. For example, any word. What's the verb? Cook. Okay, turn this side. Look at the camera and speak. Cook. Yeah, start a sentence with cook. We cook. We cook. She cooks. She cooks. Good. They cooked. They cooked. Good. It has cooked. It has cooked. Okay, good. Were cooking. We were cooking. Good, good. Any other verb? Any other verb you like to say? I tell in English, you tell in Tamil. Okay. What's that? Okay, thank you very much. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேசிக் இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வினைச்சொல் இன்றி வாக்கியங்கள் கிடையாது. வினைச்சொல் இல்லாவிட்டால் ஆங்கிலத்தில் பேச முடியாது. வினைச்சொல் இல்லாவிட்டால் கருத்துக்களை சொல்ல முடியாது. வினைச்சொற்கள் இல்லை என்றால் சிந்திக்க முடியாது. வினைச்சொற்கள் இல்லாவிட்டால் பேச முடியாது. வினைச்சொற்கள் காலங்களை அடிப்படையாக கொண்டது. நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். ஸோ ஒரு வினைச்சொல்லை மட்டும் கற்றுக்கொண்டால் பற்றாது. அதனுடைய நிகழ்காலம், சிங்குலர் ஆர் ப்ளூரல் வினைச்சொற்கள், ஒருமை வினைச்சொற்கள், பன்மை வினைச்சொற்கள். ஒருமை வினைச்சொல் என்றால் எஸ் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும், வர்பு கூட, அது சிங்குலர் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல. பன்மை வினைச்சொல் என்றால் எஸ் சேர்த்திக் கொள்ளக்கூடாது. ஒருமை வினைச்சொல்லை எஸ் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும், பன்மை வினைச்சொல்லை எஸ் சேர்த்திக் கொள்ளக்கூடாது. இறந்த கால வினைச்சொற்கள்,
இறந்த கால எச்ச வினைச்சொற்கள், present participle ing வினைச்சொற்கள் மிக மிக முக்கியம். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. மெடிடேட் என்றால் என்ன? தீவிரமாக யோசனை செய்வது. மெடிடேட்ஸ், மெடிடேட்டட், மெடிடேட்டட், மெடிடேட்டிங். இந்த மெடிடேட்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது he she it யூஸ் பண்ண வேண்டும். மெடிடேட் என்பதற்கு ஐ யூ வி தே என்ற பன்மை பெயர் சொற்கள். அதே போன்று இங்கே மெடிடேட்டடுக்கு ஹேஸ் யூஸ் பண்ணணும். he she it என்றால் ஹேஸ், தே வி யூ ஐ என்றால் ஹேவ். அதே போன்று மெடிடேட்டிங்க்கு ஐ கூட am meditating, he is meditating, they are meditating, he was meditating, they were meditating. இந்த சிஸ்டத்தை அறிந்து கொண்டால் பேசிக் இங்கிலீஷில் நீங்கள் நன்றாக தேர்ச்சி பெற்றிருப்பீர்கள். கன்ஃபஸ் என்றால் ஒற்றுக்கொள்வது, தவறை ஒற்றுக்கொள்வது. கன்ஃபெஸ் ஒருமை வினைச்சொல். கன்ஃபெஸ்ஸஸ், கன்ஃபெஸ்டு இறந்த காலம், இறந்த கால எச்சம். கன்ஃபெஸ்டு, கன்ஃபெஸிங் ஒற்றுக்கொள்வது. ஸோ இந்த கன்ஃபஸ்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பேசிவ் வாய்ஸில் இந்த கன்ஃபஸ்ட் வேற எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? பெர்ஃபெக்ட் சென்டென்சஸில் பயன்படுத்துகிறோம். ஒர்க், ஒர்க் என்றால் என்ன தமிழிலே? வேலை செய். ஒர்க்ஸ், ஒர்க்ட், ஒர்க்ட், ஒர்க்கிங். பிளான்ட் என்றால் என்ன? நடுதல், செடிகளை நடுதல். பிளான்ட், பிளான்ட்ஸ், பிளான்டட். வாட்டர், வாட்டர்னா தண்ணீர், ஆனா வாட்டர்னா தண்ணி காண்பிப்பது. அதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க தமிழ்ல? நீர் ஊற்றுதல். பிளக், பறிப்பது. பிளக், பிளக்ஸ், பிளக்டு, பிளக்டு. பிக் என்றால் என்ன? பொறுக்குவது. பிக்ஸ், பிக்டு, பிக்டு, பிக்கிங். ஷெல்டர் என்றால் என்ன தமிழிலே? ஷெல்டர், தங்க வைத்தல். ஷெல்டர், ஷெல்டர்ட். ஸ்வீப் என்றால் என்ன? ஸ்வீப், பெருக்குவது, தரையை பெருக்குவது. ஸ்வீப், ஸ்வெப்ட், ஸ்வெப்ட், ஸ்வீப்பிங். கேதர் என்றால் என்ன? ஒன்று கூடுவது. கேதர்ஸ், கேதர்ட், கேதர்ட், கேதரிங். கலெக்ட் என்றால் என்ன? ஒன்று சேர்ப்பது அல்லது சேகரிப்பது. கலெக்ட்ஸ், கலெக்டட், கலெக்டட், கலெக்டிங். த்ரோ என்றால் என்ன? எறிவது. த்ரோஸ், த்ரூ, த்ரோன், த்ரோயிங். டஸ்ட், டஸ்ட் என்றால் என்ன? குப்பைகளை அகற்றுவது. டஸ்ட், டஸ்டட், டஸ்டட், டஸ்டிங். டெக்கரேட், அலங்கரிப்பது. டெக்கரேட்ஸ், டெக்கரேட்டட், டெக்கரேட்டட், டெக்கரேட்டிங். ஸ்வாப், ஸ்வாப் என்றால் என்ன? தரையை பெருக்குவது. ஸ்வாப், 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 ஸ்வாபிங். மாப், தரையை பெருக்குவது. மாப்ஸ், மாப்ட், மாப்ட், மாப்பிங். வைப், துடைப்பது, தரையை துடைப்பது. வைப்ஸ், வைப்ட், வைப்ட், வைப்பிங். டிரா, வரைவது. டிராஸ், ட்ரூ, ட்ரான், டிராயிங். ஃபில், நிரப்புவது. ஃபில்ஸ், ஃபில்டு, ஃபில்டு, ஃபில்லிங். அடுத்து இங்க பாருங்க. போர், ஊற்றுவது. போஸ், போட், போட், போரிங். நெக்ஸ்ட் பம்ப், தண்ணீர் இறைப்பது. பம்ப்ஸ், பம்ப், பம்ப், பம்பிங். வாஷ், துவைப்பது. வாஷஸ், வாஷ்ட், வாஷ்ட், வாஷிங். ரிங், பிழிந்தெடுப்பது. துணியில ஈரக்கசிவாக இருக்கிற பொழுது அதை பிழிவது, தண்ணீரை எடுப்பது. ரிங், ரிங்ஸ், ரிங். ரங், ரங், ரிங்கிங். ஸ்குவீஸ், பிழிவது, அதுவும் பிழிவது. ஸ்குவீஸ், ஸ்குவீஸ்ட், ஸ்குவீஸ், ஸ்குவீசிங். எம்டி, காலி செய்வது. எம்டீஸ், எம்டீட், எம்டீட், எம்டிங். ட்ரை, காய வைப்பது, உலர வைப்பது. ட்ரைஸ், ட்ரைட், ட்ரைட், ட்ரையிங். கிளிப், ஒன்றை சொருகுவது. கிளிப்ஸ், கிளிப், கிளிப், கிளிப்பிங். அயர்ன், சலவை பண்ணுவது, தேய்ப்பது. அயன், ஜைன், டைன், டைனிங். ஃபோல்ட், மடித்து வைத்தல். ஃபோல்ட்ஸ், ஃபோல்ஜெட், ஃபோல்ஜெட், ஃபோல்டிங். பவுண்ட், உலக்கையால் குத்துதல். பவுண்ட்ஸ், பவுண்டட், குத்துவது. பவுண்டட், பவுண்டட், பவுண்டிங். அண்ட் கிளீன், சுத்தப்படுத்துவது. கிளீன்ஸ், கிளீன், கிளீன், கிளீனிங். வின்னோ, உடைத்தல், புடைத்தல். அதாவது அரிசியில கல் இருக்கிறதுனா அதை என்ன பண்ணுவாங்க? புடைத்தல் என்று சொல்வோம். அதை வினோஸ், வினோட், வினோட், வினோயிங். கிரைண்ட், அரைத்தல், மாவு அரைத்தல். கிரைன்ஸ், கிரவுண்ட், கிரவுண்ட், கிரைண்டிங். குக், சமைத்தல். குக்ஸ், குக்ட், குக்ட், குக்கிங். பாயில், கொதிக்க வைத்தல். பாயில்ஸ், பாயில்ட், பாயில்ட், பாயிலிங். ஆட், சேர்ப்பது. ads, added, added, adding. மஸ்க், கிளறுதல். மஸ்க், கிளறுதல். மஸ்க், உப்புமா, கிளறுவது. மஸ்க், மஸ்க்ஸ், மஸ்க்டு, மஸ்க்டு, masking. Need, KNEAD,
பிசைதல் பிசைதல் மாவை பிசைதல் need needed needs needed needed needing roll rolls rolled rolled rolling inflate பெரிதாக்குவது inflates inflated inflated inflating puff முழுமையாக ஊதுவது puff puffs puffed puffed puffing. Hope you are able to understand. So in the verbs உங்களுடைய workplace at the time where you work எங்கே வேலை செய்கிறாயோ அங்கே பயன்படுத்த வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? Yes sir. Please take your seat. Go there. Silence. Dear friends, welcome to AS American English Center. Check your video number 40, 59 to 60 books at meal. At meal. So we have 1, 2, 3, 4 and 5 columns. The first column says about the present tense. Second column says about singular present tense. You have plural present tense and singular present tense. When you add yes with the verb, it becomes singular present tense. When you don't have yes with the verb, it becomes plural verb. So the plural verbs are joining with I, you, we and they. The singular verbs which are prefixed with yes, sorry, not prefixed, suffixed with yes, they have the subject pronoun singular, third person singular, he, she and it. He for Ram or she for Rani or it for dog, it for India, and here past tense. Any subject pronoun can be used. Any pronoun can be used, subject pronoun or the name of the person in the subject. And here for the past participle, for he and she and it you are using has, and for subject, plural subject you are using have. I is an exception. And here present participle you are using with auxiliary verbs. What are the auxiliary verbs? Am, is, are, was, were, will be, shall be. Right sir. Number 1, what is the first word? Bring. What is the singular of bring? It is brings. What is the past tense? Brought. What is the past participle? Brought. Past participles are used in 2 places. Where are they used? For number 1, perfect sentences. Number 2, passive voice sentences. And present participle is used with continuous and perfect continuous. Bringing. Say the second word. Serve. Serves. Served. Served. Serving. Say everybody together. Pass. Passes. Passed. Passed. Passing. Number 5. Share. Shares. Shared. Shared. Sharing. Number 6. Feed. See at the particular meals. Meals means what? Morning breakfast is a meal, lunch is a meal, dinner is a meal, supper is a meal. So feed. Say everybody together. Feeds. Fed. Fed. Feeding. Number 7. Spill. Spills. Spilt. Spilt. Spilling. Number 8. Break. Breaks. Broke. Broken. Breaking. Number 9. Smash. Smashes. Smashed. Smashed. Smashing. What do you mean by smash? Somebody uses his full force, then you say smash. Dhoni smashed a sixer. Taste. Tastes. Tasted. Tasted. Tasting. Eat. Eats. Ate. Eaten. Eating. Chew. Choose. Chewed. Chewed. Chewing. Bite. Bites. Bit. Bitten. Biting. Lick. Licks. Licked. Licked. Licking. Suck. Sucks. Sucked. Sucked. Sucking. Sip. Sips. Sipped. Sipped. Sipping. You are taking a sip. Drink. Drinks. Drank. Drunk. Drinking. Gulp. What do you mean by gulp? A gulp means whatever your throat can take in one sip. It is called gulp.
Gulps. Gulped. Gulped. Gulping. Swallow. Swallows. Swallowed. Swallowed. Swallowing. And coming here once again, waste. Wastes. Wasted. Wasted. Wasting. Belch. What do you mean by belch? After eating your food, the gas which comes out of your intestine through your mouth is called belch. Belches. Belched. Belched. Belching. And here in the kitchen, what do you mean by deep fry pan? What do you mean by deep fry pan? What do you mean by pan? The cooking item where the dosa is made is called pan. Dosa is called pancake, isn't it? So deep fry pan, where you are able to fry the pan. Okay, pan, you know pan? You make dosa with that. Dosa tawa. You know what do you mean by dosa tawa? Anybody? Sauce pan. Skimmer. Turner. Light. What do you mean by light? Light as a noun means what? Light as a noun means? Light as a noun means? Light. As a noun, light, the light. Light means you are lighting. Light. What is the verb form? Singular form. Lights. Lighted. He lighted the lamp. He lighted the lamp. He has lighted the lamp. Lighting. Boil. You know what do you mean by boil in cooking terms? Boils. Boiled. Boiled. Boiling. What is the what is boiling point? 100 degrees centigrade. Okay, add. Adds. Added. Added. Adding. What do you mean by rinse? Anybody? Rinse. You take a cloth, put it inside the water, and put it inside the water. It's called rinse. Rinses. Rinsed. Rinsed. Rinsing. Cook. Cooks. Cooked. Cooked. Cooking. Strain. What do you mean by strain? You are making a mark in a shirt. Strains. Strained. Strained. Straining. Strain. One of the meaning of strain is what? You're putting your full effort. Cool. Cools. Cooled. Cooled. Cooling. Cut. Cuts. Cut. Cut. Cutting. Chop. Chops. Chopped. Chopped. Chopping. Hope you are able to understand. Are you clear, sir? So I request this gentleman to come forward, please, sir. Could you choose a verb? For example, you can choose a verb, any verb there. Bring, okay. Come to the center. Point your finger towards the verb. Bring. Bring, bring. Oh, there, the present tense. Bring. Can you form a sentence using bring? Okay. I bring. I bring meals every day. I bring meals every day. Every day. Okay. Negative. I don't bring meals every day. Okay. With brings, can you form a sentence? Brings, I brings 2 meals a day. He brings. She brings. I brings shouldn't come. He brings. He brings 2 meals a day. Okay. And negative. He brings 2 meals a day. What's the negative of he brings? I don't bring 2 meals No, a brings, day. brings of negative of brings. Sorry. He don't bring some. He don't. He doesn't bring. He doesn't bring. He doesn't bring is the negative of brings. Brings. Okay, brought. What is the negative of brought? He Negative- brought a pen. No, negative of brought. Oh, negative word. Brought. He did not brought bring. a. He did not brought. No, that is wrong. He did not bring. You Ah. have to say he did not bring. Okay, next. Brought. Perfect. Perfect tense. Not perfect. He has bringing. brought. Okay. I have brought a new flat. Okay, negative. Uh, No, I have brought a new flat. No, brought. That is bought. Bought. Brought. I have Yeah. brought my meals. Yes, I have brought. That is bought. Brought. There's a Brought. difference between bought and brought. oh, okay. I have brought my meals. Negative. I haven't brought my meals. Okay, bringing. Bringing. I am bringing my
meals. Meals. I am not bringing my meals. Okay. Yes, you gentlemen, come here. Serve. You can choose the verb serve. Come here to the center. Point your finger towards. Turn this side towards the camera. You take the verbs, any verb as you like. Taste. Taste. Okay. Come here to center. Okay. Point your finger towards taste and Taste. say one sentence using taste. I like to taste food. Two tastes is infinite. I taste the food. Okay. What's the negative? I don't taste the food. Good. For tastes, can you form a sentence? Tastes. He tastes all the meals. He tastes the meals. And what's the negative of tastes? He doesn't taste. He doesn't taste the meals. Okay. Next, tasted. Taste. Past tense. Past tense. He had tasted the meal. No, tasted the past tense. He tasted the food. That is past perfect. Okay. Yes. The negative of tasted. He didn't taste the food. Right. Okay. Tasted. Taste. Past participle. Past perfect. He has tasted the food. And what is the negative? He Hasn't taste tasted the food. Yes. Yes. ing. Tasting. Tasting. I am tasting the food. Yes. Negative. I am not tasting the food. I am not tasting the food. Good. Good. Yes. Hope you are able to get it. Are you clear? Okay. Thank you. Sit down. நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 59 60. வினைச்சொற்கள் தான் மூலம், வினைச்சொற்கள் தான் கருத்துக்கள், வினைச்சொற்கள் தான் பேச்சுக்கள், வினைச்சொற்கள் தான் சிந்தனைகள். வினைச்சொற்கள் இன்றி கம்யூனிகேஷனே கிடையாது. வினைச்சொற்கள் நிகழ், இறந்த, எதிர்காலம் என்று பல பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரிங், இது பன்மை வினைச்சொல் என்று சொல்கிறோம். ஒருமை வினைச்சொற்களுக்கு எஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறோம். இங்க பன்மை வினைச்சொற்களுக்கு முன்னாடி பன்மை பிரதிபெயர் சொற்கள் ஐ, வி, யூ, தே. ஐ ஒருமையாக இருந்தாலும் அது விதிவிலக்காக ஐ உடன் பிரிங் சேர்க்கப்படுகிறது. இங்க ஈ, ஷி, இட், அவன், அவள், அது, அல்லது ஒருமை பெயர் சொல்லாக ராம் சொல்லலாம், ரஹீம் சொல்லலாம், ராணி சொல்லலாம், இந்தியா சொல்லலாம். இவைகளுடன் பிரிங்ஸ் என்று எஸ் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் வினைச்சொல்லுடன். சோ இது பாஸ்ட் டென்ஸ். இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அங்க சப்ஜெக்ட் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். ஒருமை பெயர்ச்சொல் பன்மை பெயர்ச்சொல்லாகவும் இருக்கலாம். இங்க மேல இங்க பாத்தீங்கன்னா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்கிறோம். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா என்ன? இறந்த காலத்திலே கலந்து கொள்வதை பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கு முன்னாடி பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் தான் இங்க பாருங்க brought. இதற்கு முன்னாடி ஹேஸ் அல்லது ஹேவ் இருக்க வேண்டும். ஒருமை பெயர்ச்சொல் என்று சொல்கிற பொழுது ஈ, ஷி, இட் என்று வருகிற பொழுது ஹேஸ் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஐ, யூ, வி, தே என்று வருகிற பொழுது ஹேவ் பயன்படுத்துகிறீர்கள். சோ இங்க brought வாங்கி இருக்கிறேன், கொண்டு வந்திருக்கிறேன், சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த brought. He has brought, she has brought, it has brought, I have brought, you have brought, we have brought, they have brought என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது bringing, கொண்டு வந்து கொண்டிருப்பது. am bringing, is bringing, are bringing, was bringing, were bringing, ing என்று சொல்ல வேண்டும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா bring என்றால் கொண்டு வருவது, brings என்றால் கொண்டு வருவது. bringsக்கு முன்னாடி என்ன வர வேண்டும்? அவன், அவள், அது வர வேண்டும். he brings. bring முன்னாடி என்ன வரணும்? I bring என்று சொல்ல வேண்டும், we bring என்று சொல்ல வேண்டும். ஆங்கிலத்திலே அடிப்படையான பேசிக். இதனுடைய எதிர்மறை எப்படி சொல்லுவீங்க? I do not bring. இதனுடைய எதிர்மறை என்ன சொல்லுவீங்க? He does not bring என்று சொல்ல வேண்டும். அதே மாதிரி brought-னா I brought என்றால் நான் கொண்டு வந்தேன். I have brought என்றால் என்ன? கொண்டு வந்திருக்கிறேன். கொண்டு வந்தேன், கொண்டு வந்திருக்கிறேன், ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கிறதா? I brought books, I have brought books, ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்? நான் புஸ்தகம் கொண்டு வந்தேன், புஸ்தகம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். இந்த கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறது தான் இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்கிறோம். அவன், அவள், அதுக்கு ஹேஸ், பாக்கி இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டுகளுக்கு ஹேவ். சோ சர்வ் என்றால் என்ன? பரிமாறுவது, உணவை பரிமாறுவது. பாஸ் என்றால் என்ன? சாப்பாட்டை என்னிடம் கொஞ்சம் தள்ளி வை. ஷேர் என்றால் என்ன? பகிர்ந்து கொள்வது. ஃபீட் என்றால் என்ன? ஊட்டுவது உணவை.
ஸ்பில் என்றால் என்ன? சிந்துவது உணவை. பிரேக் என்றால் என்ன? உடைப்பது. இது வந்து மீல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சாப்பாட்டிற்கான வினைச்சொற்கள். பிரேக் என்றால் என்ன? உடைப்பது. ஸ்மாஷ் என்றால் என்ன? நொறுக்குவது. டேஸ்ட் என்றால் என்ன? ருசிப்பது. ஈட் என்றால் என்ன? சாப்பிடுவது. chew என்றால் என்ன? மெல்லுவது, மென்று சாப்பிடுவது. பைட் என்றால் என்ன? கடிப்பது. லிக் என்றால் என்ன? நாக்கால் ருசி பார்ப்பது. சக் உறிந்து கொள்வது. சிப் என்றால் என்ன? ஒரு முடக்கு என்று சொல்வா. கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த லிக்விட் பானங்களை, நீர் பானங்களை அருந்துவது. ட்ரிங்க் என்றால் குடிப்பது. கல்ப் என்றால் என்ன? ஒரே கல்பாக குடிப்பது, ஒரே முடக்காக குடிப்பது. ஸ்வாலோ என்றால் என்ன? முழுங்குவது. சோ இதனுடைய வினைச்சொற்கள் கூட எஸ் சேர்த்துக் கொள்கிற பொழுது அங்க சப்ஜெக்ட் ஒருமையாக இருக்க வேண்டும். பாம்பு முழுங்கியது தவளையை எப்படி சொல்லுவீங்க? The snake swallowa swallows a. பாம்பு முழுங்கியது தவளையை என்று சொல்கிற பொழுது the snake swallows என்று சொல்ல வேண்டும். சோ அடுத்ததாக வேஸ்ட் என்றால் என்ன? வேஸ்ட் பண்ணுவது. வேஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். இது வேஸ்ட் என்றால் வீணாக்குவது. வேஸ்டட். அடுத்து பெல்ச் என்றால் என்ன? ஏப்பம் விடுவது. பெல்ச்சர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த கிச்சன், கிச்சன் என்றால் சமையலறையிலே பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள். டீப் என்றால் என்ன? ஆழ்ந்த. ஃப்ரை என்றால் வறுக்கக்கூடிய. பேன் என்றால் என்ன? தோசைக்கல். பேன் தோசைக்கல். தோசா தவா. சாஸ் பேன். ஸ்கிம்மா. டர்னர் என்றால் என்ன? ஒன்றை திருப்பி போடுவது. டர்னர். லைட் என்றால் என்ன? ஒளி ஏற்றுவது. லைட்ஸ். பாயில் என்றால் என்ன? கொதிப்பது. ஆட் என்றால் என்ன? சேர்ப்பது. ரின்ஸ் என்றால் என்ன? நனைப்பது. ஒன்றை நனைப்பது, துணியை நனைப்பது. ரின்ஸ். குக் என்றால் என்ன? சமைப்பது. ஸ்ட்ரெயின் என்றால் என்ன? ஸ்ட்ரெயினுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது. ரொம்ப கடினமாக உழைப்பது. இன்னொரு ஸ்ட்ரெயினா கரைபிடிவது. கூல் என்றால் என்ன? ஒன்றை குளிர்ச்சி ஊட்டுவது. கட் என்றால் ஒன்றை வெட்டுவது. சாப் என்றால் ஒன்றை துண்டாக்குவது. So hope you are able to understand இந்த வார்த்தைகள் present tenseல, pluralல, present tense singularல, past tense, past participle உடையும் சொல்லலாம், passiveம் சொல்லலாம். ஓகே, உதாரணத்துக்கு broken என்ற வார்த்தை இருக்கிறது. past participleல broken. Yes, you get up. இந்த brokenங்கிற வார்த்தையை வைத்து past perfectல ஒரு சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாக்கலாம். இல்ல present perfectல broken ஐ வைத்து. I have broken. I have broken the glass. I have broken the glass. நான் கண்ணாடியை உடைத்திருக்கிறேன். கண்ணாடி என்னால் உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பாசிவ்ல யூஸ் பண்ணுகிற பொழுது அது வந்து ஆக்டிவ்ல பர்ஃபெக்ட்ல யூஸ் பண்ண. பாசிவ்ல சொல்லு பார்க்கலாம். இது தெரிந்து விட்டால் ஆங்கிலத்தில் ஒரு முழுமை அடைந்து விடுகிறாய். கண்ணாடி என்னால் உடைக்கப்பட்டது. The glass was broken by me. The glass was broken by me. ஆக I have broken the glass என்பது active perfect. The glass was broken by me என்பது passive. இந்த passiveக்கு நீ கண்டிப்பாக இந்த broken யூஸ் பண்ற. அடுத்தது eaten. ஓகே, இவருக்கு eaten கொடுங்க. Yes, you. eaten. eaten ஐ வைத்து ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணு. perfectல. I have eaten my lunch. I have eaten my lunch. So passive சொல்லு சார். The lunch was eaten by me. Lunch was eaten by me. The lunch என்று சொல்லக்கூடாது. Okay, good. Thank you very much. Dear friends, welcome to ASM American English Center. Check your basic grammar book. We have come here to the video number 41 is in the page number 60-61. Verbs are the action, verbs are the thoughts, verbs are the ideas, verbs are the life, verbs are the communication. So the verb is the most important. The verb has the present, past and future. Verb is linked with time. So verb is used for active and passive. Verb is used for perfect and non-perfect sentences. Verbs are used for telling about the continuation or non-continuation of an action. So here
The column number 1 is the present tense. Column number 2 is the present tense singular verbs. Column number 3 is the past tense. Column number 4 is the past participle. Column number 5 is the present participle. Column number 1 and 2 are present tenses. Column number 1 is the plural verb joins with the plural subjects. I is an exception. I peel, you peel, we peel, they peel. Ram and Rahim peel. But here the second column is the present tense singular where you add yes with the verb. Peels, he peels, she peels, it peels, Ram peels, Rani peels, the dog peels. Here's the past tense peel. So the subject doesn't matter. Subject may be singular or plural. It is all peel. And past participle you have to add. He, she, it you have to add yes, has. Has peeled. She has peeled. It has peeled. For I, you, we, they you are using have peeled. And here am, is, are, was, where is used with peeling. So the past participle is used for active and passive. Number 1, peel. What do you mean by peel? Removing the layer. What is the singular form of peel? It is the peels. Past tense, peeled. Past participle, it is peeled. And present participle, it is peeling. So peel, peels, peeled, peeled, peeling. I peel, he peels, they peeled, he has peeled, they have peeled, he is peeling. Scrape. What do you mean by scraped? Scrapping. Scraps. Scrapped. 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 Scrapping. Mince. Minced. Minced. Mincing. Arrange. Arranges. Arranged. Arranged. Arranging. Smell. Smells. Smelt. Smelt. Smelling. Grind. In the kitchen. Grinds. Ground. Ground. Grinding. Season. What do you mean by season, everybody? Anybody? Seasoning. Adding flavor. Adding some taste. Seasoning. Adding more salt. Adding more sugar. It's all seasoning. Seasons. Seasoned. Seasoned. Seasoning. Season as a noun means it is the climate, right? And fry. What is the singular verb? Fries. Fried. Fried. Frying. Roast. Roast. Roasted. Roasted. Roasting. Bake. What do you mean by bake? Bread can be baked, isn't it? Bakes. Baked. Baked. Baking. Sift. What do you mean by sift? Removing the waste from the original grains. Sifts. Sifted. Sifted. Sifting. Knead. What is that? Flooring. You are using your fingers and knead. Needs. Needed. Needed. Kneading. Soak. You are putting inside the water. You are wetting it. Soaked. 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 Soaking. Beat. Beats. Beat. Beaten. Beating. Melt. Melts. Melt. Melt. Melting. And coming here, warm. You're warming it. Warms. Warmed. Warmed. Warming. Heat. Eats. Heated. Heated. Heating. Filter. You're removing the bad and the good and bad, or removing the waste and useful things, usages. Filters. Filtered. Filtered. Filtering. Filter coffee. Don't you know? Add. Adds. Added. Added. Adding. Blow. Blows. Blew. Blown. Blowing. Switch off. Switches off. Switched off. Switched off. Switching off. And coming here, simple actions. Number 1. Accuse. What do you mean by accuse? You are finding fault on somebody and you are blaming on somebody. It is called accuse. Accuses. Accused. Accused. Accusing. What do you mean by achieve? You are gaining something. What is the singular form? Achieves. Past tense. Achieved. Past participle. Achieved. Achieving. Admire. You look upon somebody and say, you look, admire. What is the present tense? Singular. Admires. Admired. Admired. Admiring.
Agree, accepting. Agrees, agreed, agreed, agreeing. Allow, allowing somebody. Allows, allowed, allowed, allowing. Announce, announces, announced, announced, announcing. Appear, somebody is coming in front of you. Appears, appeared, appeared, appearing. And arrive, arrives, arrived, arrived, arriving. Arrest, arrest, arrested, arrested, arresting. Assure, making somebody, giving promise and assuring them. Assures, assured, assured, assuring. Next coming here. Attack, attacks, attacked, attacked, attacking. Hope you are able to understand, my dear friends. Very important in English. All the verb forms. Yes, I request you gentlemen to come forward and tell what you are able to understand. You can choose any verb. Arrange. Is it fine? Okay, point the finger at arrange. And can you form a sentence using arrange? I arrange. Yes, I arrange. Good afternoon, friends. The word arrange in present tense, plural form. Can you arrange the meeting? We arrange. Okay, subject as we arrange. Okay, sorry. Okay, with arrange And, just. Okay, and for singular, he arranged the lunch. He arranges the lunch. Oh, And past tense, they arranged the meeting. They arranged a meeting. Good. For past participle, they to for third person, for second person, he, she, it means as she has arranged the meeting. For first person, they have arranged a meeting. Good. For present participle, I am arranging meeting today. Very good. So why not you come, sir? You go for a negative sentence. Any word you can take. Go for negative. Negative of any verb. Negative of any verb. I am not accused of. Okay, touch the verb and say, look at the camera and speak. Accuse. Accuse, blaming on somebody. Yes, accuse. I am not accused of. I do not accuse. You come stand near to the verb. Come to the left side. Okay, point your left hand towards that. Okay. I do not accuse and Okay. accuses. Okay. I do not accuse him of giving money to anyone. Okay, accuses, negative. Negative. And admire. I do not admire. No, accuses. Ac- Oh, you are coming for accuse, isn't it? Yes, sir. Negative of accuses. Negative of accuses. It's He, I do not. he does not accuse. Oh. He does not accuse. Okay, past tense of accuse. Negative of accused. He didn't accuse him of Good. giving bribery. Okay, accused as a past participle. Perfect sentence. I haven't accused him of giving bribery. Good, I haven't accused. Accusing. Okay. Accuse. Before accusing someone of giving bribery, one should think. Okay, I'm not accusing somebody. Yes, Anuradha, why don't you come forward and tell? Choose any verb. I choose the word of soak. Which? Soak. Wonderful. Right. Yes, say. The soak, I soak the rice. I soak the rice, okay. He soaks rice. He soaks rice, yes. The past tense is I was Look soaked at the rice. camera and speak. I was soaked rice. I was soaked rice. No. I soaked rice. Okay, perfect. He has. He soaked rice. He has soaked rice. He has okay. soaked rice. Soaking. Okay. He is soaking the rice or I am soaking the rice? I am soaking the rice. Okay. Yes, you, young lady. You can choose a verb. Any verb. It's bake. Okay, bake. Okay, bake. We bake. She bakes. We bake bread. He bakes bread. She baked.
She It has baked. it has baked. Good. Were baking. We are baking. What do you mean by bake? Making bread, isn't it? Okay, fine. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 41. வினைச்சொல் மிக மிக முக்கியம். வினைச்சொல் வாக்கியம், வினைச்சொல் தொடர்பு, கம்யூனிகேஷன், வினைச்சொல் ஒரு உயிரோட்டம், வினைச்சொல் கருத்து, வினைச்சொல் ஒரு சிந்தனை. வினைச்சொற்கள் அன்றி என்று ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஆங்கிலத்திலே வினைச்சொற்களினுடைய அதனுடைய காலங்கள் நிகழ், இறந்த, எதிர்காலம். நிகழ்காலத்திலே 4, இறந்த காலத்திலே 4, எதிர்காலத்திலே 4. இந்த காலங்கள், எச்சங்கள் இவைகளை பற்றி நன்கு தெரிந்து அறிந்து கொண்டால்தான் ஆங்கிலத்தில் சரளமாக பேச முடியும். இந்த ஒக்காபுலரி என்று சொல்வார்கள். இந்த ஒக்காபுலரியினுடைய வடிவங்கள் தான் இந்த டென்சஸினுடைய மாற்றங்கள். ஸோ நண்பர்களை, காலம் 1 பார்த்தீர்கள் என்றால் நிகழ்காலம், காலம் 2 பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் நிகழ்காலம். ஆனால் இந்த நிகழ்காலம் பன்மை நிகழ்காலம். ஆனால் வினைச்சொல்லிடம் எஸ் சேர்த்திக் கொண்டால் அது ஒருமை நிகழ்காலம் என்று சொல்கிறோம். ஸோ அடுத்ததாக 3வது பத்தியிலே இறந்த காலம், 4வது பத்தியிலே இறந்த கால எச்சம். இந்த இறந்த கால எச்சத்துடன் he has cooked, he has peeled, she has peeled, it has peeled என்று சொல்ல வேண்டும். இந்த I, you, we, they கூட have peeled என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று ing கொண்டு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கு முன்னாடி am, is, are, was, were சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பீல் என்றால் என்ன? உரிப்பது. பீல்ஸ் என்றால் அதுவும் உரிப்பது. ஆனால் முன்னாடி ஈ, ஷி, இட் வேண்டும், வர வேண்டும். அவன், அவள், அது. பீல்டு உரித்தாகி விட்டது. பீல்டு உரித்திருக்கிறார்கள். பீலிங் உரித்து கொண்டிருப்பது. ஸ்கிரேப் ஓரளவு அப்படி தேறி போவது. ஸ்கிரேப், ஸ்கிரேப்டு, ஸ்கிராப்டு அதை பீத்து எடுப்பது. மின்ஸ் கலக்குவது. மின்சஸ், மின்ஸ்டு, மின்ஸ்டு, மின்சிங். அரேஞ்ச் முறையாக அடுக்கி வைப்பது. அரேஞ்சஸ் அடுக்கி வரிசைப்படுத்துவது. அரேஞ்ச்ட் வரிசைப்படுத்தியாச்சு. அரேஞ்ச் அடுக்கி வைத்திருப்பது. அரேஞ்சிங் வரிசைப்படுத்தி கொண்டிருப்பது. ஸ்மெல் நுகர்வது. ஸ்மெல்ஸ் நுகர்வது. ஸ்மெல்ட் நுகர்ந்தது. ஸ்மெல்ட் நுகர்ந்திருப்பது. ஸ்மெல்லிங் நுகர்ந்து கொண்டிருப்பது. கிரைண்ட் அரைப்பது. கிரைன்ஸ் கிரவுண்ட், கிரவுண்ட் கிரைண்டிங். சீசன் அருமையான வார்த்தை. சீசன் என்றால் காலம் என்று சொல்வோம். ஆனால் சீசன் என்றால் வினைச்சொல்லாக வருகிற பொழுது உப்பு சேர்ப்பது, சர்க்கரை சேர்ப்பது, காரம் சேர்ப்பது, இவைகளை சீசன் என்று சொல்வோம். இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. சீசன்ஸ், சீசன்ட், சீசன்ட், சீசனிங் என்று சொல்லுகிற பொழுது இது கலப்பது, ருசி சேர்ப்பது. ஃப்ரை, ஃப்ரை என்றால் தமிழிலே என்ன சொல்லுவீர்கள்? வறுப்பது. ஃப்ரைஸ், ஃப்ரைடு வறுத்தது. ஃப்ரைடு வறுத்திருப்பது. ஃப்ரையிங் வறுத்து கொண்டிருப்பது. ரோஸ்ட் என்றால் என்ன? தினமும் ரோஸ்ட் சாப்பிடுவீர்களா? பிரெட் மட்டுமா? ரோஸ்ட் சாப்பிடுவீர்கள். அந்த ரோஸ்ட் என்றால் என்ன? சாப்பிட மட்டும் தான் தெரியும், எனக்கு அதனுடைய அர்த்தம் தெரியாது என்று சொல்கிறீர்களா? ரோஸ்ட் என்றால் என்ன சார்? வறுத்தெடுப்பதா? ரோஸ்ட் என்றால் என்ன சார்? பொங்கி கொண்டு வருவதா? ஃப்ரைக்கும் ரோஸ்டுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம்? ரோஸ்ட், ரோஸ்டட் சிக்கன், ரோஸ்டட் சிக்கன், சிக்கனை ரோஸ்ட் பண்றாங்க. அப்ப சுடுவது, அருமையான வார்த்தை, சுடுவது. ரோஸ்ட், ரோஸ்ட் சுட்டு இருப்பது. ரோஸ்டட் சுட்டாகிவிட்டது. ரோஸ்டட் சுட்டு இருப்பது. ரோஸ்டிங் சுட்டு கொண்டிருப்பது. பேக் என்றால் என்ன? ரொட்டி சுடுவது. பேக்ஸ் என்றால் ரொட்டி சுடுவது. பேக்ட் என்றால் சுட்டு ஆச்சு. பேக்டு சுட்டு இருப்பது. ரொட்டி சுட்டு கொண்டிருப்பது. பேக்கிங். சிஃப்ட் என்றால் என்ன? சல்லடை மூலமாக, சல்லடை மூலமாக அந்த உணவு கற்களை எல்லாம் தனித்தனியாக பிரிப்பதை சிஃப்ட், சிஃப்ட்ஸ், சிஃப்டட், சிஃப்டட், சிஃப்டிங். நீட் என்றால் என்ன? மாவை பிசைவது, பிசைவது. நீட், நீட்ஸ், நீடட், நீடட், நீடிங். சோக் என்றால் என்ன? ஊற வைப்பது. சோக்ஸ், சோக்ட், சோக்ட், சோக்கிங். பீட் என்றால் அடிப்பது. பீட்ஸ், பீட், பீட்டன், பீட்டிங். மெல்ட் என்றால் என்ன? கரைப்பது. மெல்ட்ஸ், மெல்ட், மெல்ட், மெல்டிங். அடுத்ததாக வார்ம் என்றால் என்ன? சுட வைப்பது. வார்ம்ஸ், வார்ம்டு, வார்ம்டு, வார்மிங். ஹீட் என்றால் என்ன? அதுவும் சுட வைப்பது. இது வார்ம் என்றால் வெதவெதப்பாக்குவது. ஹீட் என்றால் சுட வைப்பது. ஹீட், ஹீட்டட், ஹீட்டட், ஹீட்டிங். ஃபில்டர் என்றால் என்ன? தனித்தனியாக பிரிப்பது. ஃபில்டர்ஸ், ஃபில்டர்ட், ஃபில்டர், ஃபில்டிங். ஆட் என்றால் சேர்ப்பது. ஆட்ஸ், ஆடட், ஆடட், ஆடிங். ப்ளோ என்றால் ஊதுவது. ப்ளோஸ், ப்ளோ, ப்ளூ, ப்ளோன், ப்ளோயிங். ஸ்விட்ச் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒன்றை அணைப்பது. ஸ்விட்சஸ் ஆஃப், ஸ்விட்ச் ஆஃப், ஸ்விட்ச் ஆஃப், ஸ்விட்சிங் ஆஃப்.
actions. Accuse என்றால் குற்றம் குறை கூறுவது. Accuses, accused, accused, accusing. Achieve சாதனை பெறுவது. Achieves, achieved, achieved, achieving. Admire ஒருவரை பார்த்து வியப்பது. Admires, admired, admired, admiring. Agree ஏற்றுக்கொள்வது. Agrees, agreed, agreed, agreeing. Allow அனுமதி அளிப்பது. Allows, allowed, allowed, allowing. Announce தெரிவிப்பது. Announces, announced, announced, announcing. Appear தோன்றுவது. Appears, appeared, appeared, appearing. Arrive வந்தடைவது. Arrives, arrived, arrived, arriving. Arrest கைது செய்வது. Arrest, arrested, arrested, arresting. Assure உறுதி கூறுவது. Assures, assured, assured, assuring. Attack தாக்குவது. Attacks, attacked, attacked, attacking தாக்குவது. Hope you are able to understand. நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you very much. Dear friends, welcome to ASM American English Center. Check your grammar book video number 42 is in the page number 61 and 62. Verb is an action, verb is a thought, verb is an idea, verb is a speech, and verb is the clarity. Verb is the tenses, verb is the present, past and future. Present participle, past participle, future participle. Without verbs and its functions and proper understanding of the words, it is difficult for you to communicate logically and clearly. So here we have 5 columns. First is the present tense, second column is the present tense, singular. First column is present tense, plural. Second column is present tense, singular. Third column is the past tense, fourth column is the past participle, and fifth column is the present participle. So what is the difference between singular verb and plural verb? Singular verb always has yes behind. See, arrives. Plural verb doesn't have yes behind, arrive. Singular verb, see, arrests. Plural verb, arrest. So singular verb should have singular subject. He, she, it is singular. Rama, Rani, Raghu, India, dog, it's all singular. So singular verb joins with singular subject. Plural verb without s, it joins with plural verb subject. What are the plural subjects? They, we, you. I is an exception. So arrive is the present tense. Say everybody together, arrive. 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 Arrives. So A-R-R-I-V-E. Arrive. Arrive. What is the singular form? Arrives. What is the past tense? Arrived. Past participle. Arrived. So in this arrived past participle, you have to use has and have in front, right? He has arrived. She has arrived. It has arrived. For plural, you have to use they have arrived. They have arrived. Right, sir? And for arriving, what do you use? Auxiliary verbs. Am, is, are, was, were, will be, shall be. I am arriving. I was arriving. You got it, sir? Second is arrest. Say everybody together. Arrest. Arrests. Arrested. 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 Arresting. Arresting. Assure. Assure. Assures. Assures. Assured. 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 Assuring. Assuring. Attack. Attack. Not attack. 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 Two T in front and back you have A vowels. T changes into D. Attack. Attack. Attacks. Attack. Attacked. 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 Attacking. Attacking. Avoid. Avoid. Avoids. Avoid. Avoided. Avoid. Avoided. Avoiding. 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 Bark. Bark. Barks. Bark. The dog barks, isn't it? Barked. Bark. Barked. Bark. Barking. Barking. Built. Built. Builds. Builds. So build, it is not built, it is build, D. Builds. Builds. Built. 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 Building. Building. Calculate. Calculate. Calculates. Calculate. Calculated. 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 Calculating. Calculating. Call. Call. Calls. Calls. Called. 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 Calling. Calling. Chat. Chat. Chats. Chats. Chatted. 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 Chatting. Chatting. Shake. Shake. Shakes. Shakes.
checked, 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 checking, checking, come, come, comes, comes, came, came, come, come, coming. coming. So come, came, come. Right? Come, comes, came, come. So next, command, command, commands, command, commanded, 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 commanding, commanding, compare, compare, compares, compare, compared, compare, compared, compare, comparing, comparing, conduct. contact, If you stress on CON, it becomes conduct. Your conduct, you're stressing on dect. Conduct means character, conduct means do it. Conduct, contact, conducts, contact, conducted, 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 conducting. conducting, And comes in here, control, control, controls, controls, controlled, 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 controlling. controlling, And here, cough. cough, What do you mean by cough? it's The natural, the sounds coming out of your mouth. Cough, coughs, cough, 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 coughed, cough, coughing, coughing, cover, cover, covers, covered, cover, covered, cover, covering, covering, crash, crash, crashes, crashes, crashed, 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 crashing, crashing, create, create, creates, create, created, 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 creating, creating, curse, curse, curses, curses, cursed, 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 cursing, cursing, deal, deal, deals, deals, dealt, 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 dealing, dealing, decide, decide, decides, decide, decided, 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 deciding, deciding, declare, declare, declares, declare, declared, declare, declaring, declaring, defeat, defeat, defeats, defeat, defeated, 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 defeating, defeating, delete, delete, deletes, 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 yeah, Deletes. yes, deleted, 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 deleting, deleting, demand. demand, So whenever you are going for the verb, if it is 2 syllable, second syllable should be stressed, man should be stressed, lead should be stressed, feet should be stressed. So second syllable should be stressed. Demand, demand, demands, Demand. demanded, 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 demanding, demanding, describing, or describe, 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 describes, describe, described, described, describe, describing, describing, destroy, destroy, destroys, destroyed, destroyed, destroy, destroying, destroying, developing, or develop, develop, develops, develop, developed, develop, developed, develop, developing, developing, die, die, dies, died, 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 dying, dying, and sure, direct, direct, or direct or direct. Direct also, direct is a adjective. Direct means you direct a movie. So direct, direct, directs, directs, directed, directed, directing, directing, disappear, disappear, disappears, disappeared, disappeared, disappearing, do, do, does, does, did, done, done, doing. doing, So do, does, did, done, doing. So dear friends, these are the verbs. I'm sure you must be knowing about arrive. Meaning of arrive means something coming in. Arrest, arresting, assure, making sure. Attack, you are attacking. Avoid, you're just avoiding. Bark, the dog barks. Build, constructing, calculate, you're measuring. Call, you're calling. You chat, you're talking. You check, you're checking. You come, you're coming. Command, you're ordering. And you compare, you're comparing both. And you're
conducting, you are conducting a program. Controlling, you are coughing, you are covering, you are crashing, you are creating, you are cursing somebody, you are dealing with some matter, you are deciding, you are declaring, you are defeating, you are deleting, you are removing, you are demanding, you are describing, you are destroying, you are developing, you are dying, you are directing, you are disappearing, you are doing. So all these verbs are action. Without action, there is no meaning, right? These actions are the thoughts, these actions are the tenses. So I request the gentleman to come forward and tell what is he able to understand, and let us see how they can form sentences using this. Yes, come forward, sir. Introduce your name and take a verb and go in for sentence formation of these verbs using either subject, any subject, either singular or plural. We have my name is Yogit. Today we have seen about tenses. There are three types of tenses, namely past tense, present tense and future tense. Now we are provided with a verb, and we are going to form a sentence using the present tense, past tense, past participle, present participle, and again present tense. Now I am going to take a verb, for example, call. Call, very good word. Call. Okay. Call, here it is. I call him for next calls. He calls me. He calls me. Good. Called. I called him yesterday. I called him yesterday. Called. And I have called my friend. I have called my friend. Yes, calling. I am calling my friend right now. Okay, same call. Can you go for negative? First call. Negative. I call, you said, what is the negative form of I call? He did not call. I do not call. I call, negative is I do not call. Calls. He calls. What is the negative form of he calls? He does not call. He does not call. What is call? He called yesterday, you told me. Then he what did is not called. He did not call. Is it correct? Wrong. He did not call. The call should be in the call. Only do, did should change as the present tense and past tense. Called, past participle. He has called, you have told. What is the negative of he has called? Done. He has not called. He has not called. Calling, he is calling, you told. What is the negative form of he is calling? Not calling. He isn't calling. Good, good. You please come and take your seat over there, and young lady, please come forward. Introduce your name and start. Take a verb and tell about the positive and negative, any verb, and point the verb and speak. I'm Anuradha. I'm take a. Why don't you turn this side, whichever, yes, take Okay, I'm take the word of delete. Delete, wonderful, okay, form. I delete message. I delete in my present messages. Tense, I'm present tense, singular. He delete message. He deletes the messages. He deletes the messages. Okay, past tense. I deleted message. I deleted the message. Okay, present past participle. He has deleted message. He has deleted the messages. Okay, and present participle. I am deleting the message. I am deleting the message. Can you go for negative? Delete. Delete. I delete the message. What is the negative form of I delete the message? I do not delete the message. I do not delete the messages. Okay. He does not delete. He doesn't delete the messages. Okay, deleted. I did not. I did not delete the message. Okay, present perfect. Did not. He has not deleted the message. Deleting. I am deleting the message. I am not deleting the message. Yes, you, Miss Lady, young lady, please come forward. Okay. Hi friends, today I am learned about present, past, present participle, past participle. Any verb you can take, any verb. Arrive. Arrive. Where is that? Point that verb. Arrive. Arrive. Okay. How do you say present tense? Arrive. Arrive. Look at the camera and speak. I arrive to Delhi. He is arrived, my friend. He arrived. He is arrived. Arrives. He is arrived. He is arrived, my friend.
No, no, no. I arrive, he arrives. He arrived. He is He is வராது. He arrives அவ்வளவுதான். he arrives my friend. He arrives to my friend's house ன்னு சொல்லணும். Arrived. As my friend house. Arrived. He has arrived. He has arrived. Arriving. Arriving. He is arriving. He is arriving. Negative, arrive. Arrive. I do not arrive. I do not arrive. He does not arrive. Past tense I doesn't arrive. Arrived. He did not I arrive. did not arrive. Arrived. என்ன பண்றீங்க நீங்க? Had not arrived. Sorry sir. Had not arrived. He is not arriving. Is not arriving. Okay, go, sit down. Okay, தம்பி நீ give the mic to him. Yes, you take a verb, man. Form sentences. Point the verb. Good afternoon, friends. The word is avoid. 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 Yes, wonderful. Avoid. I avoid science class. I avoid the science class and He avoid the maths class. he avoid the math class. He avoids. He avoids. Sorry, he avoids the maths class. Avoid. I avoided the maths class. I avoided the math class and past participle. She has avoided the maths class. She has avoided the math class. Avoiding. I am avoiding the science class. Okay, negative. Avoid. I'm not avoid the science I do class. not avoid. Sorry, I do not avoid the science class. Avoid. I does not avoid the. He does not avoid. He does not avoid. Avoids the science Avoid, class. not avoids. He does not avoid. Avoided. Avoided. I did not avoided the science I class. did not avoid, not avoided. 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 Past participle. She does not avoided She the. has not avoided. She has not avoided the science class. Avoiding. I am not avoiding. I am not avoiding the maths class. Okay, good. Please come forward. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். வினைச்சொல்லின்றி வாக்கியம் இல்லை, வினைச்சொல்லின்றி கம்யூனிகேஷன் இல்லை, வினைச்சொல்லின்றி எந்த ஒரு கம்யூனிகேஷனும் எந்த ஒரு பரிபாஷணையும் கிடையாது. ஸோ சப்ஜெக்ட் ரெண்டே இருக்கிறது. சப்ஜெக்டில் ரெண்டு தான் இருக்கிறது. ஒன்று ஒருமை, ஒன்று பன்மை. ரெண்டு தான் இருக்கிறது. சப்ஜெக்ட் ஒன்று ஒருமையாக இருக்கணும், ஒன்று பன்மையாக இருக்கணும். வேற வழியே இல்லை. ரெண்டு தான். ஒருமை பன்மைக்கு வேற ஏதாவது இருக்கா? இல்லை. சப்ஜெக்ட் ஒன்றாக இருக்கணும், இல்லாட்டி ரெண்டாக இருக்கணும், ரெண்டுக்கு மேற்பட்டதாக இருக்கணும். இதுதான் ஒரே வாய்ப்பு. ஆக சப்ஜெக்ட் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது எஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறாய். சப்ஜெக்ட் பலதாக இருக்கிற பொழுது எஸ் சேர்த்தாமல் விடுகிறாய். ரொம்ப பேசிக் கண்டிஷன். இலக்கணத்தில் மிக மிக முக்கியம். எழுவாய். ஒருமை பன்மை ஒன்றாக இருக்கணும் அல்லது பன்மையாக இருக்கணும். ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது இந்த வினைச்சொல், பலதாக இருக்கிற பொழுது இந்த வினைச்சொல். ஐ விதிவிலக்கு. ஐ ஒருமைதான், இருந்தாலும் ஐ கூட இதுதான் சேரும், இந்த பன்மை வினைச்சொற்கள் தான் சேரும். அது விதிவிலக்கு. ரைட்டா? ஸோ ரொம்ப பேசிக் இங்கிலீஷ் இது. எழுவாய், ஒன்று எழுவாய், சிங்குலராக இருக்கணும் அல்லது ப்ளூரல் ஆகணும். சப்ஜெக்ட் either it should be singular or plural. That's all. No other go. சிங்குலரா இருந்தா எஸ், ப்ளூரலா இருந்தா நோ எஸ். ஐ விதி விலக்கு. ரைட்டா? இப்ப அரைவ் என்றால் என்ன? வருவது. அரைவ்ஸ், ஒரு சப்ஜெக்ட் வருகிறது. a train arrives. 10 ட்ரெயின் வருகிறது என்று சொல்கிற பொழுது 10 ட்ரெயின் அரைவ் என்று தான் சொல்லணும். 10 trains arrive. 1 train arrives. Arrived வந்தாச்சு. yesterday the train arrived. Arrived இங்க has, have, had போட்டு வந்திருக்கிறது. the train has arrived. train வந்துருச்சு. ட்ரெயின் வந்தது என்று சொல்கிற பொழுது arrived. வந்திருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது the train has arrived. 10 ட்ரெயின்கள் வந்திருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது the trains have arrived. arriving வந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த வந்து கொண்டிருக்கிறதுக்கு முன்னாடி am is are was போட்டுறீங்க. the train is arriving. so இது என்டையர் verb பாத்தீங்கன்னா இது சிங்குலர் ப்ளூரல் பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது. என்ன எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது? ஒருமை பன்மை சப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது. ஆக சப்ஜெக்ட் சிங்குலர்
ப்ளூரல் ஒருமை பன்மை அது தெரிஞ்சுட்டா இதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அரெஸ்ட் என்றால் கைது செய்வது, அரெஸ்ட் அரஸ்டட் அரஸ்டட் அரஸ்டிங். அஷ்யூர் உறுதி கூறுவது, அஷ்யூர்ஸ் அஷ்யூர்ட் அஷ்யூர்ட் அஷ்யூரிங். அட்டாக் தாக்குவது, அட்டாக்ஸ் அட்டாக்ட் அட்டாக்ட் அட்டாக்கிங். அவாய்ட் தவிர்ப்பது, அவாய்ட்ஸ் அவாய்டட் அவாய்டட் அவாய்டிங். பார்க் குறைப்பது, நாய் குறைக்கிறது, பாக்ஸ் பார்க்ட் பார்க்ட் barking. Build கட்டுவது, builds built built building. Calculate கணக்கிடுவது, calculates calculated calculated calculating. Call அழைப்பது, calls called called calling. Chat உரையாடுவது, நண்பர்களுடன் பேசுவது, chats chatted chatted chatting. Check சோதனையிடுவது, checks checked checked checking. Come வருவது, comes வருகிறது, came come come coming. Command கட்டளையிடுவது, commands commanded commanded commanding. Compare ஒப்பிட்டு பார்ப்பது, compares compared compared comparing. Conduct நடத்து, conducts நடத்துவது, conducted conducted conducting. Control கட்டுப்பாட்டில் வைப்பது, controls controlled controlled controlling. Cough இருமுவது, coughs coughed coughed coughing. Cover மூடுவது, covers covered covered covering. Crash மோதுவது, crashes crashed crashed crashing. Create உருவாக்குவது, creates created created creating. Curse சாபமிடுவது, curses cursed cursed cursing. Deal ஒப்பந்தம் போடுவது, deals dealt dealt dealing. Decide முடிவு செய்வது, decides decided decided deciding. Declare அறிவிப்பது, declares declared declared declaring. Defeat தோற்கடிப்பது, defeats defeated defeated defeating. Delete அழிப்பது, deletes deleted deleted deleting. Demand உரிமையுடன் கோருவது, demands demanded demanded demanding. Describe விவரித்து சொல்லுவது, describes described described describing. Destroy அழிப்பது, destroys destroyed destroyed destroying. Develop முன்னேற்றுவது, develops developed developed developing. Die சாவது, dies died died dying. Direct நடத்துவது, இயக்குவது, directs directed directed directing. Disappear மறைப்பது, மறைந்து செல்வது, disappears disappeared disappeared disappearing. Do செய்வது, does did done doing. Hope you are able to understand in the verb and நன்று அறிந்து தெரிந்து try to use it in your spoken English and written English. Thank you. Hello friends, welcome to ASM American English Center. Check your grammar book, page number 61 to 62. Is in the video number 43. Dear folks, we have 5 columns. The first column says about plural verbs. What are the plural verbs? If it doesn't end with yes, it is called plural verbs. Present tense, plural verb. If it ends with yes, it is called singular verbs. See, eds suffix, it is the past tense. Regular verb past tense. Eds suffix, but if you add has, have, had, it becomes past participle. It is used for perfect and passive voice. Ings suffix, it is used for present participle. So simple. Verb is the essence, verb is the life, verb is the order of speech, verb is the communication, verb is the English, and verb is the grammar. So here, dear friends, there can be 2 subjects. You can speak about something. What you can speak about? You can speak about a subject. A subject may be singular or plural. A subject may be singular or plural. So if you use singular subject, you are using singular verbs ending with yes. What are the singular subject? He is a singular subject. Ram is a singular subject. She is a singular subject. Dog, eat, country, America, anything singular is called
singular subject. When you have singular subject, you are adding singular verb. What are the singular verbs you are adding? Yes, 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 yes to the action verb. It is auxiliary verb, you are adding yes, 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 and what is that? Was. If it is the helping verb, you are using does and has, does and has. If it is a action verb, you are using yes with the action verb yearns, right? So these are the plural verbs. If subject is plural they, you are using plural verb. If subject is plural we, you are using the plural verb without yes. So here, yearn, earning money. What is the singular verb? Yearns. He earns, she earns, it earns. But if it is yearn, I yearn, you yearn, we yearn, they yearn. I, even though it is singular, it is an exception in grammar. Yearned, I yearned, past tense, yearned. Where you using has and have. I have yearned, I had yearned. Yearning, am yearning, is yearning, are yearning, was yearning, were yearning. Escape is a verb. Escape, singular verb. Escaped, past tense, escaped, past participle. He has escaped, she has escaped, I have escaped, you have escaped, we have escaped, they have escaped. And escaping you are using with the am, is, are, was, were, will be, shall be. Say everybody together, express. Yes. What do you mean by express? As a noun it means express. Express, express train as an adjective. Here express means you are telling out, you are expressing. So express and singular verb expresses. Say everybody together, past tense, expressed, past participle, expressed, expressing. Phase, phase as a verb, phase as a noun means the phase. Phase means you are facing against the danger. You are looking forward. Phases. Say everybody together. Phase. Phased. Phase. Phasing. Fade. What do you mean by fade? Slowly it is going off. Fades. Faded. Faded. Fading. Fail. He's failing in the exams. Fails. Failed. Failed. Failing. Fast. Running fast. Okay. Fasts. Fasted. Fasted, fasting, fear, fears, feared, feared, fearing, fine, finds, found, found, finding, fix, fixes, fixed, fixed, fixing, float, floats, floated, floated, floating, flow, flows, flowed, flowed, flowing, follow, follows, followed, followed, following, foes, you are compelling somebody, foes, forces, forced, forced, forcing, and frighten, you are getting scared, frightened, you are frightening others, making others to get frightened, frighten, frightens, frightened, frightened, frightening, grin. What do you mean by grin? Smile, a bit of laugh, grinning. Grinning means what? Making a sound and laughing is called grin. Grins, grinned, grinned, grinning. So grinning means something laughing with a sound. Okay, grow, grows, grew, grown, growing, and coming here. Simple actions too. God, what do you mean by God? You are protecting, you are protecting, you are saving. Gods, guarded, guarded, guarding. And here, hang, hangs, hanged, hanged, hanging, happen, happens, happened, happened, happening. Hesitate, hesitates, hesitated, hesitated, hesitating. What do you mean by hesitate? You're not able to speak freely. Some hesitations. Hide, hides, hid, hidden, hiding. Hire. What do you mean by hire? You are employing something on a rental basis, right? Maybe it may be weekly basis, monthly basis, day basis, yearly basis. Hire, hires, hired,
hired, hiring. Imagine. What do you mean by imagine? You are dreaming, you are contemplating, you are dreaming. So imagine, imagines, imagined, imagined, imagining. Injure. What do you mean by injure? You are trying to create some injury to on others. Injure, injures, injured, injured, injuring. Interrupt. Interrupt means what? You are trying to block something. Interrupt, interrupts, interrupted, interrupting, interrupted, sorry, interrupting. Join, joins, joined, joined, joining. No, knows, knew, known, knowing. Last, last means what is going for a longer time. It extends. Lasts, lasted, lasted, lasting. Lay, laying eggs. Lays, laid, laid, laying. Lead. What do you mean by lead? You are trying to dominate. You are trying to lead a team. Leads, led, led, leading. Lie. You are trying to lie to somebody. Lies, lied, lied, lying. Lift. You are trying to lift somebody up. Right? Lift as a noun. Lift means we are trying to push somebody up. Lifts, lifted, lifted, lifting. Hope you are able to understand, my dear friends, all these verbs. Present tense, you know, singular, plural verb. Here singular verb, he, she, it, yearns. Here past tense, year. You have to use he has yearned or he have I have yearned or he has yearned, right? And here it is yearning, am, is, are, was is used. So in positive, negative, in question sentences, you should be thorough in understanding and using and forming the sentences. So I request one by one to come forward and tell what they are able to understand, and take one verb and they should be good at telling, forming sentence. Yes, sir. Let us start with you, gentlemen. You can choose a verb. You can use with the subject pronoun, either singular or plural, with the singular verb or plural verb, and you have to form for positive and negative. Any one verb you can choose. Good evening. Today we have seen about tenses. We have been provided with the verb. We have to frame a sentence using both positive and in a negative way. For example, I am going to choose a verb. For example, earn. It is here for in present tense. I earn money. Same present tense we should use he, she, it. He earns money. For past tense, I earned my mother's blessings. For past participle, he has earned a prize. For present participle, earning, I am earning money in very much. Okay, negative, negative. For negative, I do not earn money. Again, he doesn't earns money. Earn, not earns. Earns. When you use doesn't, that earns shouldn't be used. You have to use only earn, because already yes joins with the doesn't, right? Okay, past tense. He did not earn. He didn't earn money. Earn money, good. Earned, negative. Next, for past participle, he has not earned money. Good. For present participle, he is not earning money. Very good. He is not earning money. Yes, gentlemen, please go up. Come up. Take. Okay, you gentlemen, come. Take any verb. Select any verb. Good afternoon, friends. Today class is simple action. This means noun. Example: escape. For present tense, I escape from jail. I escape from jail. I escape from the jail. Wonderful example. Yeah, example.
present tense, singular form, he escapes from the jail. He escapes from the jail. Good. In past tense, I escaped from the jail. I escaped from the jail. Good. For participle, she has escaped from the jail. Very good. He has escaped from jail. For participle, he was escaping from the jail. He was escaping from jail. Good. For negative, escape. I did not escape from jail. Okay. Escape. She does not escape from jail. Good. I did not escape from. I did not escape from jail. Escape. I did not escape. Not escaped. Yes. She has. She does not escape from jail. He has not escaped from jail. She was not escaping from the jail. Very good. He was not escaping from jail. Yes, young lady. Come, you can select a verb. Join, sir. Look at the camera. Point at the finger. Turn this side. Turn this side. Okay. Join. Yes. Start. Look at the camera and speak. Join. Yes. We join a group. We join in a group. Okay. Joins. She joins the She music joins. party. She joins in the party. Joined. They joined. They joined yesterday. Joined with the perfect. They have joined. They have joined. Wonderful. Joining. We're joining. We They're are joining. We are joining. Is it so? Okay. Good. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 61, 62, வீடியோ நம்பர் 43. வினைச்சொற்கள் மிக முக்கியம். வினைச்சொற்கள் எந்த மொழியிலும் வினைச்சொற்கள் ரொம்ப முக்கியம். ஆக இந்த ஆங்கிலத்திலே வினைச்சொற்கள் அது எழுவாய் சப்ஜெக்டை சார்ந்திருக்கிறது. சப்ஜெக்ட் ஒன்றாக இருந்தால் எஸ் சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள் நிகழ்காலத்திலே. சப்ஜெக்ட் பன்மையிலே எழுவாய் பன்மையிலே இருக்கிற பொழுது எஸ் இருக்கக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு ஐ, யூ, நான், நீ, நீங்கள், நாம், தே, அவர்கள், இவர்களுடன் வினைச்சொற்கள் சேர்க்கிற பொழுது எஸ் சேர்த்தக்கூடாது நிகழ்காலத்திலே. அவன், அவள், அது அல்லது ராம், ரஹீம் என்று ஒருமை சப்ஜெக்ட் இருக்கிற பொழுது அங்கே கண்டிப்பாக எஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறாய். ஏர்ன்ஸ், அவன் சம்பாதிக்கிறான். he earns, அவள் தப்புகிறாள். she escapes, அது வெளிப்படுத்துகிறது. இட் எக்ஸ்பிரஸஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். இட் எஸ்கேப் என்று சொல்லக்கூடாது. இங்கே தே எஸ்கேப் என்று தான் வர வேண்டும். ஐ என்பது ஒரு விதிவிலக்கு. இது மிக மிக முக்கியமானது ஆங்கிலத்திலே. இது பாஸ்ட் டென்ஸ்லே நேற்று, போன வருடம், போன மாதம் என்று சொல்கிற பொழுது ஏர்ன்ட் என்று வருகிறது. இங்கே வந்திருக்கிறான், போயிருக்கிறான், சம்பாதித்திருக்கிறான், இக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது ஈ, ஷி, இட்டு கூட ஹேஸ். he has earned. நான், நீ, நான், யூ, நீ, நாம், அவர்கள் என்று வருகிற பொழுது இங்கே எல்லாத்திற்கும் என்ன யூஸ் பண்றீங்க? have யூஸ் பண்றீங்க. அங்க அவன், அவள் அதுக்கு has, அவர்களுக்கு பன்மையிலே வருகிற பொழுது have யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். ஏர்னிங் ing என்றால் கொண்டு அதற்கு முன்னாடி ஆக்ஸிலரி verb யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். ஏர்ன் என்றால் என்ன? சம்பாதிப்பது. ஏர்ன்ஸ், ஏர்ன்ட், ஏர்னிங். எஸ்கேப் தப்புவது. எஸ்கேப்ஸ், எஸ்கேப்ட், எஸ்கேப்ட், எஸ்கேப்பிங். எக்ஸ்பிரஸ் வெளிப்படுத்துவது. எக்ஸ்பிரஸஸ், எக்ஸ்பிரஸ்ட், எக்ஸ்பிரஸ்ட், எக்ஸ்பிரஸிங். ஃபேஸ் எதிர்கொள்வது. ஃபேசஸ், ஃபேஸ்ட், ஃபேஸ்ட், ஃபேசிங். ஃபேட் மறைவது. ஃபேட்ஸ், ஃபேடட், ஃபேடட், ஃபேடிங். ஃபெயில் தோற்பது. ஃபெயில்ஸ், ஃபெயில்ட், ஃபெயில்ட், ஃபெயிலிங். ஃபாஸ்ட் வேகமா வேகப்படுத்துவது. ஃபாஸ்ட், ஃபாஸ்டட், ஃபாஸ்டட், ஃபாஸ்டிங். ஃபியர் அச்சப்படுவது. ஃபியர்ஸ், ஃபியர்ட், ஃபியர்ட், ஃபியரிங். ஃபைண்ட் கண்டுபிடிப்பது. ஃபைன்ஸ், ஃபவுண்ட், ஃபவுண்ட், ஃபைண்டிங். ஃபிக்ஸ் ஒட்டுவது. ஃபிக்ஸஸ், ஃபிக்ஸ்டு, ஃபிக்ஸ்டு, ஃபிக்ஸிங். ஃப்ளோட் மிதக்க வைப்பது. ஃப்ளோட்ஸ், ஃப்ளோட்டட், ஃப்ளோட்டட், ஃப்ளோட்டிங். ஃப்ளோ அது அப்படி தண்ணீர் போவது. ஃப்ளோ, ஃப்ளோஸ், ஃப்ளோட், ஃப்ளோட், ஃப்ளோயிங். ஃபாலோ பின்தொடர்வது. ஃபாலோஸ், ஃபாலோட், ஃபாலோட், ஃபாலோயிங். ஃபோர்ஸ் உன்னுடைய பிரஷரை தள்ளுவது. ஃபோர்ஸ் பண்ணுவது, கம்பல் பண்ணுவது. ஃபோர்ஸஸ், ஃபோர்ஸ்ட், ஃபோர்ஸ்ட், ஃபோர்சிங். ஃப்ரைட்டன் அச்சுறுத்துவது. ஃப்ரைட்டன்ஸ், ஃப்ரைட்டன், ஃப்ரைட்டன், ஃப்ரைட்டனிங். கிரின் புன்னகை சத்தத்துடன் சிரிப்பது. கிரின்ஸ், கிரின்ட், கிரின்ட், கிரின்னிங் என்று வருகிறது. காட் பாது, க்ரோ, க்ரோஸ் வளர்வது. க்ரூ, க்ரோன், க்ரோயிங். காட் பாதுகாப்பது.
Gods, got it, godding. Hang, தூக்கல் தொங்க விடுவது. Hanged, hanged, hanging. Happen, நடைபெறுவது. Happens, happened, happening. Hesitate, தயங்குவது. Hesitating. Hide, மறைப்பது. Hides, hidden, hiding. Hire, வாடகைக்கு அமர்த்துவது. Hires, hired, hiring. Imagine, கற்பனை பண்ணி பார்ப்பது. Imagines, imagining. Injure, காயப்படுத்துவது. Injures, injuring. Interrupt, தடை செய்வது. Interrupts, interrupting. Join, சேர்த்துக்கொள்வது. Joins, joining. Know, அறிவது. Knows, knew, knowing. Last, நீடித்து இருப்பது. Lasting. Lay, இடுவது, முட்டை இடுவது. Lays, laid, laying. Lead, தலைமை தாங்கி நடத்துவது. Leads, led, leading. Lie, பொய் சொல்லுவது. Lies, lied, lying. Lift, உயர்த்துவது. Lifts, lifting. So நண்பர்களே, இந்த டென்சஸ்ல பேச கற்றுக்கொண்டால் இலக்கண பிழை இல்லாமல் பாசிட்டிவ்லையும் நெகட்டிவ்லையும் கேள்வியிலே தகவலும் அடிப்படை ஃபவுண்டேஷன் இங்கிலீஷ் அஸ்திவாரம் பலமாக ஆகிவிடுகிறது. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் மற்ற ஆங்கிலம், எழுத்தாங்கிலமும் பேச்சாங்கிலமும் இதன் மூலமாகத்தான் நீங்கள் அறிய வேண்டும். ஸோ த பேசிக்ஸ், எழுவாய் சப்ஜெக்ட் சிங்குலரா ப்ளூரலா, வேர்ப் சிங்குலரா ப்ளூரலா, அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க பேச ஆரம்பிச்சுட்டால், எழுத ஆரம்பிச்சுட்டால் உங்களுடைய ஆங்கிலம் மிக பிரமாதமாக இருக்கும். Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Check your grammar book. We have come here to the page number 62 to 63. We have come here to the video number 44. Dear friends, all these are the verbs. Verbs are the sentences. Verbs are the ideas. Verbs are the thoughts. Verbs are the grammar. Verbs are the clarity. Verbs are the communication skills. Verbs, appropriate tenses you have to speak with. You have to speak in present tense, past tense, future, and also subject verb combination. The verb joins with the subject. The subject may be singular and plural, right? The verbs also has subject singular and plural. See, the subjects may be singular or plural. The verbs also has singular and plural forms. When you add s with the verb, it becomes plural, singular. When there is no s with the verb, it becomes plural. When the verb ends with s, it becomes singular or plural? Singular. When verb doesn't end with s, it is plural. So the subject may be singular or plural. Singular verb joins with singular subject, he, she, it. Singular verb which ends with s joins with third person singular. Ram, Raghu, dog, country, India, or he, she, it. Plural subject joins with plural verb. You, we, they. I is an exception, right? I, even though it is singular, you are using plural verb. Here, past tense, you are adding ed. Past participle, you are adding ed. But how do you differentiate past tense with past participle? When you add as liked, have liked, it becomes perfect sentences. It is past participle. So these past participles are used in in passive voices, right? Then this present continuous or present participle are used with am, is, are, was, and were, right here, right? So see here, like has different meaning. What do you mean by like? Like as a preposition? What do you mean by like as a preposition? He looks like me. That like means what? Exactly same. This like as a verb means what? You like somebody. You like something. Like is the present tense.
Is it plural or singular? Like is a plural verb. Likes. Singular verb. So plural. They, we, you joins with like. I also joins with like, but I is an exception. He, she, it joins with likes. He likes, she likes, it likes. My father likes, my mother likes, my sister likes. For liked, there is no condition. It may be subject, may be singular or plural. I liked, you liked, he liked, she liked, it liked, we liked, you liked, they liked. Both singular and plural. But here, like, this is past participle. What is past participle, sir? Participating in past is called past participle. Is it so? Action which is done, which is used in present, there you are using past participle. When you are using past participle, if it is singular, he, she, it, you have to use as liked. If it is plural, you are using you, we, they have liked. Right, sir? Present participle is ing. So, like, likes, liked, liked, liking. Say everybody together. Like, likes, liked, liked, liking. Live. Live or live? Live is an adjective. Live is a verb. Live, lives, lived, lived, living. Load. What do you mean by load? You are adding something more and more and more on some transport, on some carrier, or on some cattle. So load, loads, led, leading, led. Yes, load, led, leading. Okay. Long. What do you mean by long? Long as a verb. Long as a verb. What do you mean by long as a verb? You are interested. I am longing for buying a car. He longs to see me. Longs means interested. Just like likes. Okay. So long, longs, longed, long, longing. Look, looks, looked, looked, looking. Love, loves, loved, loved, loving. Make, makes, made, made, making. Mean, means, meant, meant, meaning. Move, moved, 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 moving. Murder, killing somebody. Murders. Murdered, murdered, ed spelling, murdered, murdered, murdering. Murmurs, murmuring, murmur, murmurs, murmured, murmuring. Name, name means what? Call somebody. Name, names, names, named, name, naming. You are calling somebody, right? Okay, need. What is the singular form of need? Needs, needed, needed, needing. Nod. What do you mean by nod? Shaking your head up and down like this. Nod. Nodding the head. So nods. Nodded. Nodded. Nodding. Offend. What do you mean by offend? Trying to insult somebody. Offends, offended, offended, offending. And coming here, order. What is the singular form of order? Orders, ordered, ordered, ordering. Organize. You are arranging something. What is the singular form of organize? Organizers, organized, organized, organizing. And here, pardon. What do you mean by pardon? You are trying to forgive somebody. Pardon. Pardons. Pardoned. Pardoned. Pardoning. You are trying to forgive somebody. Pass. Pass means what? You are just passing. You are going away from one place to another. Pass. Or you are passing from 5th standard to 6th standard, 10th to 12th, or
engineering or medicine, passing the exams. Pass, passes, passed, passed, passing. Pay, you're paying somebody. Pays, paid, paid, paying. Perform, what do you mean by perform? You're sure exhibiting your talents, right? Performs, performed, performed, performing. Permit, permit means what? Allow somebody. Permit, it can be a noun, it can be a verb. Permit is a permit, and permit, allow. Permit, permit, permit. This is permit. Permits. Say everybody together. Permits. Permitted, permitted, permitting. Plead, what do you mean by plead? You are requesting, you are pleading. The pleaders, the lawyers are sometimes called pleaders. Plead, you are requesting. Pleads, pleaded, pleaded, pleading. Prepare, prepare, prepares, prepared, prepared, preparing. Produce, sorry, pretend. Pretend means what? You are trying to act as somebody. Pretend. Pretends, pretended, pretended, pretending. Produce. Produce means noun. Produce means you are producing, you are showing, you are bringing up. So produce, produces, produced, produced, producing. Here, promise or promise. Promise means is a noun. Promise is a verb. Promise, promises, promised, promised, promising. Protest. Protest means what? You are showing your anger towards somebody. You are protesting by strike or something. Protest. Everybody together. Protests. Protested, protested, protesting. Prove, proves, proved, proved, proving. What do you mean by prove? You're trying to show which is right and which is wrong. You're trying to prove something. Prove. Publish. Publish means what? You're bringing out a new book, a new story, something. Publishing. Publishes, published, published, publishing. Punish, punishing somebody. Punishes, punished, punished, punishing. Question. Question can be a noun. Question can be a verb. You are trying to question somebody. Questioning. You are questioning somebody. So it becomes a verb. Question can be a noun, question can be a verb. So question as a verb, it goes in for question, questions, questioned, questioned, oh, questioned, oh, questioned, questioning. Next, rain. Rain can be a noun. You know, rain is a noun. Rain is a verb also. It's raining, right? Raining. So rain, it can be a verb and a noun. Now we are going to speak about rain, and the singular form of rain is rains. It rains, right? Rained, rained, raining. Dear friends, quite a lot we have seen the verbs. So like, without s, it is the plural verb. With the s as a suffix, you use it with the singular subjects, he, she, it. Then liked as the past tense, liked as the past participle with the has liked with singular verbs, have liked with the plural subject, sorry. Am is, are, was is used with ing, present participles. Here liked is used with he, she, it, he has liked. Ram has liked. They have liked. So hope you are able to get it. Now I request one by one to come forward and tell what they are able to understand. You can take one verb and you can form sentences. Yes, I request you gentlemen to come forward and tell. Yes, go there. Hi, good evening everybody. So today we have learned about different form of sentencing which are joined along with verb.
verb may be in singular form, maybe in plural form, as we studied earlier also. Like is it is in plural. If you will putting s, it will be singular. Like then if you like, likes, liked. This like will be in present tense. Liked mean past participle. Past tense like, but only difference that we have to put has. Like I like him. This is present tense. For plural, this is present since this is I, you, we, they are these are subject are in plural form. So verb we are keeping plural. So subject and this verb are going to be plural. Like he likes me. So here we have taken this subject and this verb, both should be plural. Singular, sorry. Like for past we have to take second form of verb. I liked by him. And if it is past participle, he had been liked by a teacher. Like this. If it is present participle, then we can say that we all are liking to him. Is it okay? Okay, you can start. Good evening, friends. Today we have seen about tenses. There are three types of tenses, as we know already: present tense, past tense, and future tense. No, there are five tenses written on the board for present tense, past tense, past participle, and present participle. Now we have been provided with a verb, and we are going to frame a sentence using both positive as well as in negative form. For example, live. According to present tense, I live with my friend, and again present tense, he lives with me. For past tense, live, it becomes lived. I had lived with my friend. And for past participle, lived, I have lived with my cousin brother. And for present participle, living, I am living with my mom right now. Sir, negative. Oh, negative. You can use live. Negative. Now I am going to use live as negative. Live. I do not live with him. He does not lives with me. Does not live, not lives. He does not live with me, and I did not live. I did not lived with him. And past participle. He has not lived with me, and he is not living with me. Good. Thank you. Yes, gentlemen. You can start. Sanjay. Good evening, friends. The verb make. I make a cake. She makes a cake. She made a cake. She has made a cake. She making a cake. For negative, I don't make a cake. She does not make a cake. Not make a cake. She does not make a cake. She was not making a cake. Good. Yes. I please go. Touch a verb and speak. Turn towards the camera and speak. Touch the verb. What verb you want? Love. Okay, good. Love. Touch and say.
love my brother. I love my brother. She loves me. She loves me. Good. I loved my neighbor. I loved my relations. It has loved her. Okay, I had loved her. And loving. I am loving. Okay, good. Come. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இந்த பேஜ் நம்பர் 62 63 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 44. வினைச்சொல் வாக்கியத்தினுடைய உயிர், வாக்கியத்துக்கு ஒரு உயிர், பேச்சுக்கு தெளிவு, கம்யூனிகேஷனுக்கு ஒரு இலக்கணம். ஸோ இந்த வினைச்சொற்கள் எழுவாயுடன் சேர்கிறது. எழுவாய் என்றால் என்ன? சப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட் ஒருமை பன்மை என்று இருக்கிறது, சிங்குலர் ப்ளூரல். அதே போன்று வினைச்சொல்லுக்கும் ஒருமை பன்மை இருக்கிறது. வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்த்துக் கொண்டால் அது ஒருமையாகி விடுகிறது. இந்த ஒருமை வினைச்சொற்கள் ஒருமை எழுவாயுடன் சேர்கிறது. he she it, அவன் அவள் அது, தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர், படற்கை ஒருமை. he she it, அவன் அவள் அது, அல்லது ராம் ராணி டாக் இந்தியா போன்ற ஒருமை பெயர்ச்சொற்களுடன் இவைகள் சேர்கிறது. இந்த வினைச்சொற்கள் பன்மை பெயர்ச்சொற்கள் அல்லது பன்மை எழுவாய், சப்ஜெக்ட் பன்மை ப்ளூரல் இருந்ததுன்னா இந்த வினைச்சொற்களுடன் சேர்கிறது. எஸ் இல்லாத வினைச்சொல். இங்க எஸ் உடன் முடியக்கூடிய வினைச்சொற்கள் முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணோம்? சப்ஜெக்ட் சிங்குலராக இருக்க வேண்டும். இது நிகழ்காலத்திற்கு மட்டும்தான். இறந்த காலத்துக்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம், சிங்குலர் ப்ளூரல் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இங்க பாஸ் பார்ட்டிசிபிள்னா இறந்த கால எச்சம், பாஸ் பார்ட்டிசிபிள். வந்திருக்கிறேன் போயிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? ஈஷி இட்டுக்கு ஹேஸ் யூஸ் பண்றீங்க, அல்லது கேத்ரின், மிஸ்டர் ஜார்ஜ், இந்தியா இவைகளெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது, சிங்குலரா யூஸ் பண்ணும்போது ஹேஸ் லைக்டு என்று சொல்ல வேண்டும். யூ வி தே ஐ எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது ஐ ஹாவ் லைக், தே ஹாவ் லைக்டு என்று சொல்ல வேண்டும். பாஸ் பார்ட்டிசிபிள். லைக்கிங் விரும்பி கொண்டிருப்பது, ஐஎன்ஜி வந்து விட்டாலே ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் வேர் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். லைக் என்றால் என்ன? விரும்புவது. லைக்ஸ், he likes, ராம் லைக்ஸ், மை ஃபாதர் லைக்ஸ், ஒருமை சப்ஜெக்டாக இருக்க வேண்டும். லைக்டு விரும்பினேன், லைக்டு விரும்பி இருக்கிறேன், லைக்கிங் விரும்பி கொண்டிருக்கிறேன். ஸோ அதே போன்று லிவ் என்றால் வாழ்வது, லோட் என்றால் என்ன? நிறைய நிறைய சரக்கை ஏற்றுக்கொள்வது, லோட் பண்ணிக்கிறது. லாங் என்றால் என்ன? ஏங்குவது, லாங்ஸ், லாங்டு, லாங்டு, லாங்கிங். லுக் என்றால் என்ன? ஒரு நொடி பார்வை பார்ப்பது, லுக்ஸ், லுக்டு, லுக், லுக்கிங். லவ் என்றால் நேசிப்பது, லவ்ஸ், லவ்டு, லவ்டு, லவ்விங். மேக் என்றால் உருவாக்குவது, மேக்ஸ், மேட், மேட், மேக், மேக்கிங். மீன் என்றால் அர்த்தம் கொள்வது, மீன்ஸ், மென்ட், மென்ட், மீனிங். மூவ் என்றால் அசைப்பது, மூவ்ஸ், மூவ்ட், மூவ்ட், மூவிங். மர்டர் கொலை செய்வது, மர்டர்ஸ், மர்டர்ட், மர்டர்ட், murdering. மர்மர் முணுமுணுப்பது, murmurs, murmured, murmured, murmuring. நேம் என்றால் அழைப்பது, நேம்ஸ், நேம்டு, நேம்டு, நேமிங். நீட் தேவை, நீட்ஸ், நீடட், நீடட், நீடிங். நாட் தலையாட்டுவது, nodded, nods, nodded, nodded, nodding. offend மற்றவர்களை மனக்காயப்படுத்துவது, offense, offended, offended, offending. ஆர்டர், ஆர்டர் என்றால் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? ஆர்டர்னா கட்டளை, நவுனாக வரும்போது. ஆர்டர் என்றால் என்ன? கட்டளை இடுவது, ஆர்டர்ஸ். ஆர்டர்னா எல்லாம் முறையாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, இட் இஸ் இன் ஆர்டர். சோ ஆர்டர் கட்டளை இடுவது, ஆர்டர்ஸ், ஆர்டர்ட், ஆர்டர்ட், ஆர்டரிங். ஆர்கனைஸ் என்றால் என்ன? செயல்படுத்துவது, ஒரு நல்ல பிரமாதமாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுவது, அதான் ஆர்கனைசேஷன். ஆர்கனைசேஷன் என்றால் என்ன? நிறுவனம். ஆர்கனைஸ் என்றால் என்ன? நிறுவனப்படுத்து, நிறுவனம் செய். ஆர்கனைஸ், ஆர்கனைசஸ், ஆர்கனைஸ்ட், ஆர்கனைஸ்ட், ஆர்கனைசிங். பாடன் மன்னிப்பு வழங்குவது, பாடேன்ஸ், பாடேன்ட், பாடேன்ட், பாடனிங் என்று சொல்கிறோம். பாஸ் என்றால் என்ன? ஒன்றுரை இன்னொருவருக்கு கொடுப்பது, பாசஸ், அல்லது தேறுவது பரீட்சையிலே, பாசஸ். பாஸ்ட், பாஸ்ட், பாசிங். பே என்றால் என்ன? செலுத்துவது, பெய்டு, பெய்டு, பேயிங். பெர்ஃபார்ம் நிகழ்ச்சியை செய்வது, பெர்ஃபார்ம்ஸ், பெர்ஃபார்ம்ட், performed, performing. Permit அனுமதி அளிப்பது, permits, permitted, permitted, permitting. Plead வேண்டி விரும்பி கேட்பது, pleads, pleaded, pleaded, pleading.
praise புகழ்வது ஒருவரை, praises, praised, praised, praising. Prepare தயார் செய்வது, prepares, prepared, prepared, preparing. Pretend நடிப்பது, pretend, pretends, pretended, pretended, pretending. Produce உற்பத்தி செய்வது, produces, produce, produce, producing. Promise சத்தியம் செய்வது, promises, promise, promise, promising. Protest எதிர்ப்பை தெரிவிப்பது, protest, protested, protested, protesting. Prove நிரூபிப்பது, proves, proved, proved, proving. Publish அச்சடிப்பது, publishes, published, published, publishing. Punish தண்டனை அளிப்பது, punishes, punished, punished, punishing. Question கேள்வி கேட்பது, question என்றால் நவுனும் என்று சொல்லுவோம். Questions கேள்வி கேட்பது, questioned, questioned, questioning. Rain மழையும் என்று சொல்லலாம். Rain verbaக வரும்போது மழை பெய்கிறது என்று அர்த்தம். It rains, rained, rained, raining. So நண்பர்களே, இந்த டென்சஸ் மூலமாக இந்த பேசிக் ஃபவுண்டேஷன், இதில் பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் எதிர்மறை, கேள்வி, கேள்வியிலே தகவல், செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை, டைரக்ட் இன்டைரக்ட், இவைகளை அனைத்தும் அறிந்து தெரிந்து கொண்டு உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். வெல்கம் டு ஏஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டர். Take your grammar book. We have come here to the book number 9, video number 45. It's in the page number 63. Dear friends, verb is the most important in English. The tense, appropriate tense with appropriate subdivisions of tenses. When you use, it will be a proper English. The verb should join with the subject. There should be an agreement with the subject. If subject is singular, you have to use singular verbs. If subject is plural, you have to use plural verbs. See, when the verb ends with yes, it becomes what? It becomes a singular verb. If s is not there, it becomes plural verbs. So plural subject joins with plural verbs. Singular subject joins with singular verbs. See, rise. What do you mean by rise? Raising. Increase, raise up the, increase the salary. Raise. Raises. It is the present tense singular form. They rise. He raises. I, you, here. For past tense, there is nothing like singular or plural. Everything can be accepted with the past tense and past tense verb. So the subject may be singular or plural. But here, for present tense, the subject singular, singular verb. Plural, plural, plural verb. It is for present tense. For past tense, any subject like singular and plural can be added up. Then here, past participle. What do you mean by past participle? For perfect sentences and passive voice sentences, you are using past participles. So in front of past participles, you have to use has, have, and had. He has raised. She has raised. It has raised. I have raised. You have raised. We have raised. They have raised. Right, sir? For I, we, you, and they, you are using have. For he, she, it, you are using has. And here, rising. ing. For ing, you are using auxiliary verbs. What are the auxiliary verbs? Am, is, are, was, were, will be, shall be. And also, has been, have been, had been. For perfect continuous. So, rise. Say everybody together. What is that? Rise. Rises. Rised. Rised. Rising. Realize. What do you mean by realize? Coming to know the truth. Realizes. Realized. Realized. Realizing. Recover. Recover means what? Getting back. What is the singular form? Recovers. Recovered. Recovered. Recovering. Release. So far you are imprisoning somebody. So now you are releasing. Release. Releases. Released. Released. Releasing. Remind. What do you mean by remind? You are staying here, not going out. Still it is in the constant state. So remind, reminds, remind, remind, reminding. Remove. You are removing something. So what is the singular form of remove? Removes, removed, removed,
removing. Reply, you are replying back to somebody. What is the singular form? Replies, replied, replied, replying. Request, you are asking somebody, requesting. So requests, requested, requested, requesting. Respect, you are showing a respect, you have to show a respect. So respects, respected, respected, respecting. Simple actions number 3. Rise, once again same thing like rise. Rise, what is the singular form? Rises. Rose, rising, rising. Sail, going in the sea. Sails, sailed, sailed, sailing. Rush, rushing, rushes, rushed, rushed, rushing. And coming here once again, sacrifice, you're sacrificing something. Sacrifices, sacrificed, sacrificed, sacrificing. Scare, scare means what? You are trying to frighten somebody. Scares, scared, scared, scaring. Next, save, you are trying to save somebody. Save, what is the singular form? Saves, saved, saved, saving. Seem means what? It appears so. Seem means what? It seems to be. It appears so. Seem, seems, seemed, seemed, seeming. Next, secure means what? You are securing yourself, being protective. Secure, secures, secured, secured, securing. Sell, selling something. Sells, sold, sold, selling. Set, you are setting up something. Sets, set, set, setting. Shake, shaking. Shakes, shook, shaken, shaking. Share, share, shares, shared, shared, sharing. Shine, shines, shone, shone, shining. Shock, you're getting shocked. Shocks, shocked, shocked, shocking. Shut, shutting the door. Shut, shuts, shut, shut, shutting. Sink, you're putting inside the water. Sink, sinks, sank, sunk, sinking. Slip, something is slipping. Slip, slips, slipped, slipped, slipping. Sniff, smoke, you're smoking, right? Taking the air inside. Smokes, smoked, smoked, smoking. Sniff, pushing out through your nose. Sniffs, sniffed, sniffed, sniffing. Spend, spending some money. Spend, spends, spent, spent, spending. Are you able to understand, sir? Are you able to get it? So I request you, gentlemen, to come forward and tell me. You can form a sentence, different sentences for the same verb. You can choose one verb, any verb. Rise. Rise, good. I rise up. Look at the camera and speak. I rise up in my life. I rise up in my life. Good, as rises. He raises his salary. He raises his salary. Good, raised as the past tense. I rise long ago. I raised long ago as a present perfect. He has raised. He has raised. Okay, rising as a present continuous. I am rising. I am rising. Good, good. Please go. Next person, be ready. Choose a verb, man, any verb. Reply. Okay, start. I reply for his question. I reply for his question. Good, as replies. He replies. My question. He replies he my replies question. to my question. Okay, replied. I replied. I replied for his question. Okay, as a perfect. Look at the camera and say. He has replied for my question. He has replied for my question and replying.
I'm replying for his I question. am replying for, okay, negative, same thing, reply, present tense, reply, negative. I don't reply his I question. don't reply, replies. I doesn't reply his question. He doesn't He reply, doesn't. not I doesn't, replied. I didn't reply for his question. I didn't reply, replied as a present perfect. He has not replied. He has not replied for my question. Replying as a negative, continuous. I am not. I am not replying for Yes, his gentlemen, you come. Request. Request, I request to him. I request him, okay. Requests. He requests. He requests to. I he requested, requests past tense. She requests him. She requested for my help and requested present perfect. He has requested. He has requested me, requesting. I am requesting him. Yes, gentlemen, you. Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக் நம்பர் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 45க்கு வந்திருக்கிறோம். பேஜ் நம்பர் 63. நண்பர்களே, வினைச்சொற்கள் தான் வாக்கியம், வினைச்சொற்கள் தான் கருத்து, வினைச்சொற்கள் தான் பேச்சு, வினைச்சொற்கள் தான் இலக்கணம். இந்த அடிப்படை இலக்கணத்தை அறிந்து கொண்டால்தான் பேச்சாங்கிலத்தில் தெளிவாக பேச முடியும். வினைச்சொல் பல வடிவங்கள் இருக்கிறது. முதல் 3 வடிவங்கள் நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். வினைச்சொற்கள் 12 உட்பிரிவுகளில் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வினைச்சொற்கள் ஒருமை பன்மை என்று இருக்கிறது. வினைச்சொற்கள் சப்ஜெக்ட் ஒருமையா பன்மையா அதனுடன் இணைகிறது. ஒருமை வினைச்சொல் ஒருமை பெயர்ச்சொல்லுடன் சேர்கிறது. பன்மை வினைச்சொல் பன்மை வினை பெயர்ச்சொல்லுடன் மட்டுமே சேரும். ஒருமை வினைச்சொல் வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்த்திக் கொண்டால் ஒருமை வினைச்சொல் சிங்குலர். வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்க்காவிட்டால் அது பன்மை வினைச்சொல் அல்லது ப்ளூரல். ஒருமை பெயர்ச்சொல் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஹீ அல்லது ரவி, ஷீ அல்லது ராணி, ஏட் அல்லது டாக். ஏதோ ஒன்று ஒருமையாக இருக்கிற பொழுது இந்த ஒருமை வினைச்சொல் இட் ரைசஸ், ஹி ரைசஸ், ஷீ ரைசஸ் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ப்ளூரலாக இருக்கிற பொழுது தே ரைஸ், வி ரைஸ், யூ ரைஸ். ஐ விதிவிலக்கு, ஐ ஒருமையாக இருந்தாலும் ஐயோட ரைஸ் தான் சேர்கிறது. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம். நிகழ்காலம் ஒருமை பன்மை, இது ஒருமை எஸ் சேர்த்தி கொண்டால் பன்மை எஸ் இல்லாவிட்டால் இது இறந்த காலம். இதுல எந்த சப்ஜெக்ட் வேண்டுமானாலும் சேரும், ஒருமையும் சேரும் பன்மையும் சேரும். ஆனால் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் கூட என்ன சேர வேண்டும்? ஹேஸ் அல்லது ஹேவ் சேர வேண்டும். பிரசன்ட் டென்ஸ்னா பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு ஹேட். இப்ப அவன் அவள் அதுக்கு ஹேஸ். he has arised, she has arised, it has arised. ப்ளூரலாக இருக்கிற பொழுது have போட வேண்டும். I have arised, you have arised, we have arised, they have arised. rising க்கு முன்னாடி am, is, are, was, were, will be, shall be போட வேண்டும். அல்லது have been rising, had been rising, has been rising, will have been rising. எழுந்து கொண்டே இருக்கிறேன். am rising, risingனா எழுந்து கொண்டிருக்கிறேன். have been rising என்றால் என்ன? எழுந்து கொண்டே இருக்கிறேன் என்று வருகிறது. ஸோ ரைஸ் என்றால் உயர்த்துவது, ரியலைஸ் என்றால் உணர்ந்து கொள்வது, ரிகவர் என்றால் மறுபடியும் கண்டுபிடிப்பது, ரிலீஸ் விடுதலை செய்வது. ரிலீசஸ் பாருங்க, எஸ் சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள். ரிலீசஸ் இதெல்லாம். ரிமைன் தக்க வைத்துக் கொள்வது, ரிமைன்ஸ், ரிமைன்ட், ரிமைனிங் வருகிறது. ரிமூவ் ஒன்றை அகற்றுவது, ரிமூவ்ஸ், ரிமூவ், ரிமூவ், ரிமூவிங். ரிப்ளை பதிலளிப்பது, ரிப்ளைஸ், ரிப்ளை, ரிப்ளை, ரிப்ளைங். ரிக்வெஸ்ட் வேண்டி விரும்பி கேட்பது, ரிக்வெஸ்ட், ரிக்வெஸ்டட், ரிக்வெஸ்டட், ரிக்வெஸ்டிங். ரெஸ்பெக்ட் மதிப்பளிப்பது, ரெஸ்பெக்ட்ஸ், ரெஸ்பெக்டட், ரெஸ்பெக்டட், ரெஸ்பெக்டிங். ரைஸ் உயர்த்துவது, ரைசஸ், ரோஸ், ரிசன், ரைசிங். செயில் கப்பலிலே பயணம் செய்வது, செயில், செயில்டு, செயில்டு, செயிலிங். ரஷ் வேகமாக முந்துவது, ரஷஸ், ரஷ்டு, ரஷ்டு, ரஷிங். அடுத்ததாக சாக்ரிஃபைஸ் தியாகம் பண்ணுவது, சாக்ரிஃபைசஸ், சாக்ரிஃபைஸ், சாக்ரிஃபைஸ், சாக்ரிஃபைசிங். ஸ்கேர் அச்சமூட்டுவது, ஸ்கேர், ஸ்கேட், ஸ்கேட், ஸ்கேரிங். சேவ் பாதுகாப்பது, சேவ், சேவ்டு, சேவ்டு, சேவிங். சீம் தோன்றுகிறது, சீம், சீம்டு, சீம்டு, சீமிங். செக்யூர் பாதுகாப்பது, செக்யூர், செக்யூர்ட், செக்யூர்ட், செக்யூரிங். செல் விற்பது, செல், சோல்டு, சோல்டு, செல்லிங். செட் அமைப்பது, செட், 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 செட்டிங். ஷேக் அசைவது, ஷேக், ஷுக், ஷேக் அண்ட் ஷேக்கிங். ஷேர் பகிர்ந்தளிப்பது, ஷேர், ஷேட், ஷேட், ஷேரிங்.
shine மிளிர்வது ஒளிர்வது shines shone shining shock அதிர்ச்சி கொடுப்பது shocks shocked shocking shut கதவை இழுத்து மூடுவது shut shutting sink மூழ்கடிப்பது sing sang sung sinking slip நழுவுவது slipped slipping smoke புகைப்பது smoked smoking sniff தும்முவது அல்லது உறிஞ்சு சிந்துவது sniffing spend செலவழிப்பது பணத்தை spent spending. Hope you are able to understand all these verbs. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your grammar book. We have come here to the video number 46. We have come here to the page number 63 to 64. The more the verbs you know, the better the communicator you are. The more the verbs you know, the good writer you become. The more the verb you know, you become a good listener. The more the verb you know, you can speak in a much better way. So, vocabulary power is the understanding about the verbs, the meanings. The more the verbs. See here, verbs as present, past and future. Verbs as subdivisions like present continuous, past perfect, present perfect. And verbs, they join with the subject, whether it is a singular or plural. That is, subject and verb agreement should be there. If the subject is singular, you add yes with the verb. If the subject is plural, you don't add yes. Spoils, he spoils, she spoils, it spoils. Rama spoils, Rani spoils, dog spoils. For spoil, they spoil, we spoil, you spoil. I is an exception. I spoil. Past tense spoil, past participle, he has spoiled, she has spoiled, they have spoiled. Spoiling, I am spoiling, he is spoiling, they are spoiling. So here, spoil is a verb, present tense, plural verb. Spoils is a singular verb. Spoil is a past tense. Spoiled, present perfect. Spoiling, perfect, continuous or ordinary continuous. So the second verb is stay. What do you mean by stay? You are staying in a place. Stay, singular verb. Stayed, past tense. Say, stayed, past participle. Staying, present continuous. Strike, you are striking. Strikes, struck, striking. Suggest, you are telling an idea. Suggesting, advising somebody. Suggests, suggesting. Supply, you are supplying with materials or something, whatever it is. Supplies, supplied, supplying. Suppose, what do you mean by suppose? You are just imagining of certain situation. Suppose, supposes, supposed, supposing. Surrender. What do you mean by surrender? You are surrendering. Surrenders, surrendered, surrendering. Suspect, you are suspecting somebody. What is the singular form? Suspects, suspected, suspecting. Swell, it is becoming bigger and bigger, larger and larger. The wound is getting, it swells means what? It's becoming bigger and bigger, the wound. Swell, say everybody together, swell. Swells, swelled, swelling. Thank. What do you mean by thank? You are thanking somebody. Thanks, thanking. Threaten. You are threatening means what? You are warning somebody. Threatens, threatening. Tick. You are ticking. Ticks, ticked, ticking. Tie. You are tying. Ties, tied, tying. Toss, you're tossing. Tosses, tossed, tossing. Train, you are training somebody. Train, trains, training. Dear folks, you have seen quite a number of verbs and coming here, but you should be very good in forming sentences. The subject pronouns may be I, you, we, they, he, she, it, right?
These are the subject pronouns. So here, travel, travels, traveled, traveled, traveling. Going abroad is called travel, right? Trick, you are tricking somebody. Tricks, tricked, tricked, tricking. And here, trust, you are believing somebody. So trusts, trusted, trusted, trusting. Try, you are trying on something. Tries, tried, tried, trying. You're using somebody. Use, uses, used, used, using. Turn, turn, turns, turned, turned, turning. And visit, you are visiting some place. So visit, visits, visited, visited, visiting. You want somebody. Want, wants, wanted, wanted, wanting. Here, weigh, you are weighing, measuring. Weigh, weighs, weighed, weighed, weighing. And here, simple action, bark, the dog barks. Bark, barks, barked, barked, barking. And blow, you're blowing it off, right? Blow, blows, blew, blown, blowing. Burn, you're trying to burn something. Burns, burnt, burnt, burning. Chase, you are chasing somebody. Chases, chased, chased, chasing. And here, crowd, people are gathering in a place. Crowds, crowds, crowded, crowded, crowding. So you have to be good in forming in positive, affirmative. You should be good in forming in negative. You should be good in forming question, question negative, information. You should be good in forming active. You should be good in forming passive. For active and passive, you have to use this past participle. You should be good in forming continuous. You should be good in forming modal sentences. You should be good in forming direct and indirect. So entire grammar is based on these verbs. So you should be good in these verbs. So I request one by one to come forward and speak and tell about the sentences. Yes, come gentlemen. You can choose any verb. Look at the camera. Point out the verb. Spoil. Spoil. Okay, spoil as a verb you have taken. Form sentences. I spoil my friend. My God, I spoil my friend. Oh, what a negative assumption is it, isn't it? Okay, spoils. He spoils my friend. He spoils my friend. Next, spoiled as past tense. I spoiled the food over the floor. I spoiled the food over there. Okay, next as the past participle, spoiled. He has spoiled them. He has spoiled them. Spoiling as continuous. I am spoiling the water. I am spoiling the water. Okay, spoils as a negative. Spoil as negative. I don't spoil my friend. I don't spoil my friend. Yes, spoils as negative. He doesn't spoil. He doesn't spoil me. Okay, spoiled as negative. Past tense. I didn't spoil the food. I didn't spoil him. Okay, spoiled as past perfect. He hasn't spoiled. Okay, he hasn't spoiled. Spoiling as negative. Look at the camera. Look at the camera. Turn back. I am not spoiling the food. I am not spoiling the food. Yes, gentlemen. Next gentleman, please come forward. Take a verb. Choose a verb. You go for. Now you have to go for positive and question, not negative. Yes, take a verb. Supplies. Supply. Okay, supply. I supply food for them. I supply food for them. Good. And supplies. He supplies food for me. He supplies food for me. Okay, supplied as past tense. Yesterday, I supplied food for the poor people. Yesterday I supplied food for the poor people. Supplied as past participle. He has supplied food for me. He has supplied food for me. Supplying as present continuous. I am supplying food for poor people. Add y that. Here's the pen. Supplying. SU people LYING. Supplying. Add y. Add y. Okay. Okay.
Okay, next okay, go for question. Question. Supply question. Do you supply? Do you supply the food? Supplies. Does the government supply? Does he supplies the food for Does he supply, not supplies? Does okay, supplied. Supplied. Did he supply food for them? Very good. Did he supply? Present perfect or past perfect, whatever it is. As he supplied. Supplying. Is he supplying? Okay, good. Next, gentleman, make it fast. Surrender, sir. We surrendered the thief. We surrender. The thief surrenders. The thief surrenders. I mean, thieves surrender. Plural. Okay. The thief surrendered. Surrenders. The thief surrenders. The thief surrenders. Okay. Surrendered. The thief surrendered. Okay. To police. To police. Okay. And surrendered. Perfect. And the thief has surrendered to the police. Very good. Surrendering. And the thief is surrendering to the police. Okay. Question. Surrender. Did the thief surrender? So only surrender. Did the thief surrender is past tense. Do the thief surrender? Okay. Surrenders. Does the thief surrenders? Surrender, not surrenders. Okay. Surrendered. Did the thief? Did the thief surrendered? Surrender. That's all. Not surrendered. Surrendered. Past perfect. As the thief? As the thief surrendered. Surrendered. Here surrendered you have to use. Surrendering. Is the thief surrendering? Surrendering. Good, good. Next gentleman. The last gentleman. Toss. Toss. Okay. I toss a coin. I toss a coin. She tosses a coin. She tosses a coin. He tossed a coin. He tossed a coin. I tossed a coin. I have tossed a I coin. have tossed a coin. I am tossing a coin. I am tossing a coin. Okay, negative. Toss. I do not toss. I do not toss a coin. He doesn't toss. He doesn't toss a coin. He did not toss. He does not toss a coin. He doesn't. He has not tossed. He is not tossing. Okay, good. நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக் நம்பர் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 46, பேஜ் நம்பர் 63, 64. வாக்கியங்கள் வினைச்சொற்கள் மிக மிக முக்கியம். வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்த்தி கொண்டால் நிகழ்காலத்திலே அது ஒருமை வினைச்சொல். வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்க்காவிட்டால் அது பன்மை வினைச்சொல். இந்த வினைச்சொற்கள் அந்த எழுவாய் சப்ஜெக்ட் என்ற சப்ஜெக்ட் ஒருமையாக இருந்தால் வினைச்சொல் ஒருமையாக இருக்க வேண்டும். சப்ஜெக்ட் ஹி ஷி இட் என்றால் இந்த ஸ்பாயில்ஸ் என்று எஸ்ஐ சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும். இந்த சப்ஜெக்ட் பன்மையாக எழுவாய் பன்மையாக இருக்கிற பொழுது எஸ் சேர்த்தி கொள்ளக்கூடாது. தே ஸ்பாயில், வி ஸ்பாயில், யூ ஸ்பாயில், ஐ ஸ்பாயில். ஐ என்பது ஒருமையாக இருந்தாலும் ஐ ஒரு விதிவிலக்கு. ஸ்பாயில் என்றால் என்ன? கெடுப்பது. ஸ்பாயில்ஸ் என்றாலும் கெடுப்பது. ஆனால் ஸ்பாயில்ஸுக்கு முன்னாடி ஈ ஷி இட்டு ஒருமை வர வேண்டும். அல்லது ராம், ரஹீம், ராணி, டாக், இந்தியா என்று எது வேண்டுமானாலும் வரலாம். So here, spoil என்றால் என்ன? கெடுப்பது, அழிப்பது. Spoils கெடுப்பது. He spoils என்று சொல்ல வேண்டும். அவன் அழிக்கிறான். Spoiled அழித்து விட்டாச்சு. Spoiled present perfect. அழித்திருக்கிறான். இக்கிறான் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது இந்த past participle யூஸ் பண்றீங்க. இந்த அழித்திருக்கிறான் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது he has spoiled கெடுத்திருக்கிறான். She has spoiled, it has spoiled என்று சொல்ல வேண்டும். Have, I have spoiled, you have spoiled, we have spoiled, they have spoiled என்று சொல்ல வேண்டும். Spoiling என்று வருகிற பொழுது am spoiling, is spoiling, are spoiling, was spoiling, were spoiling என்று சொல்ல வேண்டும். Stay என்றால் என்ன? தங்குவது. Stays, stayed, தங்குவது. Stayed, staying. Strike என்றால் தாக்குவது. Strike, struck, striking. Suggest, கருத்து கூறுவது.
suggest, suggested, suggested, suggesting. Supply, விநியோகம் செய்வது. Supply, supplied, supplied, supplying. Suppose, ஊகிப்பது. Suppose, 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 supposing. Surrender, உங்களை நீங்களே என்ன சொல்வீங்க? Surrender, தமிழ் இல்லை. சரண்டருக்கு தமிழ் என்ன? சரணடைவது. Surrender, surrendered, surrendered, surrendering. Suspect, சந்தேகப்படுவது. Suspect, suspected, suspected, suspecting. Swell, வீங்குவது. Swell, swelled, swelled, swelling. Thank, நன்றி கூறுவது. Thanks, thanked, thanked, thanking. Threaten, அச்சுறுத்துவது. Threatens, threaten, threaten, threatening. Tick, குறியிடுவது. Ticks, ticked, ticked, ticking. Tie, முடிச்சு போடுவது. Ties, tied, tied, tying. Toss, சுண்டுவது. Tosses, tosses, toss, toss, tossing. Train, பயிற்சி அளிப்பது. Train, strain, train, training என்று சொல்ல வேண்டும். Travel, வெளிநாட்டுக்கு பயணம் செய்வதை travel. உள்நாட்டிலே பயணம் செய்வது tour. Travels, traveled, travel, traveling. 2 எல்லு போட்டா பிரிட்டிஷ், 1 எல்லு போட்டா அமெரிக்கன். Trick, tricks, trick, trick, tricking. Trickனா ஏமாற்றுவது. Trust, நம்பிக்கை வைப்பது. Trust, trust, trusted, trusting. Try, முயற்சி பண்ணுவது. Tries, tried, tried, trying. Use, உபயோகப்படுத்துவது. Uses, used, used, using. Turn, திருப்புவது. Turns, turn, turn, turning. Visit, ஒரு இடத்துக்கு வந்து போவது. Visits, visited, visited, visiting. Want, தேவைப்படுகிறது. Wants, wanted, wanted, wanting. Weigh, எடை போடுவது. Weighs, weighed, weighed, weighing. அடுத்தது bark, குறைப்பது. Barks, barked, barked, barking. Blow, ஊதுவது. Blows, blew, blown, blowing. Burn, எரிப்பது. Burns, burnt, burnt, burning. Chase, துரத்துவது. Chases, chased, chased, chasing. Crowd, கூட்டத்தை சேர்ப்பது. Crowds, crowded, crowded, crowding. So நண்பர்களே, வினைச்சொல்லினுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிந்திருப்பீர்கள். ஒரு நாள் குறைந்தது 100 வினைச்சொற்களை மனப்பாடம் செய்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது 100 வினைச்சொற்களை நீங்கள் பைகாட் செய்து அதை அன்றாடும் பயிற்சியிலே பயன்படுத்த வேண்டும். இன்று இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டெக்கான் குரானிக்கல் பார்த்தீர்கள் என்றால் நூற்றுக்கணக்கான வினைச்சொற்கள் வரும். அதை எல்லாம் எழுத்து ஒரு குறிப்பெடுத்தி அதை நீங்கள் அறிந்து தெரிந்து உபயோகப்படுத்த. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your grammar book. We have come here to the video number 47. Without knowing verbs, how are you going to communicate? Without having a lump sum or huge or large number of verbs, how are you going to communicate? So verbs is the communication. Verbs are the ideas. Verbs are the life. Verbs are must for forming sentences. So the verbs goes in for different tenses. Verbs goes in for different subdivisions. Verbs they have to agree with the subjects. Singular subject, singular verb. Singular verb, singular subject. When you add yes with the verb, it becomes singular verb. And the singular verb should join with the singular pronoun, he, she, it, or Ram, Raghu, or anything. One singular subject. For example, he daydreams, she daydreams, it daydreams, Rama daydreams, Rani daydreams, the dog daydreams. Suppose if it is plural, you are using they daydream, we daydream, you daydream, I daydream. Even though I is a singular, I is an exception. So daydream is a verb, dreaming. Daydreams at the time, in the daytime you are dreaming, it is called daydream. So daydream is the present tense, it is used with plural verbs. Daydreams is singular verb, it is used with singular subjects. Daydreamed is the past tense. Daydreamed is the past participle, where these past participles are used with he, she, it. That is, he has daydreamed, she has daydreamed, it has daydreamed. Suppose if you want to go for I, you, we, they, then you have to use I have daydreamed, you have daydreamed, we have daydreamed, they have daydreamed. Then coming to your daydreaming, you are using with the auxiliary verbs. I am daydreaming, he is daydreaming, they are daydreaming, he was daydreaming, they were daydreaming. So everybody say together, daydream, verb. What is the singular verb? Daydreams.
What is the past tense? Daydreamed. What is the past participle? Daydreamed. What is the present continuous? Daydreaming. Dig. What do you mean by dig? Digging, right? Dig. What is the singular form of dig? Digs. Dug. Jug. Digging. Drag. You are dragging, pulling, and going. Drag. What is the singular form? Drags. Dragged. Dragged. Dragging. Embrace. You are hugging. So embrace. Embraces. Embraced. Embraced. Embracing. Enjoy. Enjoys. Enjoyed. Enjoyed. Enjoying. Explain. You are explaining. So explain. Explains. Explained. Explained. Explaining. Fish. You are trying to fish. You are trying to catch. Right? So fish. Fishes. Fished. Fished. Fishing. But you don't have fishes as plural in noun form. Fly. You are flying. Flies. Flew. Flown. Flying. Garland. What do you mean by garland? You are putting the flower, garlanding somebody. Garlands. Garlanded. Garlanded. Garlanding. Give alms means what? You are giving some money for the poor people. Offering. Give alms. Gives alms. Gave alms. Given alms. Giving alms. Greet. You are greeting somebody. Greet. Greets. Greeted. Greeting. Hide. You are trying to hide something. Hide. Hides. Hid. Hidden. Hiding. Hug. Hug and embrace both are same. See, embrace, hugging somebody. So hug. Hugs. Hugged. Hugging. Inject. You are injecting medicine on somebody through injection. Injects. Sorry, yeah, injected. Injected means you are putting something inside. Injected. Injecting. Next, kill. Kills. Killed. Killing. You are trying to kill somebody. You are killing somebody. Kiss. Kisses. Kissed. Kissing. So kissing as an action. Knock. Knocks. Knocked. Knocking. Learn. Sorry, lean. Is not learn. You are leaning on somebody, right? Lean. Leans. Leaned. Leaning. You are looking at somebody. Looks. Looked. Looking. Milking. You are trying to gain something, right? Milk. Milks. Milked. Milking. Operate. You are operating something. Operates. Operated. Operating. You are trying to paint, right? Paint. Paints. Painted. Painting. Peep. You are trying to look at somebody without their knowledge. Peeping, right? Peep. Peeps. Peeped. Peeping. Post. You are posting a letter. Posts. Posted. Posting. You are repairing something. Repair. Repairs. Repaired. Repairing. Row. You are rowing the boat, right? Rowing. Row. Rose. Road. Rowing. Salute. You are saluting. Salutes. Saluted. Saluting. You are selling something. Sells. Sold. You can use sold also. Sold. Sold. Selling. Shake. Shakes. Shook. Shaken. Shaking. Shave. You are shaving. Shaves. Shaved. Shaving. So dear friends, singular verb, singular subjects. Plural verb, plural subject. Past tense, no singular or plural pronouns. Anything you can use subject. And for past participle,
You have to use has and have. Has is used with singular subjects. Have is used with plural subject. Yeah. Present continuous is used with am, is, are, was, where, will be, shall be, and has been, and have been, and had been. Right, sir? Now I request one gentleman to come forward and tell. Form a sentence using one verb. He has to use both positive, negative. Yes. You can choose. Go near to the verb. Explain. 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 Yes, form a sentence. I explained the plan. I explain the plan. I explain the plan. Okay, what is the singular? Explain. Explains. He explains the plan. He explains the plan. What is the, yes, past tense? I explained the plan. Okay, touch the verb, go closer, touch and look at the camera and speak. I explained the plan. Okay, explained as past participle. She explained. She has explained, She has explained the the plan. plan. Explaining. Touch it and explaining. Touch it and look at the camera and say. I am explaining the plan. I am just explaining the plan. So go for negative. Explain. Touch it and say. I don't explain the plan. Look at the camera and say, I do not explain. I do not explain the plan. Explains. Explains. She doesn't explains the plan. She doesn't explain, not explains. She doesn't explain the plan. Okay, explained. I didn't explain the plan. I didn't explain the plan. Explained as past participle. I have explained the I plan. have explained the plan. Explaining as the present continuous. I am explaining the I plan. am explaining the plans. Yes, I request the gentleman to come forward. And you should go for positive and question. Touch the verb. Look at the camera. Your front part should be seen by the camera. Kill. Kill. Okay. I killed the mosquito. Don't you have anything? Only to kill the mosquito. I kill the mosquito. Okay. What is the kills? He kills the mosquito. Touch the word. Touch the word. He kills the He mosquito. kills a mosquito. Killed. The culprit killed the policeman. Culprit killed the policeman. Okay. As past participle. He has killed by thief. Okay. He is killed by the thief. Okay. Killing. I am killing mosquitoes. I am killing the mosquitoes. Okay. Negative. Kill. I don't kill mosquito. I do not kill mosquitoes. Okay. Kills. It does not kills the mosquito. He does not kill the mosquitoes. Not kills. He doesn't kill the mosquitoes. Killed. Killed. He didn't kill He- the mosquitoes. He didn't kill the mosquitoes. Okay. Killed as perfect. He hasn't killed the mosquito. He hasn't killed the mosquitoes. Killing as I'm not killing the mosquitoes. I'm not killing the mosquitoes. Next gentleman, you can come forward. You can choose a beautiful verb. Touch the verb and look at the camera and speak. Dig. Dig. Okay. I dig the ground. I dig a well, or I dig the ground. Okay. Digs. He digs the ground. He digs the ground. Okay. Dug. I dug the well. I dug the well. Okay. Dug as present perfect. He has dug the well. He has dug the well as digging. I am digging the. I am digging the well. You can go for negative. I don't dig the ground. I do not dig the well. Ground. Okay. Digs. He doesn't dig the well. He doesn't dig the well. Okay. Digged. Dug. Sorry. I didn't dug the well. I didn't dig the well. I didn't dig the well. You shouldn't say dug the well. Okay. Dug as past participle. He hasn't dug the well. He hasn't dug the well. Is digging. I am not digging the well. I'm not digging the well. Yes. Next lady, young Anuradha, come forward and tell. Good morning, everyone. I'm taking the word that are knocked. Knock. Good. I knocked the door. I knock the door. He knocks the door. He knocks the door. I knocked the door. I knocked the door. He has knocked the door.
He has knocked the door. I am knocking the door. I'm knocking the door. Negative. I do not knock the door. Mm. He did. He does not knock the door. Good. Mm. I didn't knock the door. Good. He does not He has not knocked the door. knock the door. Knocking. I'm not knocking the door. Good. நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 47, பேஜ் நம்பர் 64, 65. ஸோ நண்பர்களே, வினைச்சொற்கள் அதிக அளவு எண்ணிக்கையிலே தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். வினைச்சொற்கள் அதனுடைய வாக்கிய அமைப்பு தான் இலக்கணம். இலக்கணம் என்பது வினைச்சொல்லை சார்ந்திருக்கிறது. வினைச்சொல்லை அதிகமாக தெரிந்திருக்க வேண்டும். இந்த வினைச்சொற்கள் 3 காலங்கள் அடங்கியது. நிகழ், இறந்த, எதில். இந்த வினைச்சொற்கள் தன்னுடைய சப்ஜெக்ட் எழுவாய் ஒருமை பன்மையில் இருக்கிற பொழுது இந்த வினைச்சொற்களும் ஒருமை பன்மை எடுக்கும். வினைச்சொல் நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் மட்டும் எடுக்காது, ஒருமை பன்மை எடுக்கும். வினைச்சொல்லுடன் எசு சேர்க்கிற பொழுது அது ஒருமை, வினைச்சொல்லுடன் எசு சேர்க்காத பொழுது அது பன்மை. இந்த நிபந்தனை நிகழ்காலத்திற்கு மட்டுமே வரும். இந்த வினைச்சொல்லுடன் எசு சேர்க்கிற பொழுது இங்கே சப்ஜெக்ட் அவன், அவள், அது, அல்லது ராமா, ராணி, டாக் என்று ஒருமையில் இருக்க வேண்டும். he digs, அவன் தோண்டுகிறான். she digs, அவள் தோண்டுகிறாள். it digs, அது தோண்டுகிறது. ஆனால் I, you, we, they போடுகிற பொழுது dig தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும். digs என்று சொல்லக்கூடாது. இது நிகழ்காலத்துக்கு பிரசன்ட் டென்ஸ் பாருங்க. I ஒருமையாக இருந்தாலும் I ஒரு விதிவிலக்கு. ஸோ டே ட்ரீம் என்றால் என்ன? பகலிலே கனவு காண்பது. டே ட்ரீம்ஸ் என்றால் என்ன? இது ஒருமை வினைச்சொல். ஈஷி இட்டுல வரும். ஈ டே ட்ரீம்ஸ், அவன் பகல் கனவு காண்கிறான், அவள் பகல் கனவு காண்கிறாள், அந்த டாக் பகல் கனவு காண்கிறது. டே ட்ரீம்ஸ். டே ட்ரீம்ட் என்றால் என்ன? பகல் கனவு கண்டது. டே ட்ரீம் பகல் கனவு கண்டிருக்கிறது. he has dreamed, டே ட்ரீம்டு போட வேண்டும். she has, it has னு இந்த டே ட்ரீம்டு இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கு முன்னாடி has, have பயன்படுத்த வேண்டும். டே ட்ரீமிங் என்றால் பகல் கனவு கண்டு கொண்டிருப்பது. இங்கே ஐஎன்ஜி போட்டு விட வேண்டும். முன்னாடி am, is, or, was, were சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். டிக் என்றால் தோண்டுவது. டிக்ஸ், டக்கு, டக்கு, டிக்கிங். டிராக் என்றால் என்ன? டிராக் என்றால் நாளை இழுத்து தள்ளி போட்டு கொண்டே இருப்பது. drag, drags, drag, drag, dragging. embrace, கட்டி அணைப்பது. embraces, embraced, embraced, embracing. enjoy, அனுபவிப்பது. enjoys, enjoyed, enjoyed, enjoying. explain, விவரித்து சொல்லுவது. explains, explained, explained, explaining. fish என்றால் என்ன? fish என்றால் மீன் பிடிப்பதில்லை, வேட்டையாடுவது. fish என்றால் மீன் பிடிப்பதும் ஒன்றுதான். ஒன்றை கண்டுபிடிப்பது, தேடுவது, அந்த அர்த்தத்திலே வருகிறது. fish, fishes, fished, fished, fishing. fly என்றால் பறப்பது. flies, fly, flew, flown, flying. garland, மாலை அணிவிப்பது. garlands, garlanded, garlanded, garlanding. give alms என்றால் என்ன? ஏழைகளுக்கு காசு வழங்கு, பிச்சை வழங்கு, உணவு வழங்கு. give alms, gives alms, gave alms, given alms, giving alms. greet என்றால் என்ன? பாராட்டை தெரிவி. greets, greeted, greeted, greeting. hide என்றால் ஒளித்து வைப்பது. hides, hid, hidden, hiding. hug என்றால் கட்டி அணைப்பது. hugs, hugged, hugged, hugging. inject என்றால் என்ன? ஒன்றை செலுத்துவது. injects, injected, injected, injecting. kill, கொல்வது. kills, killed, killed, killing என்று வருகிறது. அடுத்தது இங்கே பாத்தீங்கன்னா kiss, முத்தமிடுவது. kisses, kissed, kissed, kissing. knock, கதவை தட்டுவது. knocks, knocked, knocked, knocking. lean, சாய்வது. leans, leaned, leaned, leaning. look, நோக்குவது, கண்களால் பார்ப்பது. looks, looked, looked, looking. milk, கறப்பது. milks என்றால் என்ன? அதிக மற்றவர்களிடமிருந்து நாம் அதிக அளவு பெறுவது. அந்த அர்த்தத்திலும் வருகிறது. பாலை கறப்பதும் என்று வருகிறது. milks, milked, milked, milking. operate, இயக்குவது. operates, operated, operated, operating. paint, அதில் பெயிண்ட் அடிப்பது. paints, painted, painted, painting. peep, மற்றவர்களை கவனிக்க, மற்றவர்கள் பார்க்காத பொழுது அவர்களை அறியாமல் பார்ப்பது. peep, peeps, peeped, peeped, peeping. post, தபாலை ஆஞ்சலிலே போடுவது. posts, posted, posted, posting. repair, பழுது பார்ப்பது. repairs, repaired, repaired, repairing. row, row என்றால் என்ன?
படகை படகை சவாரி செய்வது. ரோஸ் ரோட் ரோட் ரோவிங். சல்யூட் வணக்கம் செலுத்துவது. சல்யூட் சல்யூட்டட் சல்யூட்டட் சல்யூட்டிங். செல் விற்பது. செல் சோல்ட் சோல்ட் செல்லிங். ஷேக் அசைப்பது. ஷேக்ஸ் ஷுக் ஷேக்கன் ஷேக்கிங். ஷேவ் சவரம் செய்வது. ஷேவ்ஸ் ஷேவ்டு ஷேவ்டு ஷேவிங். நண்பர்களே, இது hope you are able to understand. Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English. Take your book 9, video number 48, page number 65. Dear folks, we have come here to the verb. Verb is the grammar. Verb is the tense. Verb is the time. Verb is the clarity. Verb is the vocabulary. 3 tenses are there: present, past and future. So in the present, past and future, we have different subdivisions. We have active, passive, we have direct, indirect, we have infinites, and the subject, it has to join with the subject. And in the verbs you have singular, plural. Singular verb joins with singular, and plural verb joins with plural verb noun subjects. So singular verbs, you add s to the verb, it becomes singular. Shivers. Shivers is a singular verb because s is there. Sows, sowing. Takes, yes, all the verbs which ends with yes, they are called singular verbs. Singular verbs takes the subject singulars. He, she, it, or Ram, Raj, Raghu, Elizabeth, the dog, everything it joins with the singular verb. Shivers or sows or takes. If it is a plural subject, they, we, you, I is an exception. They join with the plural verb. If s is not there as suffix, they are called plural verbs. So here, past tense, singular, plural, any subject can join together. But here, past participle, you have to add has or have before these past participles. Singular subject, you have to use he has shivered, he has sowed. If it is a plural subject, they have shivered, and shivering is the ing format, where you use am, is, are, was, were, will be, shall be. So the first verb, shiver. Say everybody together, shiver. Shiver means shivering. You know, entire body is in out of control, either because of the cold or because of some sort of a fever in you. So shiver, shivers, shivered, shivered, shivering. Sow means what? Sowing the seeds in the earth to make it to come as a plant. Sows, sowed, sowed, sowing. Take, takes, taked, taked, taking. Take out. For example, they take out their dog for a walk. He takes out his dog for a walk. So takes out. Say everybody together. Take out. Take out. Taking out. Taking out. Touch. You're touching somebody. Touches. Touched. Touched. Touching. Whistle. What do you mean by whistle? A sort of sound coming out of your mouth. For example, how can you make a sound? Whistle. Can you whistle? Or you can blow a whistle. Whistles. Whistled. Say everybody together. Whistled. Whistling. Next, simple actions 5. The verb, first verb, the plural verb. What is that? Administer. What do you mean by administer? You administer. You administrate. Administers. Say everybody together. Administered. Administered. Administering. Can you form a sentence using administer? They administer the government activities. He administers. The IAS officer administers the district work.
He administered. He has administered. He is administrating. Beg. You know what do you mean by beg? Beg for money. Begs. Begged. Begged. Begging. Box. You're fighting. Box. Boxes. Boxed. He boxed. Boxing. Burn. Burns. Burnt. Burnt. So burning. Charm. Charm means what? Making yourself so beautifully, doing certain activities. Charms. Charmed. Charmed. Charming. Confuse. You're trying to confuse me. Confuses. Confused. Confused. Confusing. Crawl. What do you mean by crawl? Walking in 4 legs. The baby crawls. Crawl. Crawls. Crawled. Crawled. The crawling. Then coming here, discover. What do you mean by discover? What's the difference between invent and discover? Already which is existing, you try to find out, it is called discover. Invent something new which you are finding which is not there. So already a land is there. So Columbus discovered America because America is already there. So discover, say everybody together. Discovers, discovered, discovered, discovering, disturb. You're trying to disturb somebody. Disturbs, disturbed, disturbed, disturbing. Experiment. What do you mean by experiment? Trying to prove something. Experiments, experimented, experimented, experimenting. Gallop, gallop, going up, galloping. Gallops, galloped, galloped, galloping. Handcuff, arresting, arresting. Handcuffs, handcuffed, handcuffed, handcuffing. Harvest, after cultivation, harvesting, cutting the plants and taking, the yield. Harvest, harvested, harvested, harvesting. Imitate. What do you mean by imitate? You're trying to act like somebody. Imitates, imitated, imitated, imitating. And coming here, invent. See, discover, invent. Invent already something which is not there. You are trying to find out new. Thomas Alva Edison discovered bulb or invented bulb? Invented electricity or discovered electricity? It is invented. First, newly he is trying to find out. So, invent, invents, invented, invented, inventing, investigating. Police officer trying to know the truth, trying to find the facts and figures. It's called investigate. Investigate. Say it together. Investigates. Investigates. Investigated. Investigated. Investigating. Irritate. What do you mean by irritate? Some sort of a annoyance. You're not comfortable. You're not comfortable with something, then you get the feeling of irritation. Irritate. Irritates. Irritated. Irritated. Irritating. Launch. What do you mean by launch? A new program is introduced. Launch. Launches. Launched. Launched. Launching. Message. Trying to send the message. Messages. Messaged. Messaged. Messaging. Mention. You are pinpointing and telling something to somebody. Mentions. Mentioned. Mentioned. Mentioning. Narrate. What do you mean by narrate? What do you mean by describe? What do you mean by narrate and describe? Describing a product,
Narrating, telling the events one by one. It's called narrate. Narrates. Narrated. Narrated. Narrating. From morning to what you are doing till now. You are narrating. You are not describing. You are describing about a product, about a cell phone. Observe. What do you mean by observe? Keenly you are watching on something. Observes. Observed. Observed. Observing. Hope you are able to understand, my dear friends. You should know how to form present tenses, past tense sentences, future. Then what else? Positive sentences, negative sentences, question sentences, active voice sentences, and passive voice sentences in this past participle. Then you are an expert in English. So I request one by one to come forward and tell what you are able to understand. First, that gentleman, please come up. Introduce yourself, your qualification, and start. Good afternoon, friends. Today class is simple actions for present tense, past tense, part participle, present participle. First, for example, burn. They burned my house. In a plural form, he burns the wooden stick. They burned the matchbox. They have burned vehicle. They are burning. Yes, Miss Aranya, you can come. Hi friends, today I am learned about present past, past participle, present participle. For example, I take a book. Present tense la she takes a book. Past tense la she take the book. She take the book. And past and against ruler, she did not take a book. Present participles, she has take the book, and present participle, she is taking a book. Good. Come. Go out. Go. ஏதோ ஒரு verb எடுத்துக்கங்க, டச் பண்ணி சொல்லுங்க எந்த verb எடுத்துக்கங்க. Friends, today I learned I take money. I take money, yes. Takes. He takes. Very good. He takes money. அங்க அந்த டுக்குன்னு மாத்துங்க, அந்த take the அழிச்சிட்டு. So it is not a taked. You should say right as took. You say right as took. Takes out. Took out. Taken. Taken you can write. Took, taken. Okay, taken out. Taken out. Okay. He took money. He has taken money. He has taken the money, yes. I taking money. Good. So it is take, takes, took, taken, taking. Can you form a sentence? They take the class. The professor takes the class. Took.
Professor took the class. He has taken the class. He is taking the class. You got it, sir? So, நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக் நம்பர் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 48, பேஜ் நம்பர் 65. வினைச்சொற்கள் தான் வாக்கியம், வினைச்சொற்கள் தான் vocabulary. இந்த வினைச்சொற்கள் இல்லை என்றால் ஒரு செய்கையை பற்றி சொல்ல முடியாது. வினைச்சொற்கள் சிந்தனை, வினைச்சொற்கள் ஒரு செயல்பாடு. ஸோ வினைச்சொற்கள் நிகழ் இறந்த எதிர்காலம், வினைச்சொற்கள் ஒருமை பெயர்ச்சொல், ஒருமை வினைச்சொற்கள், பன்மை வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்க்கிற பொழுது அது ஒருமை வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. வினைச்சொல்லுடன் எஸ் இல்லாத பொழுது அது பன்மை வினைச்சொல் என்று சொல்லப்படுகிறது. வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்க்கிற பொழுது ஒருமை பெயர் சொல்லான ஹி, ஷி, இட்டு தான் வர வேண்டும். அவன், அவள், அது, அல்லது ராமா, ரஹீம், டாக் என்று சொல்ல வேண்டும். இந்த பன்மை வினைச்சொல்லுடன் ஐ, யூ, வி, தே வர வேண்டும். ஐ ஒருமையாக இருந்தாலும் அது ஒரு விதிவிலக்கு. அதே போன்று இந்த பர்ஃபெக்ட் வாக்கியம் வந்திருக்கிறான், போயிருக்கிறான், சாப்பிட்டிருக்கிறான், நடுங்கி இருக்கிறான், தூங்கி இருக்கிறான், இக்கிறான் என்று சொல்லுகிற பொழுது, அவன், அவள், அது என்று சொல்லுகிற பொழுது he has shivered, she has shivered, it has shivered என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று பன்மையில் இருக்கிற பொழுது they have taken, you have taken, we have taken, they have taken என்று சொல்ல வேண்டும். ஐஎன்ஜி வரும்போது கொண்டு அங்க முன்னாடி am, is, are, was, was சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, ஷிவர் என்றால் நடுங்குவது, ஷிவர், 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 ஷிவரிங். சோ என்றால் நடுவது. நடுவது என்றால் என்ன? விதை நடுவது, விதைகளை நடுவது காட்டிலே. சோ, சோ, சோட், சோட், சோவிங். டேக் எடுப்பது, டேக்ஸ், டுக், டேக்கன், டேக்கிங். டேக் அவுட் எடுத்து செல்வது வெளியே, டேக்ஸ் அவுட், டுக் அவுட், டேக்கன் அவுட், டேக்கிங் அவுட். ஒரு வாக்கிங்காக அந்த நாயை வீட்டிலிருந்து வெளியே அழைத்து செல்வது. டச் தொடுவது, டச்சஸ், டச், டச், டச்சிங். விசில், விசில் அடிப்பது, விசில்டு, விசில், விசில்ஸ், விசில்டு, விசில்டு, விசிலிங். அட்மினிஸ்டர் நிர்வாகம் பண்ணுவது, அட்மினிஸ்டர்ஸ், அட்மினிஸ்டர்ட், அட்மினிஸ்டர்ட், அட்மினிஸ்ட்ரிங். பெக் பிச்சை எடுப்பது, பெக்ஸ், பெக்ட், பெக்ட், பெக்கிங். பாக்ஸ் சண்டையிடுவது, பாக்ஸஸ், பாக்ஸ்டு, பாக்ஸ்டு, பாக்ஸிங். பேர்ன் எரிப்பது, பேர்ன்ஸ், பேர்ன்ட், பேர்ன்ட், பர்னிங். சாம் மகிழ்ச்சியாக மற்றவர்களை வைத்துக் கொள்வது, சாம்ஸ், சாம், சாம், சாமிங். கன்ஃபியூஸ் குழப்புவது, கன்ஃபியூஸ், கன்ஃபியூசஸ், கன்ஃபியூஸ்ட், கன்ஃபியூசிங். கிரால் தவழ்ந்து செல்வது, 4 காலிலே. கிரால், கிரால்ஸ், கிரால்ட், கிரால்ட், கிராலிங் என்று வருகிறது. டிஸ்கவர் ஒன்றை, ஏற்கனவே இருந்த ஒன்றை கண்டுபிடிப்பது. டிஸ்கவர், டிஸ்கவர்ஸ், டிஸ்கவர், டிஸ்கவர், டிஸ்கவரிங். டிஸ்டர்ப் தொந்தரவு செய்வது, டிஸ்டர்ப்ஸ், டிஸ்டர்ப், டிஸ்டர்ப், டிஸ்டர்பிங். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பரிசோதனை செய்வது, எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், எக்ஸ்பெரிமெண்டட், எக்ஸ்பெரிமெண்டட், எக்ஸ்பெரிமெண்டிங். கெலப் வேகமாக செல்வது, கெலப்ஸ், கெலப், கெலப், கெலப்பிங். ஹேண்ட்கஃப் கையிலே விலங்கை மாற்றுவது, ஹேண்ட்கஃப்ஸ், ஹேண்ட்கஃப், ஹேண்ட்கஃப், ஹேண்ட்கஃபிங். ஹார்வெஸ்ட் அறுவடை செய்வது, ஹார்வெஸ்ட், ஹார்வெஸ்டட், ஹார்வெஸ்டட், ஹார்வெஸ்டிங். இமிட்டேட் ஒன்றை போன்று இன்னொன்றை பிரதிபலித்து காண்பிப்பது, நடித்து காண்பிப்பது. இமிட்டேட்ஸ், இமிட்டேட்டட், இமிட்டேட்டட், இமிட்டேட்டிங். இன்வென்ட் புதிதாக ஒன்றை கண்டுபிடிப்பது, இன்வென்ட்ஸ், இன்வென்டட், இன்வென்டட், இன்வென்டிங். இன்வெஸ்டிகேட் துப்பறிந்து கண்டுபிடிப்பதை இன்வெஸ்டிகேட், இன்வெஸ்டிகேட்ஸ், இன்வெஸ்டிகேட்டட், இன்வெஸ்டிகேட்டட், இன்வெஸ்டிகேட்டிங். இரிட்டேட் எரிச்சல் அடைய வைப்பது, இரிட்டேட்ஸ், இரிட்டேட்டட், இரிட்டேட்டட், இரிட்டேட்டிங். லான்ச், லான்ச் என்றால் என்ன? புதியதாக ஒரு பொருளை அறிமுகப்படுத்துவது. ஏரோப்ளேன் ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணுவது, ராக்கெட்டை விண்வெளிக்கு அனுப்புவது. லான்ச், லான்ச்சஸ், லான்ச், லான்ச், லான்ச்சிங். மெசேஜ் தகவலை அனுப்புவது, மெசேஜஸ், மெசேஜ், மெசேஜ், மெசேஜிங். மென்ஷன் குறிப்பிட்டு சொல்வது, மென்ஷன்ஸ், மென்ஷன்ட், மென்ஷன், மென்ஷனிங். நரேட் தொகுத்து வழங்குவது, தொகுத்து வழங்குவது. ஒரு சினிமா படம் பார்த்தீர்கள், பிகினிங்ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் நரேட் பண்ணுவது, தொகுத்து வழங்குவது. நரேட்ஸ், நரேட்டட், நரேட்டட், நரேட்டிங். ஒப்சர்வ் தீவிரமாக, தீவிரமாக கவனம் செய்து பார்த்தல். ஒப்சர்வ், ஒப்சர்வ்ஸ், ஒப்சர்வ், ஒப்சர்வ்ட், ஒப்சர்விங். ஸோ நண்பர்களே, நிறைய வினைச்சொற்களை பார்த்தோம். இந்த வினைச்சொல்லை வைத்து பாசிட்டிவ் வாக்கியம், இந்த வினைச்சொல்லை வைத்து நெகட்டிவ் வாக்கியம், இந்த வினைச்சொல்லை வைத்து கேள்வி வாக்கியம்,
இந்த வினைச்சொல்லை வைத்து செய்வினை வாக்கியங்கள், இந்த வினைச்சொல்லை வைத்து செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள், இந்த வினைக்கு சொற்களை வைத்து டைரக்ட் வாய்ஸ், டைரக்ட் ஸ்பீச் நேர்கூற்று வாக்கியங்கள், இந்த வினைச்சொல்லை வைத்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அயற்கூற்று வாக்கியங்கள், இவைகளை ஏகப்பட்ட வாக்கியங்களை உபயோகப்படுத்தி உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்தை வளர்த்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். வெல்கம் டு இஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் டெக் ஷோ, book number 9. We have come here to the video number 49. It is the page number 66 to 67. We have 6 columns: present tense, plural, present tense, singular, past tense, past participle, present participle. When you add s as a suffix with the verb, it becomes singular. So singular subjects are joined with singular verbs. He plows, she plows, it plows, Rama plows, Rani plows, the cow plows. If it is a plural, you are using plow. They plow, we plow, you plow, I plow. You got it? So here, for past tense, it doesn't matter. Singular or plural, anything can be a subject. For past participle, you have to use he has plowed. If he, she, it, you are using has. If they comes as subject, you are using have. We have, you have. Rama and Rahim have. Indians have. So here, for present participle, you are using am, is, are, was, were, will be, shall be. See, plow is a verb. What do you mean by plow, sir? It is an agriculture activity. What do you mean by plow? You don't know plowing. The land is wet. You want to cultivate. You want to sow seeds. It has to be wet. So what you do? You use 2 bulls or cows, to plow the land. It penetrates. It makes the land, tractor, by using tractor. Plow. Say everybody together, plow. Plow. P-L-O-U-G-H-E, plow. Plows. Say everybody together, plowed. Plowed. Plowing. Put out. What do you mean by put out, sir? Somewhere the fire is on, you are putting off the fire. Put off the fire. You are offing the fire. Put out. Puts out. Put out. Put out. Putting out. Present tense put, past tense put, past participle put. Put. Cut, hit. You don't say hitted and all. Risk, taking risk. Risks, risked, risking. Rob means what? Taking away the money. Robs, robbed, robbing. Scream, you are shouting. Scream, screams, screamed, screaming. Sneer. What do you mean by sneer? You're trying to insult somebody by just saying some sort of a sound, like that. It's called sneer. Sneers. Say everybody together, sneered. Sneered. Sneering. Splash. What do you mean by splash? Throwing the water. Splashing. Splash. Splashes. Splashed. Splashed. Splashing. Steal. What do you mean by steal? You're robbing. What is the difference between rob and steal? Rob and steal. Rob is a bigger thing. Steal is a smaller thing. You are taking something without the permission of others. It is called stealing. Rob means what? Without the other's permission, you are taking something and using. It is called steal. Rob means you are breaking the house and taking something out. It is called rob. So steal, steals, stole, stolen, stealing. Trouble, troubles, troubled, troubled, troubling. Wade. What do you mean by wade? Slowly it is going off. Wades, waded, waded, wading. Walk, walks, walked. Say everybody together. Walked, walking. Veer. What do you mean by veer?
You are putting something on your body is called wear. You're putting jewelry. What do you call it as jewelry? Put on your earring. Put on. So in the body you are hanging something. It is called putting. Wearing means a dress. Wear. Wears. Say everybody together. Wore. Worn. Wearing. Wonder. Wonder. You are just wondering. Wonders. Wanted. Wanted. Wondering. Trek. What do you mean by trek? Walking. Treks. Trekked. Trekked. Trekking. Now coming here. See adjective. Now we have come here to adjective. What is adjective, sir? You have so far seen verbs. Verbs are very important. Adjective means it qualifies a noun, right? He's a good boy. She's a tall girl. So good boy, tall girl. It, what is that? Qualifies a noun, which says the noun is this character of the noun. So when you tell something about a noun, describe about a noun, it is called adjective. Adjective has positive, comparative and superlative. When you want to say he is the best, you are using superlative degree. When you want to compare with the two persons, then you are using comparative. If you are saying just like that, it is positive. So here positive, comparative and superlative degree adjectives are there. Number one, just say angry man. Say angry man. Say angry man. Which is the adjective here? Huh? Angry is the adjective. Man is a noun. Angry man, which is the adjective. Angry is the adjective. Army officer, which is an adjective. Army is an adjective here because army becomes a qualifies the noun officer, right? Arrogant girl, which is an adjective. Arrogant is an adjective. Atom bomb, which is an adjective here. Atom is an adjective. Beautiful girl, which is an adjective. Beautiful is an adjective. Big house. So all the nouns should be stressed more. See, noun should be stressed 100%. Adjective should be stressed only 50%. Okay, now you say in the voice modulation, 50% for adjective, 100% for noun. Say, angry man, army officer, arrogant girl, atom bomb, beautiful girl, big house, blackboard, black girl, blazing fire, blind man, broken coconut, campfire, chained hands, clever student, conical flask, contented person, crisp chips, cruel man, crying mother, dead girl, damaged car. Pull it, the car should be stressed up more. See, damaged car, damaged car. Next, dead body, dull student, fair girl, fat lady, frowning lady. What do you mean by frowning lady? Always showing her angry face. Gentle lamb, good man, green eyes, handicapped man, happy boy, joyful lady, laughing lady, launched satellite, lazy man, merciful man, old man, popcorn, praying hands, red churitar, rich man, short man, small ball, smart girl, smiling girl, treadmill, tricolor flag, ugly lady, upset person, white girl, worried person, wounded man, young girl, a brilliant girl, obedient girl, poor children,
powerful person, sad girl, sacrificed girl, scornful person, always shouting at others, stubborn girl. Stubborn means what? Adamant, adamant. Tall man, thin girl. Exercise adjective 2, cute girl. Cute means beautiful girl. Able person, active tailor, attractive girl, bad boy, charming girl, cold water. Dear friends, the first words, these are the adjectives: beautiful, big, black, blazing. These are the nouns, right? When you demonstrate or qualify a noun and say what type of noun it is, then it all becomes adjective, right? So adjective is important part of speech. Adjective is very important for describing a noun. Adjective is used for day-to-day conversation. So my dear friends, you should be thorough with it. I request the young gentleman to come forward and tell what is he able to understand. One by one, please come forward. Yes, sir. With adjectives, you have to form few sentences also. Good afternoon, friends. Class is simple action 4. Example, wear. I wear jeans pant. She wears woolen cotton sarees. They wore coat. They have worn Chudidar. So, Churidar. They Wearing. have she were wearing sarees. She was wearing, not wear. Okay, she was Okay, wearing turn the sarees. other side and go in for adjectives. Adjective. Can you take few adjectives? Come this side, come to the left side and point out toward the adjective and form few Adjective. sentences. Yes, sir. My friend is a angry man. Angry man, which is the adjective and which is a noun? Angry is adjective, man is noun. Adjective means it describes the noun. One second example. My girlfriend is black girl. Black girl, which is the adjective and which is the noun here? Black is adjective, girl is a noun. Girl is a noun. Good. Next. Ambani is a rich man. Rich man, which is the adjective? Rich is a adjective, man is a noun. She is a smiling girl. Smiling is adjective, girl is a noun. Very good. They are poor children. Poor is an adjective, children is a noun. Very good. Yes, young lady, you can go there and tell what you are able to understand. Yes, next you be ready. Madam, you also be ready. Hi friends, today I am learned about present, past, present participle, past participle and adjective. For examples, trouble. I trouble my mom. She troubles my mom. Negatives are I do not trouble my mom. And past tense, she is trouble my mom. She did not trouble my mom. Past tense. Did not trouble my mom. And past participle, she is troubled my mom. She has troubled my mom. Troubling. She is and troubling. Present participles, she is troubling my mom. Okay, go for adjective. Go for adjective. And adjective, angry man. My brother was angry man. Angry is adjective, man is noun. Beautiful
girl. She is beautiful. Girl. Beautiful is adjective. Girl is noun. Okay, okay. And cute. Cute girl. Cute girl. Cute is an adjective. My baby is cute girl, and cute is adjective. Girl is noun. Okay, young man, you can come forward. Go, go, go. Go the mic. Go the mic. Come, come, come. Hi friends, good evening. Today my class learned about the present tense, past tense and past participle, present participle. Select any verb, whatever you want. Verb. Touch the verb and speak. You can choose anything, walk or talk or scrub, wander, wear, anything. Okay, walk. Look at the camera and speak. Walk. Yes. Today I walked the beach. Today I walk in the beach. Walks. Walks. He walked. He walks in the beach. Walked. They walked. He just walked beach. Okay, walked as past participle. He has walked. Yes. Walking. He I am walking. Okay, adjective. Could you tell which is an adjective? Turn the side, turn the other side and say which is an adjective. What's an adjective? Could you select an adjective and a noun and form a sentence? Any adjective. Old man. Old man. Could you form a sentences using old man? Okay, he's an old man. Could you form at least 5 adjective noun sentences? 5 adjective and noun sentences. 5 adjective and noun sentences. Any 5 adjective and noun sentences. He is a rich man. Ambani is a short man. It is a small cricket smart girl. She is a smart girl. You should form. You should be very immediately. You should respond. Form 5 sentences immediately. Adjective 2. He's a good man. He is a good man. Next, number 2. He's fair girl. This is a fair girl. Yes. He's blackboard. He is a blackboard. Yes. Yes, Ms. Yes, Vinaya, please come forward and express yourself. What you are able to understand. Today we learned simple actions. Now I am in risk. Risks. It risks very dangerous. He risked. He risks his He risked his life. His life. He has risked job. He has risked his job. I working in risking. I am risking my job. Risking my job. Okay, go for adjective. Adjective. Yes, can you form 5 sentences using adjective? I like black girl. I like black girls. Blind man, difficult to cross the road. It is difficult for a blind man to cross the road. Good. Fair. The fat lady, difficult to taking breathing. Okay, the fat lady is difficult to breathe. Okay, there, gentlemen, please come forward and tell. Can you form 5 sentences using these adjectives? Come up. Make it fast. Take the mic. Look at the camera and speak. Form 5 sentences using adjectives alone, not leave the verbs. Adjectives. Look at the camera. He is angry man. He's an angry man. Good. My friend is an army officer. My friend is an army officer. She is an arrogant girl. She is an arrogant girl.
an atom bomb was put on Hiroshima. Atom bomb was put on Hiroshima. I saw a beautiful girl. I saw a beautiful girl. Good, good. ஸோ நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். புக் நம்பர் 9, வீடியோ நம்பர் 49. ஸோ நம்ம என்ன பார்த்திருக்கிறோம் இங்கே? வினைச்சொல். வினைச்சொல் மிக மிக முக்கியம். பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலத்திலும், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்திலும் இந்த வினைச்சொல்லினுடைய பங்கு மிக மிக முக்கியம். வினைச்சொல் நிகழ் இறந்த எதிர்காலம், வினைச்சொல் ஒருமை வினைச்சொல், பன்மை வினைச்சொல். வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்க்கிற பொழுது அது ஒருமை வினைச்சொல், வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேராத போது அது பன்மை வினைச்சொல். இங்கே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இவைகள் பர்ஃபெக்ட் வாக்கியங்களுக்கு வந்திருக்கிறேன், போயிருக்கிறேன், சாப்பிட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது, ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்பட்டது, நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன், நான் அனுப்பப்பட்டேன், நான் தண்டிக்கப்பட்டேன் என்று சொல்கிற பொழுது பாசிவ் வாய்ஸுக்கு இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை யூஸ் பண்றீங்க. உதாரணத்துக்கு ப்ளவ்னா என்ன? ஏர் உழுதல். ப்ளவுஸ், ப்ளவுடு, ப்ளவுடு, ப்ளவ்விங். ஏர் உழுகிறது, ஏர் உழுதியது. இங்கே ஈஷீட், அவன் அவள் அது என்று ஒருமையில் வருகிற பொழுது ப்ளவுஸ். பன்மையில் வருகிற பொழுது தே ப்ளவ். ஐ விதிவிலக்கு. ப்ளவ், ப்ளவுஸ், ப்ளவுடு, ப்ளவுடு, ப்ளவ்விங். புட் அவுட் என்றால் என்ன? அணைத்து விடு. He puts out the fire. Puts out என்று சொல்கிறோம். Put out, put out, putting out. புட்டு புட்டு புட்டு. இதான் present tense, past tense, past participle மூன்றுக்கும் புட்டு புட்டு புட்டு. அவுட் என்று சொல்கிற பொழுது அது கூட்டு வினை சொற்களாக வருகிறது. ரிஸ்க் என்றால் என்ன? ஆபத்தான காரியத்திலே இறங்கு. ரிஸ்க்ஸ், ரிஸ்க்டு, ரிஸ்க்டு, ரிஸ்கிங். ராப், பணத்தை திருடுவது. ராப்ஸ், ராப்டு, ராப்டு, ராபிங். ஸ்கிரீம், கத்துவது. கிரீச் என்று. ஸ்கிரீம், ஸ்கிரீம்டு, ஸ்கிரீம்டு, ஸ்கிரீமிங். ஸ்னீர், கிண்டலும் கேலியும் செய்யும்படி பேசுவது. ஸ்னீர், ஸ்னீர்டு, ஸ்னீர்டு, ஸ்னீரிங். ஸ்பிளாஷ், தண்ணீரை தெளிப்பது. ஸ்பிளாஷஸ், ஸ்பிளாஷ்டு, ஸ்பிளாஷ்டு, ஸ்பிளாஷிங். ஸ்டீல், திருடுவது. ஸ்டீல், ஸ்டீல், ஸ்டோல், ஸ்டோலன், ஸ்டீலிங். ட்ரபிள், தொந்தரவு செய். ட்ரபிள்ஸ், ட்ரபிள்டு, ட்ரபிள்டு, ட்ரபிளிங். வேட், மறைந்து போவது. வேட்ஸ், வேட்டட், வேட்டட், வேட்டிங். வாக், நடப்பது. வாக்ஸ், வாக்ட், வாக்ட், வாக்கிங். வியர், அணிவது. வேர்ஸ், ஓர், ஓன், வேரிங். வண்டர், ஆச்சரியப்படுவது. வண்டர்ஸ், வண்டர்ட், வண்டர்ட், வண்டரிங். ட்ரெக், காலால் நடப்பது. ட்ரெக்ஸ், ட்ரெக்ட், ட்ரெக்ட், ட்ரெக்கிங். நண்பர்களே, அடுத்தது அட்ஜெக்டிவ் மிக மிக முக்கியம். அட்ஜெக்டிவ் என்றால் என்ன? ஒரு பெயர் சொல்லை விவரிப்பது. இந்த பையன் நல்ல பையன், குட் பாய். இந்த குட் என்பது அட்ஜெக்டிவ், பாய் என்பது நவுன். இந்த அட்ஜெக்டிவ் ரொம்ப முக்கியம். அப்ப பெயர் சொல்லை பற்றி சொல்லக்கூடியது அனைத்தும் என்னது? பெயர் ஒரு சொல், அட்ஜெக்டிவ். ஏ பென், இதுல எது அட்ஜெக்டிவ்? ஏதா அட்ஜெக்டிவ். டான்சிங் பாய், இந்த டான்சிங் என்ன சொல்லுவ? அட்ஜெக்டிவ். மேரிட் கேர்ள், மேரிட் என்ன சொல்லுவ? அட்ஜெக்டிவ். அதுல வினை சொல்லும் வரலாம், ஐஎன்ஜி வரலாம், நவுன் வரலாம், டபுள் நவுன் வரலாம். ஆட்டம் பாம், ஆட்டம்ங்கிறது நவுன் இருந்தாலும் அங்க என்ன வகையான பாம்? ஆட்டம் பாம். ஆக ஆட்டம் என்பது அட்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. அட்ஜெக்டிவ் எதில் முடியணும்? ஓயூஎஸ்ல முடியக்கூடியது அட்ஜெக்டிவ், எஃப்யூஎல்ல முடியக்கூடியது அட்ஜெக்டிவ், பியூட்டிஃபுல் என்று சொல்வோம். அட்ராக்டிவ், ஐவிஇல முடியக்கூடியது அட்ஜெக்டிவ், ஐஎன்ஜியில் முடியக்கூடியது அட்ஜெக்டிவ். ஸோ இப்படியாக அட்ஜெக்டிவ் ரொம்ப முக்கியம். ஆங்கிரி மேன், கோபக்கார மனிதன். இந்த அட்ஜெக்டிவ்க்கு 50% சவுண்டு கொடுக்குறோம், நவுனுக்கு 100% சவுண்டு கொடுக்குறோம். ஆங்கிரி மேன், கோபக்கார மனிதன். மாமி ஆபீசர், ராணுவ அதிபதி. அரகன்ட் கேர்ள், கோபக்கார பெண். ஆட்டம் பாம், பியூட்டிஃபுல் கேர்ள், அழகான பெண். பிக் ஹவுஸ், பெரிய வீடு. பிளாக் போர்டு, கருப்பு போர்டு. பிளாக் கேர்ள், பிளேசிங் ஃபயர், பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நெருப்பு. பிளைண்ட் மேன், குருட்டு மனிதன். புரோக்கன் கோகனட், உடைந்த தேங்காய். கேம்ப் ஃபயர், கேம்ப் ஃபயர் என்றால் என்ன? 4 பேர் சேர்ந்து 10 பேர் சேர்ந்து நடுவிலே நெருப்பை வைத்து சுற்றிலும் நிற்கிற பொழுது அது கேம்ப் ஃபயர். செயின்ட் ஹேண்ட்ஸ், விலங்கிட்ட கைகள். கிளவர் ஸ்டூடெண்ட், புத்திசாலியான மாணவர்கள். கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்க், கோனிக்கல் என்றால் என்ன? அது ஒரு வடிவம், கோனாக வருகிறது. 3 தெரியுமா? கோன் ஐஸ்கிரீம் சொல்லுவீங்களே, அந்த ஃபிளாஸ்க் அதை போன்று இருக்கிறது. கண்டென்டட் பர்சன், திருப்திகரமான மனிதன்.
கிறிஸ்ப் சிப்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த சிப்ஸை சாப்பிடும் பொழுது பொடுக்கென்று இருக்கிறது. க்ரூவல் மேன், கோபக்கார மனிதன். கிரையிங் மதர், அழுது கொண்டு இருக்கக்கூடிய தாய். டார்க் கேர்ள், கருப்பான பெண். டேமேஜ்டு கார், பழுதடைந்த கார். டெட் பாடி, செத்து போன உடம்பு. டல் ஸ்டூடெண்ட், சோம்பேறியான மாணவன். ஃபேர் கேர்ள், அழகான பெண். ஃபேர் என்றால் என்ன? வெள்ளையான. ஃபேர் என்றால் என்ன? அழகு. ஃபேட் லேடி, குண்டான பெண். ஃப்ரௌனிங் லேடி என்றால் என்ன? சதா முகத்தை கோபத்துடன் காண்பிக்கக்கூடிய பெண். ஜென்டில் லேம்ப், ஒரு அருமையான மென்மையான ஆட்டுக்குட்டி. குட் மேன், நல்ல மனிதன். கிரீன் ஐஸ், பச்சை கண்கள். ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு பச்சை கண்கள் இருக்கிறது. ஹேண்டிகேப்ட் மேன், ஊனமான மனிதன். ஹாப்பி பாய், சந்தோஷமான பையன். ஜாய்ஃபுல் லேடி, சந்தோஷமான பெண். லாஃபிங் லேடி, சிரித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பெண். லான்ச்டு சேட்டிலைட், லான்ச் என்றால் என்ன? ஆரம்பிக்கப்பட்ட, விண்ணில் அனுப்பப்பட்ட ஒரு சேட்டிலைட் என்றால் ராக்கெட். லேசி மேன், சோம்பேறியான மனிதன். மர்சிஃபுல் மேன், கருணையுள்ள மனிதன். ஓல்ட் மேன், வயதான மனிதன். பாப் கார்ன், கார்ன் என்றால் என்ன? சோளம். பாப் என்றால் என்ன? அதை எடுத்து நெருப்பிலே பொரிய வைத்த. பிரேயிங் ஹேண்ட்ஸ், கும்பிடக்கூடிய அந்த கைகள். பிரேயிங் என்பது அட்ஜெக்டிவ். ரெட் சுடிதார், சிகப்பு சுடிதார். சிகப்பு என்பது அட்ஜெக்டிவ். ரிச் மேன், பணக்கார மனிதன். ஷார்ட் மேன், குள்ளையான மனிதன். ஸ்மால் பால், சின்ன பந்து. ஸ்மார்ட் கேர்ள், அருமையான ஒரு பெண். ஸ்மைலிங் கேர்ள், புன்னகைக்கக்கூடிய பெண். த்ரெட் மில், த்ரெட் என்றால் என்ன? கோர்த்து இருக்கக்கூடிய கயிறு. மில் என்றால் அந்த த்ரெட் மில்ல நடப்பாங்கள். ட்ரை கலர் ஃபேக், 3 நிறமுடைய கொடி. அக்லி லேடி, அசிங்கமான பெண். அப்செட் பர்சன், மனமுடைந்த மனிதன். ஒயிட் கேர்ள், வெள்ளை நிறமான பெண். worried பர்சன், கவலையடைந்த மனிதன். wounded மேன், காயமடைந்த மனிதன். யங் கேர்ள், இளமையான பெண். பிரில்லியன்ட் கேர்ள், பிரமாதமான ஒரு பெண். ஒபீடியன்ட் கேர்ள், ஒழுக்கமான ஒரு பெண். poor children, ஏழ்மையான குழந்தைகள். பவர்ஃபுல் பர்சன், சக்தி வாய்ந்த மனிதன். சேட் கேர்ள், சோகமான பெண். சாக்ரிஃபைஸ்ட் கேர்ள், தியாகம் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண். ஸ்கான்ஃபுல் பர்சன், திட்டிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன். ஸ்டபர்ன் கேர்ள், பிடிவாதமான ஒரு பெண். டால் மேன், உயரமான ஒரு மனிதன். தின் கேர்ள், ஒல்லியான ஒரு பெண். கியூட் கேர்ள், அழகான ஒரு பெண். ஏபிள் பர்சன், திறமையான ஒரு மனிதன். ஆக்டிவ் டெய்லர், சுறுசுறுப்பான ஒரு டெய்லர். அட்ராக்டிவ் கேர்ள், கவர்ச்சிகரமான ஒரு பெண். பேட் பாய், கெட்ட பையன். சார்மிங் கேர்ள், கிளுகிளுப்பூட்டக்கூடிய ஒரு பெண். கோல்ட் வாட்டர், குளிர்ச்சியான ஒரு தண்ணீர். ஸோ அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அதே போன்று அட்வர்பு முக்கியமானது. வினைச்சொற்களினுடைய ஒட்டுமொத்த வினைச்சொற்களை பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English Center. Check your English grammar book. It is a basic book. We have come here to the video number 50. We have come here to the page number 67 to 68. It is the adjectives. What is an adjective? Adjective is a part of speech, isn't it? Noun is a part of speech. Verb is a part of speech. We have seen about the nouns and verbs. Now we are going to see about the adjective, the third part of speech. Adjective qualifies a noun, right? So, adjective qualifies a noun. What are the qualities of adjectives? Adjective may be positive, adjective may be comparative, adjective may be a superlative. Telling about the quality of the noun. When you go for comparisons, you are using adjectives. So adjectives plays an important role. So adjectives add meaning to the sentence. It quantifies and qualifies a noun. For example, what are the adjectives? A word ending with ings or adjectives. See, cunning man, word ends with ing, it's an adjective. Anything which qualifies a noun. This boy, this becomes an adjective. That boy, that is an adjective. Married man, married becomes an adjective. Innocent boy, innocent becomes an adjective. Anything which is qualifying, red shirt, red becomes an adjective. A little water, little becomes an adjective. Anything qualifying an adjective. A boy, a becomes an adjective. Anything qualifying a noun, it becomes adjective. One shirt, one becomes an adjective. 100 rupee, 100 becomes an adjective. So here, cunning man, cunning is an adjective. Dangerous person, dangerous is an adjective. Faithful servant, faithful is an adjective. See, words ending with OUS is an adjective. Word ending with OUS
FUL is an adjective. Famous person, favorite fruit, favorite is an adjective. Foolish man, foolish is an adjective. Fruitful tree, fruitful is an adjective. Funny man, funny is an adjective. Great man, great is an adjective. Handsome boy, handsome becomes an adjective. Honest man, honest becomes an adjective. Hot coffee, hot is an adjective. Huge is an adjective. Hungry children, hungry is an adjective. Kind man, kind is an adjective. Large intestine. Thin girl, thin is an adjective. So these adjectives can go for comparisons with one other noun. It can go for superlative, telling that this is the unique one. Lighthouse, little boy, little adjective. Naughty cat, naughty adjective. Nice picture, nice is an adjective. Peaceful place, pitiful child, pitiful adjective. Popular star, popular. Pretty looking girl or pretty girl, adjective. Punctual person, punctual is an adjective. Pure water, pure is an adjective. Serious person, serious is an adjective. Sharp pencil, sharp is an adjective. Second flat, second is an adjective. Silent person, silent is an adjective. Sleepy boy, sleepy adjective. Slow walker, slow is an adjective. Sour wine, sour lime, sour is a taste, so sour becomes an adjective. Strong man, strong adjective. Stupid adjective. Successful person, successful is an adjective. Superman, super is an adjective. Sweet baby, sweet is an adjective. Talkative, talkative is an adjective. Tasty cake, tasty is an adjective. Thoughtful person, thoughtful adjective. Violent man, violent is an adjective. Wastewater, waste is an adjective. Weak boy, weak is an adjective. As then wonderful scenery, wonderful is an adjective. So now we are going for sentences. In these sentences you have to pick out which is an adjective, right? The black cows were grazing in the field. What do you mean by grazing? It's eating the grass, right? So the black cows were grazing in the field. Which is an adjective? Black is an adjective. Which is a noun? Cows. Qualifying the noun. What type of cows are they? They are black cows. A huge elephant suddenly emerged from the thick jungle. So which is the adjective here? Huge is the jungle. Huge is the adjective. Thick is also an adjective. Thick is also an adjective. Thick. Jungle is a noun. Elephant is a noun. Huge elephant emerged from the suddenly emerged from the thick jungle. He killed a large poisonous snake. What are the adjectives? So two adjectives it takes. The snake takes two adjectives. What are the adjectives? Large is an adjective. Poisonous is an adjective. They are happy and contented. What do you mean by contented? Satisfied. So happy is an adjective. Contented is an adjective. He is a crafty old man. Which are the adjectives? Crafty and old are adjectives qualifying the noun man. So sometimes you get more than 2 or 3 adjectives qualifying a noun. He was rush and impulse. Rush means what? Very fast. Impulse means what? Emotional type character. So rush and impulse are adjectives. The young lady was breathless with excitement. Young lady was breathless with excitement. So what's an adjective here? The young is an adjective. Breathless is an adjective. The old lady adapts a motherly attitude towards us. The old lady adapts a motherly attitude towards us. What are the adjectives here? Old is an adjective. What is the comparative? Old? Oldest. Okay. What is the adjective? Motherly is an adjective. Attitude is a noun. The rich man has an adventurous spirit. What are the adjectives? Rich is an adjective. Adventurous is an adjective. He wrote an interesting essay. He wrote an interesting essay on an imaginary journey to Mars. To Mars. Mars is a planet. Mars. So what are the adjectives here? Interesting is an adjective. Then imaginary is an adjective. Imaginary is an adjective. Imaginary is also an adjective. So she is an attractive young woman. She is an attractive young woman. M-A-N. So what are the adjectives here? Attractive is an adjective.
Young is an adjective qualifying the noun women. There was deafening applause when the actor appeared on the stage. See, when an actor comes to the stage, everybody starts applauding, and then what happens? People can't hear. So, which is the adjective? There was deafening applause. So, which is the noun here? Applause is a noun. Which is the adjective here? Deafening is an adjective. Yes, deafening applause. Which is the noun here? Applause is the noun. Some think we are living in a permissive, decadent society. So, which are the adjectives? Permissive, decadent. It is the adjectives. The poor man is in a pitiable condition. Which are the adjectives? The poor man is in a pitiable condition. Poor is an adjective. Pitiable is an adjective. What are the nouns here? Man is a noun. Condition is a noun. So, dear friends, see how day to day in your reading, writing, listening and speaking, how often these adjectives come. Adjectives qualifies the noun. There may be one adjective, two adjectives, multiple of adjectives qualifying the nouns, right? So, these adjectives can come as a positive adjectives, comparative adjectives, superlative adjectives. The word endings with certain suffixes like OUS, suffixes like FUL, suffixes like IVE, and suffixes certain ING suffixes, ED suffixes. These suffixes can be called as adjectives. Anything which qualifies a noun, it can be an adjective. This boy, as we have told, red color shirt, red color may be an adjective. For shirt, white house, white can be an adjective. So, anything qualifying a noun is called an adjective. Hope you are able to understand. I request this gentleman to come forward and say what is he able to understand. Please come forward, sir. Hello guys, today we have seen about adjectives. Adjective is part of speech. As we know, noun is a part of speech, verb is a part of speech. Like that, adjective is a part of speech. Anything qualifying a noun is adjective. For example, cunning man. Here, cunning is an adjective. Now we are going to frame a sentence using adjectives. Cunning man. My friend is an cunning man. Next, dangerous person. He is a dangerous person. Why you are showing at him and saying he is Sir, a dangerous person? simply You are showing, pinpointing and saying. He is a faithful servant. My friend is a famous person. Favorite fruit. Apple is my favorite fruit. Foolish man. He is a foolish man. And funny man. My friend is a funny man. Great. Gandhiji is a great man. And here there are 10 to 12 examples. I request you gentlemen to come forward and form sentences from 28 to 35. Yes, sir. Thank you. 28 to 35. You have to form your own sentences from 28 to 35. Good evening, guys. Today we have seen about adjectives. I am going to form of the sentences about some of the examples. Point one to the is adjective and speak. Lighthouse. Form sentence. In Kanyakumari, the lighthouse was very beautiful. It is very tall. Lighthouse is beautiful or was beautiful? Is beautiful. Yes, it is still there, isn't it? So, it is very beautiful. The little boy lived in Holland. Good. And next one is naughty cat. The naughty cat. The naughty cat is very mischievous. It will disturb all the time in our home. Next is a nice picture. There is a Krishna and Radha picture was very nice. This we can call it. There is the nice picture of
Krishna and Radha. And peaceful place. Peaceful place. In Thiruvanmayur beach, actually there is no disturbance. That is actually peaceful place in Chennai. How come you can say last week I went fully crowded, no place to stand also? Heavy. No, Thiruvanmayur beach. Actually, That's why that I same said. beach. Yesterday, last Sunday, I went fully rush. Okay, continue. Okay. Then next one is pitiful child. Pitiful means Pitiful na sad. Sad. Yes. Pitiful na you have to show pity on them. Yeah. When I didn't give a chocolate, the child was very pitiful. Child is very pitiful. And a pretty girl. Why you say it such a long time to say pretty girl? Are you married? No. So actually. Say about your girlfriend as a pretty girl. When I was Aishwarya, I was in 18. She was a pretty girl. In 80s, now she became she is a pretty girl. She is a woman now, actually. At the age of 40 also she is pretty girl. Okay. Then punctual person. Yes, I am the punctual person. Good. Yes, Mr. Sanjay, please get up and come forward. And you can go from 45 to 56. Make it fast. Good evening, friends. Today topic is adjective. First one is strong man. Ram is a strong man. My friends are Ramu is a stupid man. Sachin is a successful person in sports. Dhoni is a superman in cricket. Smiling baby, smiling childs are sweet baby. My girlfriend is talkative girl. Okay, come, Mr. Durai, you can continue from 51 to 56. Yes, Mr. Durai. 51 to 56. Good evening, guys. We are going to discuss about something like adjectives. Adjective mean nothing else. It's giving qualify of the particular noun. I can say one example for tasty cake. Actually, I would like to eat a tasty cake. And another one, thoughtful person. Thoughtful, my friend, he's a thoughtful person. Another one, violent man. He's acting always like a violent man. And wastewater. I mean wastewater. Wastewater. I can say one example for wastewater. Wastewater recycling is done in Chennai. Chennai, yeah. I mean, we can recycling the wastewater for to use. And weak boy. I mean, he's a weak boy. And another one, wonderful. What is called? Scenery. Yeah? Scenery, wonderful scenery. In the sense. In Ooty Hills, we find lot of wonderful scenery. Oh, okay. I mean, Ooty's I find wonderful scenery. Thank you so much. நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக் நம்பர் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 50. நாம் இப்பொழுது வந்திருக்கக்கூடியது பெயர் உரிச்சொல். பெயர் சொல்லை உரித்து சொல்லக்கூடியது பெயர் உரிச்சொற்கள். கண்ணிற்கு தெரியக்கூடிய அனைத்தும் பெயர் சொற்கள். அந்த பெயர் சொற்கள் எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது அது பெயர் உரிச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. இந்த பெயர் உரிச்சொல்லுக்கு சில தன்மைகள் இருக்கிறது. அது ஐஎன்ஜியில் முடியக்கூடியதாக இருக்கும், இடியில் முடியக்கூடியதாக இருக்கும், ஓயூஎஸ்ல முடியக்கூடியதாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு கன்னிங் மேன். கன்னிங் மேன் என்றால் என்ன தமிழிலே? கன்னிங் மேன். கன்னிங் மேன் என்றால் என்ன? கொடூரமான மனிதனாக இருக்கிறான். கன்னிங். கன்னிங் என்றால் என்ன? குள்ளநரித்தனமான மனிதனாக இருக்கிறான். குள்ளநரித்தனம்னா என்ன? குள்ளநரிக்கு என்ன தெரியும்? அந்த குள்ளநரித்தனம் தெரியும். டேஞ்சரஸ் பர்சன், ஆபத்தான மனிதன். டேஞ்சரஸ் என்பது ஓயூஎஸ்ல முடியக்கூடியது அட்ஜெக்டிவ்.
ஃபெய்த்ஃபுல் சர்வன்ட் நம்பிக்கையான ஒரு வேலைக்காரன். FUL முடியக்கூடியது அட்ஜெக்டிவ். ஃபேமஸ் பர்சன் புகழ் வாய்ந்த மனிதன். OUS முடியக்கூடியது அட்ஜெக்டிவ். ஃபேவரட் ஃப்ரூட் எனக்கு பிடித்தமான உணவு. RIT முடியக்கூடியது அட்ஜெக்டிவ். ஃபூலிஷ் மேன் SH முடியக்கூடியது அனைத்தும் அட்ஜெக்டிவ். கிறுக்குத்தனமான மனிதன். ஃப்ரூட்ஃபுல் ட்ரீ ஒரு பழம் கொடுக்கக்கூடிய மரமாக இருக்கிறது. FUL முடியக்கூடியது அனைத்தும் அட்ஜெக்டிவ். ஃபனி மேன் NY முடியக்கூடியது அட்ஜெக்டிவ். ஃபனி மேன்னா தமாஷான மனிதர். கிரேட் மேன் புகழ் வாய்ந்த மனிதன். ஹேண்ட்ஸம் பாய் அழகான பையன். சம்முல முடியக்கூடியது அனைத்தும் அட்ஜெக்டிவ். வேற ஏதாவது வார்த்தை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹேண்ட்ஸம் பாய். அடுத்ததாக ஹானஸ்ட் மேன் நேர்மையான மனிதன். ஹாட் காஃபி சூடான காஃபி. ஹியூஜ் வேவ் மிகப்பெரிய அலை. ஹங்கிரி சில்ட்ரன் பசி எடுக்கக்கூடிய குழந்தைகள். கைண்ட் மேன் இரக்க குணமுடைய மனிதன். லார்ஜ் இன்டஸ்டைன் மிகப்பெரிய குடல் இருக்கிறது. தின் கேர்ள் ஒல்லியான பெண். லைட் ஹவுஸ் வெளிச்சம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வீடு. லிட்டில் பாய் சிறு பையன். நாட்டி கேட் குறும்புத்தனமான அந்த பூனை. நைஸ் பிக்சர் அழகான ஒரு படம். பீஸ்ஃபுல் பிளேஸ் அமைதியான ஒரு இடம். பிட்டிஃபுல் சைல்ட் இரக்கம் காண்பிக்க வேண்டப்படுகிற ஒரு குழந்தை. பாப்புலர் ஸ்டார் புகழ் வாய்ந்த ஒரு நட்சத்திர நடிகனாக இருக்கிறான். பிரெட்டி கேர்ள் அழகான ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறார். பங்க்சுவல் பர்சன் சரியான நேரத்தில் வரக்கூடியவனாக இருக்கிறான். பியூர் வாட்டர் சுத்தமான தண்ணீராக இருக்கிறது. சீரியஸ் பர்சன் ரொம்ப சீரியஸான ஒரு மனிதராக இருக்கிறார். ஷார்ப் பென்சில் கூர்மையான ஒரு பென்சிலாக இருக்கிறது. செகண்ட் ஃபிளாட் இரண்டாவது தளத்திலே இருக்கக்கூடிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பாக இருக்கிறது. சைலண்ட் பர்சன் அமைதியான ஒரு மனிதர். ஸ்லீப்பிங் பாய் தூங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பையன். ஸ்லோ வாக்கர் மெதுவாக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நடையாளி. சோர் லைம் புளித்து கொடுக்கக்கூடிய சுவையுடைய எலுமிச்சம்பழம். ஸ்ட்ராங் மேன் வலிமையான ஒரு மனிதன். ஸ்டூபிட் மேன் கிறுக்குத்தனமான மனிதன். சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் வெற்றிகரமான மனிதர். சூப்பர் மேன் இருப்பதிலேயே சிறந்த ஒரு மனிதனாக இருக்கிறான். ஸ்வீட் பேபி ஒரு அழகான ஒரு குழந்தை. சாக்லேட்டிவ் கேர்ள் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை. டேஸ்டி கேக் ருசி கொடுக்கக்கூடிய அந்த கேக்காக இருக்கிறது. தாட்ஃபுல் பர்சன் சிந்தனை அளிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர். வயலண்ட் மேன் கொடூரமான ஒரு மனிதனாக இருக்கிறான். வேஸ்ட் வாட்டர் அசுத்தமான தண்ணீர். வீக் பாய் உடல் மெலிமையான மெலிந்த தேகமுடைய ஒரு பையன். வண்டர்ஃபுல் சீனரி அழகான காட்சி. 2 black cows were grazing in the field. இரண்டு மாடுகள் அந்த தோட்டத்திலே புல்களை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது. கிரேசிங் என்றால் என்ன? மேய்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இதை எது அட்ஜெக்டிவ் என்று பார்க்கிற பொழுது black cows கருநிற மாடுகள் என்று வருகிறது. A huge elephant suddenly emerged from the thick jungle. ஒரு பெரிய யானை அடர்ந்த காடுகளிலிருந்து வெளிவந்தது. இதில் எதாவது அட்ஜெக்டிவ் என்று பார்க்கிற பொழுது ஹியூஜ் மிக பெரிய யானை பெரிய என்று வருகிறது. திக் ஜங்கிள் என்றால் என்ன? அடர்த்தியான காடுகள். He killed a large poisonous snake. அவன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷத்தன்மை உடைய ஒரு பாம்பை அடித்து கொன்றான். இதை அட்ஜெக்டிவ் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது லார்ஜ் பாய்சனஸ் என்று வருகிறது. They are happy and contented. அவர்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் திருப்தி உணர்வு உடையவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். கண்டென்டட்னா என்ன? திருப்தி குணமுடைய. He is a crafty old man என்றால் என்ன? கலைநயம் மிகுந்த வயதான ஒரு மனிதன். ஸோ இந்த கலைநயம் மிகுந்த ஓல்டு வயதான ரெண்டு அட்ஜெக்டிவ். He was rush and impulsive. அப்போ ரஷ் என்றால் என்ன? வேகமாக ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடிய. இம்பல்ஸ் என்றால் என்ன? உணர்வு பூர்வமாக செயலாக்கக்கூடிய. ஸோ இவைகள் ரெண்டும் அட்ஜெக்டிவ். The young lady was breathless with excitement. யங் லேடி இளமையான பெண், இளமையான யங் அட்ஜெக்டிவ். பிரீத்லெஸ் என்றால் என்ன? மூச்சு விடக்கூட முடியவில்லை. வித் எக்ஸைட்மெண்ட் என்றால் என்ன? மற்றற்ற மகிழ்ச்சியிலே. ஸோ யங்கும் பிரீத்லெஸ்ஸும் அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. The old lady adopts a motherly attitude towards us. அந்த வயதான பெண் அடாப்ட்ஸ் என்றால் என்ன? செய்கிறார்கள். என்ன செய்கிறார்கள்? ஒரு மதர்லி என்றால் என்ன? தாய்மைத்தனமான ஆட்டிடியூட் எண்ணம் டுவர்ட்ஸ் அஸ், எங்களை தாய்மைத்தனமாக கவனித்துக் கொள்கிறார்கள். ஸோ ஓல்டும் மதர்லியும் அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. ரிச் மேன் ஹஸ் an adventurous spirit.
அந்த பணக்கார மனிதர், பணக்கார ரிச் அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. OUSல முடியக்கூடியது அனைத்தும் அட்ஜெக்டிவ். அட்வென்ச்சரஸ் என்றால் என்ன? சாதிக்க, சாதனை செய்யக்கூடிய, வீர சாகசங்கள் செய்யக்கூடிய. ஸ்பிரிட் என்றால் என்ன? ஒரு ஊந்துதல் அவருக்கு இருக்கிறது. ஸோ அட்வென்ச்சரஸ், ரிச்சும் அட்வென்ச்சரஸும் அட்ஜெக்டிவாக பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது. ஹீ ரோட், அவர் எழுதினார். அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் எஸ்ஸே, ஒரு ஆர்வமான கட்டுரை. ஆர்வமான என்பது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. ஆன் அன் இமேஜினரி ஜேர்னி என்றால் என்ன? கற்பனை கலந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு பயணத்தை. டு மாஸ் என்றால் என்ன? செவ்வாய் கிரகத்திற்கு. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கும் இமேஜினரியும் அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. ஷீ இஸ் அன் அட்ராக்டிவ் யங் விமன், அவள் ஒரு கவர்ச்சிகரமான இளமையான பெண்ணாக இருக்கிறாள். கவர்ச்சிகரமான அட்ராக்டிவ், யங் இளமையான, ரெண்டும் அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. தேர் வாஸ் a deafening applause. அப்ளவுஸ் என்றால் என்ன? கைதட்டல். டெஃபனிங் என்றால் என்ன? காது செவிடாகக்கூடிய அளவிலே சத்தம் வருகிறது. டெஃபனிங் என்பது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. அப்ளவுஸ் நவுன். when the actor appeared on the stage, அந்த நடிகர் மேடையிலே தோன்றிய பொழுது. ஸோ டெஃபனிங் என்பது காது செவிடாக வண்ணம் என்று சொல்லக்கூடிய அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. something we are living in a permissive, சில பேர் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட உலகத்திலே என்று பார்க்கிற பொழுது, சமுதாயத்திலே, சொசைட்டி என்றால் சமுதாயம். சமுதாயம் என்பது நவுனாக வருகிறது. பெர்மிசிவ் என்றால் என்ன? அடக்கி ஆளப்படுகிற. டிகேடன்ட் என்றால் என்ன? சீரழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய. பெர்மிசிவ் அடக்கி ஆளப்படுகிற, டிகடன்ட் மோசமாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சில பேர் நினைக்கிறார்கள். ஸோ பெர்மிசிவ் என்பது அட்ஜெக்டிவ், டிகடன்ட் என்பது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. த poor man, அந்த ஏழ்மையான மனிதன், த poor என்பது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. இஸ் இன் a pitiable condition. கண்டிஷன் என்பது நவுன். pitiable என்றால் என்ன? பாவப்படக்கூடிய. pitiable என்றால் பாவப்படக்கூடிய. ABLE முடியக்கூடியது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. போர் என்பது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அட்ஜெக்டிவ்ஸ் இல்லை. அட்ஜெக்டிவ்ஸ் இல்லாமல் வாக்கியங்கள் இல்லை. இவைகளை நன்கு அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலே பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக மாற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to ASM American English Center. Take your book number 9. We have come here to the page number 68 to 70. It is the video number 51. Pick out the adjectives. What is an adjective? Adjective qualifies the noun. Adjective qualifies the noun. For example, the boys are noisy and disorderly. The boys are noisy and disorderly. Which is the adjective here? Noisy is an adjective. Disorderly is an adjective. So adjective comes after am, is, are, was, where, will be and shall be. After auxiliary verb, adjective comes. So noisy is an adjective, disorderly is an adjective. He is an, what type of person? Industrious. What do you mean by industrious? A hard worker. Enterprising, organizing. He is good in enterprise. What do you mean by enterprise? Running a company. Enterprising, entrepreneur, you say. Enterprising and young man. So 3 adjectives are there to qualify this noun. What type of man he is? He is an industrious. What type of man he is? He is enterprising. What type of man he is? He is a young man. So adjective, 3 adjectives are there to qualify him. Now, it was an amazing performance. What type of performance? Amazing means wonderful performance. So amazing is an adjective for such a small boy. So small is an adjective. So adjective comes after am, is, or was. Here amazing and small are adjective. The injured man. So what type of man he is? Injured man. So injured is an adjective. He is in a critical condition. Which is an adjective here? Critical is an adjective. It qualifies the noun condition. 19. He adapted a malicious. Malicious means what? Malicious. Malicious means bad. He adapted a malicious and hostile attitude towards me. So malicious means bad. Hostile means what? Fighting. So attitude is the noun here. So what type of attitude he is showing towards me? Malicious, trying to find fault with me. Hostile, like enemy attitude towards me. She is a good girl. So what type of girl she is? Good. So good is an adjective. Coming here, supply the adjectives
formed from the word in brackets. From the bracket you have to form the adjective and fill in the blanks. The weather is, weather means what? Daily the atmospheric condition is called weather. The weather is dash today. What is that? Cloudy today. The weather is cloudy today. He is dash businessman. Success. How do you change this? Success is a noun. Change success into adjective. Successful man. So he is a successful man. Some boys are very dash mischief. So mischief, how do you say? Change into adjective. Mischievous. He is the dash owner of the house. Law. He is the lawful owner of the house. Word ending with FUL, word ending with OUS, word ending with DY are adjectives. She is very dash and her trouble with the neighbors, and has trouble with the neighbors. Quarrel is a noun. What is the adjective of quarrel? Quarrelsome. She is quarrelsome and has trouble with the neighbors. He is very dash in the use of his hands. Skill. Skill is a noun. What is the adjective? He is very skillful in the use of his hands. The results of his rash action. Rash action means what? Harsh action. Where disasters. Disaster changes into disasters is an adjective. His death was a grief lost to us. What is that grief? Changes into adjective. Grief is a noun. Grievous. We had a dash escape. Marvel. Marvel changes into adjective. Marvelous. His action was dash reason. His action was reason changes into adjective. Reasonable. Now coming here, adverbs. What do you mean by adjective? Qualifying a noun is called adjective, and modifying a verb is called adverb. He came. How did he come? Slowly. He came where? To class. It becomes adverb. He came when? Yesterday becomes an adverb. So adverb modifies what? A verb. You ask a question to the verb. How? When? Time. Where? Place. How? In what way? Answer you get is called adverbs. After. Time. I came after the class. Always. I always eat my breakfast at 6 o'clock. Anxiously. I am waiting for my results anxiously. As soon as. I'll come to the class as soon as the bell rings. At. Place. I live at the corner of the bridge. At present. I am unemployed at present. At the moment. At the moment I am attending the class. Okay, beautifully. She dances beautifully. Before, I was in my home before I came to the class. Carefully, I study carefully. Early, I get up early in the morning. Every month, I deposit money every month in the bank. Every week I do exercise. Every day I do yoga. And forcefully, what sentence can you form for forcefully? Okay, he forcefully entered the classroom. Fortunately, I got selected in IAS. Fortunately, I frequently go to beach. Gently, he touched me gently. Gladly, I gladly accepted his gift. Greedily, he greedily ate the food. Then hardly, I hardly have time to watch movies. Hastily, fast. Hastily means what? Fast. Okay, hastily. He walks hastily. Hurriedly, he rushes hurriedly. Immediately. He took the phone immediately after I called him. In time. I'll come in the evening. In a short time. I will call you back in a short time. In the morning. I go to gym in the morning. Just now I got up from the bed. Monthly. Monthly, what is it? Monthly. I read anything monthly. I visit my parents monthly, and I never drink alcohol noisily. They sing noisily. Now I'll come to your house now, and occasionally I take wine. Occasionally, often I often go to plaza, malls. On
On with the time and place. On with the time. I'll come to your house, come to your home on Monday. On as play on Monday. On with place. I live on the first floor. And how quickly he dances quickly and quietly. He speaks quietly and rarely. He speaks Hindi rarely, regularly. He goes for walking regularly, secretly. He secretly, what is that? Any sentence? Secretly? He secretly does the business agreements. Okay, sir. Hope you are able to understand all these sentences. I request young gentlemen to come forward and tell what you are able to understand. Yes, you come in. Let us start with you. Hi friends, I'm Akash. Today we learned about adjectives and adverbs. First, adjective means what? Adjective is describes the noun. Example, we can see he is a good boy. Here the adjective is good. And coming here for the example, the boys are noisy and disorderly. Here the adjective is noisy and disorderly. And here the adjective is noun is cloud. But by changing the cloud becomes cloudy, and noun is success, and changing it's an adjective, it becomes successful, and like that so many examples. And coming to adverb, adverb means it describes about the verb. It shows the time, place. It shows the time, place, and how. Example, after, always, anxiously, as soon as. Here it describes the time, how, time. Thank you. Okay, madam. Sandra, madam. Good morning, one and all present here. Adjective means describe the noun or pronoun. Here, the girl is beautiful girl. She wears nice clothes. The boy is very tall. The girl is small, very small girl. These are called that adjective. There are two boys play under the tree. These two boys. That also adjectives. Then describe the adverbs. What is the adverbs? Adverb means describe the verb. Adverbs of the manners, adverbs of the time, adverbs of the place. The girl spoke sweetly. How did she speak? The girl spoke sweetly. The boy behaved very roughly. That are all adverbs of the manners. The next adverbs of the place. My father went to USA last year. My relation came yesterday at 9 o'clock in my home. Here is mentioned the time as well as place also. Yes. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 59, பேஜ் நம்பர் 68, 70. அட்ஜெக்டிவ்ஸை தேர்ந்தெடுங்கள். அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்றால் என்ன? பெயரொலி சொற்கள். பெயரொலி சொல். அவன் ஒரு நல்ல பையன். நல்ல என்பது அட்ஜெக்டிவ். இந்த அட்ஜெக்டிவ் am is are வாசுக்கு பின்னாடி வரக்கூடியது அட்ஜெக்டிவ். The boys are noisy and disorderly. பையன்கள் அதிக சத்தத்தை இட்டுக்கொண்டு அவர்கள் ஒழுங்கற்ற முறையிலே இருக்கிறார்கள். நாய்ஸியும் டிசார்டர்லியும் அட்ஜெக்டிவ் பெயரொலி சொற்கள். இஸ் an industrious கடின உழைப்பாளி. என்டர்பிரைசிங் ஒரு நிர்வாகம் சம்பந்தப்பட்ட. யங் இளமையான மனிதன். ஆக இந்த மனிதன் எப்பேற்பட்ட மனிதன்? கடுமையான enterprising நிர்வாகம் செலுத்தக்கூடிய இளமையான மனிதன். It was an amazing performance for such small boy. அந்த சிறு பையனாக இருந்தாலும் மிக பிரமாதமான ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தினார். The injured man is in the critical condition. அந்த காயம் அடைந்த மனிதன் எப்பேற்பட்ட மனிதன்? காயம் அடைந்த மனிதன் ஆபத்தான நிலையிலே இருக்கிறார். ஆபத்தான கிரிட்டிக்கல். He adopted a malicious என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் மேல் குற்றம் சுமத்தக்கூடிய. ஹாஸ்டைல் என்றால் என்ன? எதிரியான எண்ணத்திலே என்னுடன் இருக்கிறான். she is a good girl. அவள் ஒரு நல்ல பெண்ணாக இருக்கிறாள். so good என்பது அட்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. supply the adjectives from the words in the brackets. இந்த கோடிட்ட இடத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேர்டை எடுத்து நீ என்ன பண்ணுகிறாய்? அட்ஜெக்டிவாக ஃபார்ம் பண்ண வேண்டும். the weather சீதோஷண நிலைமை is dash cloudy என்று சொல்ல வேண்டும். டுடே cloud என்பது cloudy மேகமூட்டமாக என்று வருகிறது. is a dash success businessman. வெற்றி வியாபாரி. வெற்றிகரமான சக்சஸ்ஃபுல் என்று மாறிவிடுகிறது. some boys are very mischief குறும்புத்தனம்.
குறும்புத்தனமான mischievous என்று மாற்றி விடுகிறோம். he is the law owner of the house, lawful சட்டபூர்வமாக அவன் அந்த வீட்டினுடைய உரிமையாளனாக இருக்கிறான். she is very quarrel and has trouble with the neighbors, அவள் எப்பொழுதும் சண்டையிடக்கூடியதாக பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களுடன் சண்டையிட்டுக் கொள்ளக்கூடியவளாக இருக்கிறாள். quarrel என்பது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? quarrelsome என்று மாறிவிடுகிறது. he is very skilled in the use of his hands, அவன் கைகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய திறமை வாய்ந்தவன். skillful என்று உபயோகப்படுத்துகிறோம். the results of his rash action were disastrous. disastrous என்றால் என்ன? பேரழிவை உண்டாக்கக்கூடிய. rash என்றால் என்ன? கோபக்கார செய்கை. his death was a dash lost to us, அவனுடைய சாவு எங்களுக்கு சோகம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. grievous, we had a marvel escape, நாங்கள் ஒரு பிரமாதமான ஒரு escape தப்பினோம். marvelous என்று வருகிறது. his action was reason, அவனுடைய செய்கை ஒரு காரணகர்த்தாவுடன் இருந்தது. reasonable. அடுத்தது ஆஃப்டர், வினையுரிச்சொல். வினையுரிச்சொல் என்றால் என்ன? அவன் வருகிறான். எப்படி வருகிறான்? மெதுவாக வருகிறான். he comes how? slowly. அப்ப how என்று கேட்டு வேர்பிட்ட கேட்டுட்டு வரக்கூடியது slowly, மெதுவாக. இப்ப டைம், when did he come? he came after, பிறகு வந்தான். ஆக பிறகு என்பது நேரத்தில் வருகிறது டைம். so after என்றால் பிறகு. always, எப்பொழுதும். he always come late, அவன் எப்பொழுதும் காலம் தாழ்த்தி வருகிறான். anxiously, ஆர்வமாக. எப்படி காத்திருக்கிறான்? ஆர்வமாக. he waits anxiously. as soon as, உடனே. he came as soon as the bell rang, மணி அடித்தவுடன் அவன் உடனே வந்தான். at place, he lives at the corner of the road, அந்த ரோட்டினுடைய மூலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். at present, at present நிகழ்காலத்திலே. at present he is unemployed, அவன் இப்பொழுது வேலை இல்லாத பட்டதாரியாக இருக்கிறான். at the moment, இந்த நொடி பொழுதிலே. at the moment he is the chief minister, அவர் முதலமைச்சராக இருக்கிறார் இந்த நொடி பொழுதிலே. beautifully, how, எப்படி என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்க வேண்டும், அழகாக. she dances how, beautifully என்று வர வேண்டும். before, time, he came before the bell rang, மணி அடிப்பதற்கு முன்னாடி வந்து விட்டான். careful, எச்சரிக்கையாக. he speaks carefully, அவன் எச்சரிக்கையாக பேசுகிறான். early, time, அவன் நேரத்திலே எழுந்து விடுகிறான். he gets up early. every month he pay the taxes, ஒவ்வொரு மாதமும் அவன் வரி கட்டுகிறான். every week he reads papers, ஒவ்வொரு வாரமும் அவன் பேப்பர்களை படித்துக் கொண்டிருக்கிறான். every day he does gym, ஒவ்வொரு நாளும் அவன் ஜிம் செய்கிறான். forcefully he entered the room, வலுக்கட்டாயமாக அவன் அறைக்குள்ளே நுழைந்தான். fortunately he was selected for IAS officer, IAS ஆபீசராக அதிர்ஷ்டவசமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டான். frequently he goes to gym, அடிக்கடி அவன் ஜிம்முக்கு செல்கிறான். gently he speaks gently, அவன் மேன்மையாக பேசுகிறான். gladly he got the gift, அவன் ரொம்ப சந்தோஷமாக பரிசை பெற்றான். greedily அவன் வேகமாக உணவை சாப்பிடுகிறான். hardly, நேரம், டைம். he hardly டைம் வச்சு சொல்லுங்க. hardly comes to the class, அவன் வகுப்புக்கு வருவதில்லை. hastily he walks hastily, அவன் வேகமாக செல்கிறான். hurriedly he goes away. immediately he attends the cell phone. in time he comes in, அவன் உள்ளே வருகிறான். he comes in the month of July. அடுத்தது time, in a short time, he'll speak in a short time, கூடிய விரைவிலே அவன் பேசுவான். in the morning he goes for walking in the morning, அவன் காலை நடைப்பயணமாக காலையிலே செல்கிறான். just now he spoke to me, இப்பொழுதுதான் அவன் என்னுடன் பேசினான். monthly monthly வச்சு சொல்லுங்க ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ். I go to North India monthly, ஒவ்வொரு மாதமும் செல்கிறேன். never, time, I never drink alcohol, மது அருந்துவதே இல்லை. noisily they speak noisily, அவர்கள் சத்தமாக பேசுகிறார்கள். now please come now, இப்பொழுது தயவு செய்து வாருங்கள். occasionally அப்பொழுது occasionally he cooks food. I often read newspapers, நான் அடிக்கடி newspaper படிப்பேன். on time, what a place, I will come on Monday, I will come on, place வச்சு சொல்லுங்க. place, on, I'll come on Monday. No, Monday's time, on Monday. place வச்சு. he goes on the third floor, மூணாவது ஃப்ளோருக்கு போறான். quickly he runs quickly, அவன் வேகமாக ஓடுகிறான். quietly
she left quietly. மெதுவாக அமைதியாக சென்று விடுகிறார். Rarely. She comes here rarely. அரிதாக இங்கே வருகிறார். Regularly. She cooks regularly. அடிக்கடி சமையல் செய்கிறார். Secretly. Okay, they speak to me secretly. அவர்கள் என்னுடன் ரகசியமாக பேசுகிறார்கள். So நண்பர்களே, adjective qualifying a noun, adverb modifying verb. adjective என்பது பெயர் சொல்லை விவரித்து சொல்வது, adverb என்பது வினையை modify பண்ணி சொல்வது. Hope you are able to understand. Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your grammar book, is in the page number 70, 71, and video we have come here to the 52. Parts of speech. We have seen noun, we have seen verb, we have seen adjective which qualifies the noun. Now we have come here to the adverb. What do you mean by adverbs, sir? Adverbs modifies the verb. Adverbs modifies the verb. The adverb here, seldom. What do you mean by seldom, sir? Seldom with the time. Seldom with the time. Can you form a sentence using seldom with the time? Seldom means what? Not often. Very rarely. I seldom watch movies. I seldom watch movies means rarely spend time for watching movies. Shortly. Can you form a sentence using shortly? I'll come and meet you shortly. Silently. How? When you ask a question to the verb how, the answer you have to get is silently. She spoke. How? She spoke silently. Slowly. How? You ask a question to the verb how, and you get an answer should be slowly. She walks. How? Slowly. She walks so slowly. So far with the time. Can you form a sentence using so far with the time? So I have not seen him so far. I have not seen him so far. So how long you have not seen him? I have not seen him so far till now. So as reason. Can you form a sentence using so as reason? What for? You have to get an answer so. So. Can you form a sentence using so? You ask a question to the verb what for? The answer you have to get so as a reason. See, the traffic was heavy. The traffic was heavy. I came late. So I came late. The traffic was late. That is the reason I came late. So that is the reason. So you are using so. Sometimes as time. Can you form a sentence using sometimes as time? You ask a question when. The answer you should get sometimes. What is that? Go to movies when. Sometimes. When. Sometimes you get an answer soon as time. For an action you ask how. You ask an action when, you get soon. I'll come to your house soon. So when you ask, the answer you get soon. Soon after with the time. Can you form a sentence? Soon after with the time. I'll come and meet you soon after my class is over. Soon after. So when you will come and see me, soon after the class gets over. Suddenly with the time. Suddenly with the time. He came when? Suddenly. He came suddenly. Okay, then as then. 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 I ate my breakfast. Then I came to the class. Then afterwards. Therefore as a reason. Can you form a sentence using therefore as a reason? I didn't study well. I didn't study well. I got low marks. Therefore, I got low marks. I got low marks. What for? What's the reason? I didn't study well. Therefore, I got low marks. Thoroughly. Can you form a sentence using thoroughly? When you ask a question, how to the verb, then you have to get the answer thoroughly. I studied how. I read how.
I read the newspaper how? Thoroughly, fully, thoroughly. Tomorrow as a time. You ask when. The answer you should get tomorrow. I'll come and meet you. When? Tomorrow. Unfortunately, as a sentence, you ask a question to the verb how. You have to get an answer unfortunately. It rained. In the morning, it rained. How? Unfortunately, it rained. So you are not fortunate, you are unfortunate. Fortunate means you are lucky. Unfortunately means it is you are unlucky. Until, as a time. Until means what? Till a particular time. I will wait for you. Time when? Until 6 o'clock. Usually as time, usually. Usually as time, when you have to ask a question to the verb, and the answer you should get usually. I get up at 6 o'clock. When you get up at 6 o'clock? Usually I get up at 6 o'clock. So my dear friends, this list of adverbs can also be useful when understanding what an adverb is. What's an adverb, sir? Adding to the verb is called adverb. Eat is a verb. You add something with eat. I eat in hotel. In hotel becomes adverb. I eat. How? Slowly. Slowly becomes adverb. I eat. When? Yesterday. Yesterday becomes adverb. So anything related to verb, it is adverb. So accidentally, can you form a sentence using accidentally? He accidentally breaks pots. Pots means what? You know the pot. Always. Always comes before the verb goes. See, he always goes to church. Not he goes always to church. Always. These frequent adverbs, frequency adverbs come before the verb. He always goes to church. Angrily. He angrily shouts at his sister. Anxiously. What do you mean by anxiously? Waiting with both positive and negative attitude. Anxiously I am waiting for the results means what? You are not sure whether you will get 90 marks or you will fail in the exams. Anxiously means you are a bit worried with a negative attitude. You are waiting. Anxiously she awaits. She anxiously awaits to go home. Awkwardly, they awkwardly jump in class. Awkwardly means what? Badly. Badly, I badly want a sweet. I badly want a sweet means what? Immediately I want a sweet. Blindly means what? Not able to have a vision. He blindly follows his father. Boastfully, you are boasting yourself. I will boastfully tell you, I think I am quite a rider means what? I am quite a good rider, good biker. I am able to ride the bike. Boldly, very strongly. I boldly go in the dark. I boldly go in the dark. Bravely, quite bravely. He bravely leads his friends to do good. So he bravely leads his friends to do good. Brightly. The sun shines brightly. The sun is shining brightly. Cheerfully. The children cheerfully did their homework. Cheerfully, with full of fun. Crazily. She crazily ran towards her mother. Next, coming here. Defiantly. What do you mean by defy? What do you mean by defy? Challenge. Defiantly. He answered his teacher defiantly in a challenging way. Deliberately. What do you mean by deliberately? Anybody? Purposefully. She deliberately ignored his mother. She deliberately ignored her mother. Wantedly, deliberately, purposefully, devotedly. You are devoting yourself 100%. Devotion means what? You can devote to God. He's a devotee. A person whoever follows God is called a devotee. Devotion means that particular amount of belief he has. I devotedly call my guru. Dramatically. Dramatically means what? Action. We are acting. She dramatically sighs. Sighs means what? Living the breath. Dutifully. Orderly. They dutifully attend their classes. They dutifully attend their classes. Eagerly, you are eagerly waiting for something. He eagerly waits for the holidays. Eagerly waiting for the holidays. Elegantly, beautifully. She was elegantly dressed. Elegantly means what? Very beautifully.
Enormously, enough and more, enormously, a lot. The industries has enormously increased means what? In Chennai, you have huge, a lot of industries has come enormously, evenly, equally. So the food is evenly distributed means what? Equally distributed. Faithfully, he faithfully does his, what is that? Chose means what? His duties, his works, his responsibilities, that's chose. Exactly, I will come exactly at 8 a.m. This is exactly is a time oriented adverb. I will come when? Exactly at 8 a.m. Finally, finally he will come home. Finally he comes home. Finally he came home. Okay, he came home. Foolishly, don't talk foolishly. Don't talk foolishly. Fortunately, luckily, she fortunately received good news. She fortunately received good news. Eventually, I will eventually find out who she is. I'll eventually find out who she is. Dear friends, hope you are able to understand. All these adverbs are very much important to say. How you do the verb. What are the modification of the verb? When you do the action, where do you do the action? How do you do the action? What is the result of the action? That's all called what? Adverb. As verb is important, adverb is also most important for your communication skills. So I request one by one to gentlemen to come forward and tell, can you form sentences using 1 to 3 sentences? Yes, let us start with this gentleman. 3 sentences from the 3 adverbs. Each one of you should form 3 adverbial sentences. Yes, starts. First 3. Good afternoon, friends. Shortly. Sir already taught noun, pronoun, adjective. Today class is adverb. Adverb means modifies the verb in the use of time, place, or in the manners. First example, seldom. Seldom means not using oftenly or frequently. I watch cricket seldom. My lunch break. During my lunch break, the time is very shortly. The boy is very silently. My car moves very slowly. Okay, you gentlemen, next 3. Next 3. Hi friends, now we have learned about adverbs of time, place and how. So I'll take example as so far. So far, like he has gone so far about limits. Then so the traffic was more, so I came late. Then sometimes for time is he sometimes come to the classes. Okay, good. Next, you gentlemen. Soon after, suddenly. Hi friends, today sir teach about adverbs. I'm going to form a sentences using soon after, suddenly, soon. Soon. I'll come and meet you soon. I'll come and meet you soon. Soon after. I will after lunch break. I will come and meet you soon after. Suddenly. Soon after the class, I'll meet you. Suddenly. Suddenly. A ball. A glass breaks suddenly. Okay, you gentlemen. Next 3 sentences. Next 3. Then. Which is that? Then. Then. Then means next. Okay, then. Then next. Then I ate breakfast, then I came to class. Okay. I ate breakfast, I come to the class. Okay, therefore. Therefore, I. Say form a sentence, therefore. I was suffering from fever and headache, therefore I didn't come to the class. Okay. Thoroughly. I
I studied thoroughly. With the verb, it has to come thoroughly. Yes, gentlemen, next 3 men. Yeah. Next 3. Hi friends. Tomorrow is my birthday. Okay, good. Unfortunately, she lost her chain. Okay, good. Until? I wait until 6 o'clock. I'll wait for you until 6 6 o'clock. Okay, usually. Usually I came class at 10 o'clock. Okay, Miss Aranya, please come forward and choose those 3s and 3s. Accidentally, always, and angrily. Camera. All accidentally. Accidentally, always, angrily. Tomorrow, Accidentally. Evenly, sir. Evenly. Teachers is evenly distributed a question paper. They have distributed the questions evenly. Okay. Next. What's the next word? You can choose on your own, randomly, anything. Anything. Anything which modifies a verb is called an adverb. Okay, madam, you can. So just lighter. Chairs our follow. Come. They need, no? Yes, yeah. Accidentally, I met my friend. Okay. On the street. Okay. Then I always read the story book. The girl always watching the film. The girl always talking with her friends. Then angrily, don't speak angrily. Then she anxiously awaits to go home. Then awkwardly, don't speak awkwardly. Don't behave awkwardly, badly, like that. Badly. I badly want a sweet. Here, badly means I want, immediately, like that. Blindly. Don't read blindly. Learn thoroughly. Boastfully. Don't boastfully yourself. Then, boldly. I speak boldly in front of the principal. Good, man. ஸோ நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 52 70 71. செல்டம். செல்டம் என்றால் என்ன? வாட் யூ மீன் பை செல்டம்? அரிதாக. ஷார்ட்லி, குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள். சைலண்ட்லி, அமைதியாக. ஸ்லோலி, மெதுவாக. so far, இதுவரை. so, reason, ஆகையால். sometimes, சில நேரங்களில். soon, உடனே. soon after, ஒன்று முடித்த உடனே. suddenly, திடீரென்று. then, அதற்கு பிறகு. therefore, ஆகையால். thoroughly, முழுமையாக. tomorrow, next day. unfortunately, துரதிர்ஷ்டவசமாக. until, அதுவரை. usually, வழக்கமாக. so, இவைகள் அனைத்தும் adverbs. adverbs என்றால் என்ன? what do you mean by adverbs? modifies the verb. வினைச்சொல்லை modify பண்ணக்கூடியது adverbs. so, noun as a part of speech, verb part of speech, adjective part of speech, adverb part of speech. seldom, அரிதாக. I seldom eat sweets என்றால் என்ன? I rarely eat sweets. I don't eat sweets. so, list of adverbs. accidentally. what do you mean by accidentally? you have not planned. எந்த திட்டமும் இல்லாமல் திடீரென்று நடைபெறுவதை accidentally. he accidentally breaks pots. அவன் யதார்த்தமாக
அந்த பானைகளை உடைத்தான். ஆல்வேஸ் எப்பொழுது he always goes to church. அவன் எப்பொழுதும் சர்ச்சுக்கு செல்கிறான். angrily shouts at his sister. அவன் கோபமாக அவன் சகோதரியை திட்டுகிறான். she anxiously awaits to go home. ஆர்வமாக காத்து கொண்டிருக்கிறாள் வீட்டுக்கு செல்வதற்காக. awkwardly தர்ம சங்கடமாக they awkwardly jump in the class. தர்ம சங்கடமாக வகுப்பிலே குதிக்கிறார்கள். badly மோசமாக I badly want a sweet. எனக்கு ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக ஒரு ஸ்வீட் வேண்டும். blindly he blindly follows his father. அவன் அவங்க அப்பாவை கண்மூடித்தனமாக ஃபாலோ பண்ணுகிறான். boastfully, what do you mean by boastfully? உன்னை நீயே trying to tell about you, high about you. உன்னை நீயே பெருமையாக சொல்லிக்கிற பொழுது I will boastfully tell you I think I am quite a rider என்றால் என்ன? பைக்லே வேகமாக செல்லக்கூடிய. boldly தைரியமாக I boldly go in the dark. இருட்டிலே தைரியமாக செல்கிறேன். bravely ரொம்ப பிரேவாக he bravely leads his friends to go to do goods. அவனுடைய நண்பர்களை ரொம்ப தைரியமாக நல்லது செய்வதற்காக அவன் அனுப்புகிறான். brightly பிரகாசமாக so the sun shines brightly. சூரியன் பிரகாசமாக ஒளிர்கிறது. cheerfully ஊக்கமளிக்கக்கூடிய விதமாக the children cheerfully did their homework. குழந்தைகள் உற்சாகமாக அவர்களுடைய வேலையை செய்கிறார்கள். crazily கிறுக்குத்தனமாக she crazily ran towards her mother. அவள் கிறுக்குத்தனமாக வேகமாக அவள் அன்னையை நோக்கி ஓடுகிறாள். defiantly defy, what do you mean by defy? challenge. he defies the government. அவன் அரசாங்கத்தை சவால் விடுக்கிறான். defiantly he answered his teacher. defiantly அவனுடைய டீச்சரை அவன் சவால் விடும் விதமாக பேசினான். deliberately, what do you mean by deliberately? anybody? வேண்டுமென்றே, wantedly she deliberately ignored her mother. அவள் வேண்டுமென்றே அவளுடைய அன்னையை உதாசீனப்படுத்தினாள். devotedly, devotion என்றால் என்ன? அர்ப்பணிப்பு. you can devote yourself to God. கடவுளுக்கு உன்னை நீயே அர்ப்பணிக்கலாம். I devotedly call my guru. என்னுடைய குருவை, என்னுடைய ஆசானை நான் வணங்கி அழைத்தேன். dramatically, what do you mean by dramatically? நாடக பாணியிலே நடிக்கும் விதமாக she dramatically sighs. what do you mean by sighs? anybody? மூச்சை விடுவது. dutifully கடமையாக they dutifully attend their classes. அவர்கள் கடமையுடன் அவர்கள் வகுப்பை அட்டெண்ட் பண்ணுகிறார்கள். eagerly waits for the holidays. அவள் ஆர்வமுடன் தன்னுடைய விடுமுறைக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கிறாள். elegantly, beautifully she was elegantly dressed. அழகாக உடை உடுத்துகிறாள். enormously மிகப்பெரிய அளவிலே the industries has enormously increased. தொழிற்சாலைகள் மிகப்பெரிய அளவிலே இன்க்ரீஸ் ஆகப்பட்டது, அதிகமாக்கப்பட்டது. evenly சரியாக the food is evenly distributed. உணவு சரி சமமாக பங்கிடப்படுகிறது. faithfully நேர்மையாக he faithfully does his chores. what do you mean by chores? daily duties is called chores. next, exactly சரியாக I will come exactly at 8 a.m. சரியாக 8 a.m. வருகிறேன். finally he came home. இறுதியாக அவன் வீட்டுக்கு வந்தான். foolishly கிறுக்குத்தனமாக don't talk foolishly கிறுக்குத்தனமாக பேசாதே. fortunately அதிர்ஷ்டவசமாக she fortunately received good news. அவள் நல்ல செய்தியை அதிர்ஷ்டவசமாக பெற்றாள். eventually முடிவாக I will eventually find out who she is. முடிவாக அவள் யார் என்பதை நான் அறிந்து கொள்கிறேன். so dear friends, adverbs are very very important. adverbs qualify the verbs. adjective qualifies the noun. adverbs modifies the verb. இதை தெரிந்திருக்கிறீர்கள். நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your grammar book 9. We have come here to the page number 71 and 72. This is the video number 54. What are the parts of speech? Could you tell me, sir? Noun is a part of speech. You know what do you mean by noun? Whatever you see is called a noun. Whatever you are not able to see is also a noun. Abstract noun, collective noun, common noun, proper noun. Name of a person, what noun? Proper noun. Name of a place, what noun? Proper noun. Then verbs are there. What are the verbs? Are there action verbs, auxiliary verbs, helping verb, modal verb? Action verb, eat, sleep, talk. Auxiliary verb, am, is, are, was. Helping verb, has and have and do and does to help, to form negative sentences.
Modal verb, can, could, should, would. Then the third part of speech is adjective. What is an adjective, sir? Qualifying a noun. He is a tall boy. It's a green bird. It's a white bird. So you are qualifying a noun is called adjective. You are modifying a verb. It is called adverb. I eat. How do I eat? Where do I eat? When do I eat? You ask a question to the eat, where, when and how. It is called adverb. He dances. How? Beautifully. He dances where? In the theater. He dances when? Yesterday. So yesterday in the theater, beautifully, it all becomes what? Adverb. It all becomes adverb. Anything ending with ly. Ly. You ask the verb. How? You get the answer is called ly. Right? If you remove ly, it becomes adjective. Exactly. I will come. When will I come? I will come when? Exactly at 8 a.m. So which is the adverb here, sir? I will come. You ask a question when, the answer you get is exactly at 8 a.m. So exactly at 8 a.m. becomes what? Adverb. Adverb of time. When. You ask gleefully. What do you mean by gleefully? Anybody? Happily. The child smiled at her mother. The child smiled at her mother. How? You ask a question. How? How? Gleefully. Gleefully means happily. Frantically. Frantically. I looked for her child. How? Frantically. Searching. Frantically. Gracefully. What do you mean by grace? Mother Teresa has gracefulness. Grace. Gracefully. She walks. How she walks? You ask a question. How? Answer is gracefully. Gracefully means what? Highly meditatively. Highly lovingly. It is called gracefully. Happily. She helps her brother. How she helps her brother? Happily. So happily you are using. So whenever you ask the verb how, what are the verbs here? Welcome is a verb, smiled is a verb, looked is a verb, walks is a verb. You ask all the questions how. You get the answer is ly. See here, hastily. What do you mean by hastily? Hurriedly, fast. He goes to office. How? Hastily, fastly, hastily. Honestly. They don't have a clue. They don't have a clue. How? Honestly, they don't have a clue. Hopelessly, without any hope. She waits for her brother. How? Hopelessly, without any hopes. Hardly, there is also no ferry service to Alexandria. How? Hardly, no ferry service. Hungrily. Okay, hungrily. He ate the ice cream. How did he eat the ice cream? Hungrily, adverb. Innocently. The old man suffered. How did he suffer? Innocently. Inquisitively. What do you mean by inquisitively? In search of. You are always asking questions inquisitively. He glanced at him. How did he glance? Inquisitively. Irritably. He pushed him. How? Aside. How did he push him? Irritably. Jealously. A trickle of jealousy moved through her. A trickle of jealousy moved. A tickle of jealousy. Okay, next here. Justly. Could you form a sentence using justly? He deserved the punishment. How did he deserve the punishment? Justly. Kindly. The old man helped the worker. How did he help? Kindly. Next, lazily. Mary
raised her head. How did she raise her head? Lazily. So coming here, loosely. She tied the knot. How did she tie the knot? She tied. She tied the knot loosely. Madly, the horse was, yes, plunging. How was it plunging? Madly about the fence. She laughed. How did she laugh? Merrily. Wounded Abraham Lincoln. I, not he. He mortally. Mortally means what? He killed. Wounded how? Mortally. Mortally means what? It was able to bring death to Abraham Lincoln. Mysteriously. What do you mean by mysteriously? You are unable to find out something. Mysterious. Something mysteriously. The mysteriously absent stranger was seen suddenly. Was seen. How was he seen? Suddenly. Instead of mysteriously, you can go in for suddenly. Next year, nervously, she glanced at the jumble of rocks and trees. How did she glance? Nervously. Never. They keep quiet. When? Never. They never keep quiet. They keep quiet. How? When? Never. Never they keep quiet. Obediently. She follows the instructions of her mother. How she follows? Obediently. Occasionally, she giggles. What do you mean by giggles? Laughing with the sound in your mouth to create a fun on others. That is called giggling. She giggles occasionally. She smiles. How she smiles? Often she smiles. Only she would have to decide only this time. When? She would have to decide when? Only this time. So only becomes adverb. Perfectly. She does her work. How she does her work? Perfectly. Politely. She smiled. How did she smile? Politely. And then opened the portiere. Poorly. She was dressed. How was she dressed? Poorly. Powerfully. He powerfully contributed to the creation of the German Empire. Who was that? Anybody? Who was that? Hitler. Hitler made Germany very powerful nation around the world. So he powerfully contributed. He contributed how? Powerfully. Promptly. Promptly means what? Immediately. Promptly. He arrived. When did he arrive? Promptly. So powerfully. Okay, next, quickly. He ran. How he ran? Quickly. So ran, this is quickly is that verb. Rapidly, fast. Okay, he fell down. How did he fell down? Rapidly. So rapidly. Rarely. What do you mean by rarely? Seldom. What do you mean by seldom? Not often. Not very often. Not often is called rarely. So he yells. What do you mean by yells, man? Shouts at others, scolds at others. How? When? Rarely. Really. The really pretty house was built by my father. This doesn't come regularly. What do you mean by regularly? Very often, regularly. He scheduled his program. Scheduled means what? Arranging in order, scheduling. How did he schedule? Regularly. Rudely. What do you mean by rudely? He behaves rudely. Rudely means what? Rough and tough. So he shouted at the boy. How did he shout at the boy? Rudely. So all these adverbs ends with ly. Ly, when you ask a question to the verb, how, and the answer you get is called, what is that? Adverb of manner. You ask a question when to the verb. The answer you get is called adverb of time. You ask a question where. You get an answer is called adverb of place. I go to Chennai. Which is the adverb? Anybody? I go to Chennai. Which is the adverb? Chennai is the adverb. I go where? Chennai. I walk slowly. What is the adverb here? Slowly. This is adverb of manner. I went last month. Adverb of time. Yes, I eat non-vegetarian. Which is the adverb here?
No. Yes, I eat non-vegetarian. Which is the adverb? Yes is the adverb. Do you eat non-vegetarian? Yes. It is connected with eat. It is an adverb. No, I don't eat non-vegetarian. Which is the adverb here? No, because do you eat non-vegetarian? This is adverb of conformity. Adverb of conformity. So, where did you go? Which is the adverb? Where is an adverb? How did you pass the exams? Which is the adverb? How? So these are the adverbs. Anything related to verb is called adverb. Hope you are able to understand. I request this gentleman to come forward and tell what's he able to understand, and take 2 adverbs, 3 adverbs in fact, and try to form sentence on your own. Each one of you 3 adverbs. You can select randomly as you wish. Any adverb as you wish. Good afternoon, friends. Exactly, the cricket match will start exactly at 10 p.m. The child gratefully kiss her mother. I frantically looking for a job. Mala speaks gracefully. Mother Teresa helps the poor people happily. I am honestly person. I am a very lazy person. Ram works poorly. She speaks politely. Child. Okay, enough. Okay, so take your seat down. Yes, you can go back. Take any 3 adverbs. Angrily. He angrily ate the biryani. He kindly answered to him. He never obediently to his parents. He never obediently. Is it correct? Anybody? Say the sentence once again. Never. He never obediently to his parents. He never obediently to his parents. Is it correct? He never obeys his parents. Never obeys his parents. So, obeys, never. Yes, you. Often. Often. Okay. I often go to temple. I often go to temple. I go often. Okay. And, often is that verb. Perfectly. I do my every job perfectly. So, what's the adverb here? Perfect. What's the verb here? Do. Okay, next. And I rarely. Form a sentence rarely. I rarely go to my relation's house. I go to my relation's house. Very rarely I go to my relation's house. Yes, next 2 persons, please come forward one by one. Come in. Okay, you can. Hi friends, today we learnt about adjectives. Adverbs, not adjectives. Where are you? Adverbs. The young man suffered innocently. Young man suffered. Suffered how? Innocently. Okay, what is the adverb here? Innocently. Very good. What is the verb here? Suffered. Suffered. Okay, next adverb. I rapidly go to grandparents' house. Rapidly means what? Fast. Okay, good. Next. I never ate ice cream. I never ate ice cream in my life, isn't it? Okay, good. Next person, comment. The man with the golden watch. Kindly. She kindly request to him. She kindly requested. She requested kindly. Is it the same sentence you are reading? No. Okay. Never. Never. I never watched. I never watch television.
television. Okay, you must be a different person. Never watch television. Anybody, anything else? He finished his work quickly. Quickly, very good. Please come. Yes, Saranya, please come forward. Give the mic to her. You can choose any 3 adverbs. Hi friends, today I am learning about adverb. Exactly. She is Exactly. Okay. She is come exactly at 6 o'clock. Is it correct, madam? What is the correct answer? She is come exactly at 6 o'clock. What is correct answer? She come. Either she is coming or she comes. Okay, next. She never like. Is it correct, madam? Like. She never likes. Likes. Okay. Next. Nervously. Nervously, yes. She is nervously speak. She speaks nervously or she is speaking nervously. She spoke nervously. She is speaking nervously. So nervously shouldn't come in between 2 verbs. That's okay. Next. Regularly, she is go regularly regular class. She goes regularly to class. She goes. Okay, good. Yes, madam. Miss Malati, yes, come forward. You can choose on your own. She talks gracefully. She talks gracefully. So which is the adverb here? Gracefully, right? Gracefully. Okay, next. I happily go to amusement park. I happily go to amusement park. Is it correct? Okay. I go to amusement park happily. Okay. Quickly. Quickly. He finishes eating biryani quickly. He finishes eating his biryani quickly. Okay. மேடம், நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக் நம்பர் 9, வீடியோ நம்பர் 54, பேஜ் நம்பர் 71, 72. பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், பெயருரிச்சொல், வினையுரிச்சொல். வினைக்கு சம்பந்தப்பட்டது அனைத்தும் வினையுரிச்சொற்கள். வருகிறாயா? வருகிறேன். உன் சாப்பிட்டாயா? எஸ் ஐ ஈட். எஸ் ஐ ஏட். அந்த எஸ்ஸும் வினையுரிச்சொல் தான். வினைச்சொல்லை சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தும் வினையுரிச்சொற்கள். நான் கோயிலுக்கு சென்றேன். ஐ வென்ட் டு டெம்பிள். அந்த டெம்பிள் வினையுரிச்சலாக மாறிவிடுகிறது. ஐ வென்ட் எஸ்டர்டே டு டெம்பிள். அந்த எஸ்டர்டே நேற்று கோயிலுக்கு சென்றேன். நேற்று வினையுரிச்சலாக மாறிவிடுகிறது. ஐ வென்ட், ஐ கோ ரெகுலர்லி டு டெம்பிள். நான் அடிக்கடி கோயிலுக்கு செல்கிறேன். அந்த ரெகுலர்லி, அடிக்கடி என்பது வினையுரிச்சலாக மாறிவிடுகிறது. நீ சாப்பிட்டாயா? ஆமாம், நான் சாப்பிட்டேன். அந்த ஆமாம் சாப்பிட்டேனுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினாலே ஆமாம் இல்லை, அது கூட அட்வர்ப் என்று சொல்லக்கூடிய வினையுரிச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. வினைச்சொல்லுடன் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தும் வினையுரிச்சொற்கள். வெரி, ரொம்ப. அட்வர்பா அட்ஜெக்டிவா? வெரி. வெரி. வெரி என்றால் வெரி அல்ல, நாய் வெறி பிடித்தது அல்ல. வெரி என்றால் ரொம்ப. அந்த ரொம்ப என்பது அட்வர்பா அட்ஜெக்டிவா? வெரி. அட்வர்ப் ரொம்ப அதிகமாக பேசுகிறான். he speaks ரொம்ப மெதுவாக பேசுகிறான். he speaks very slowly. ஆக இன்னொரு அட்வர்பை தூண்டிவிடக்கூடிய அட்வர்பாக வருகிறது வெரி. இப்பொழுது இங்கே எக்ஸாக்ட்லி என்றால் என்ன? சரியாக. ஐ வில் கம் எக்ஸாக்ட்லி அட் 8 AM. சரியாக 8 மணிக்கு வருகிறேன். சரியாக, எக்ஸாக்ட்லி. வருகிறேன். வருகிறேன் எப்பொழுது? சரியாக என்று வருகிறது. ஸோ எக்ஸாக்ட்லி என்பது வினையொலிச்சொல். கம் என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. gleefully என்றால் என்ன? சந்தோஷமாக. the child gleefully smiled at her mother. அந்த குழந்தை ரொம்ப சந்தோஷமாக தன்னுடைய அன்னையை நோக்கி சிரித்தது. frantically என்றால் என்ன? வேறு வழி இல்லாமல், தீவிரமாக. ஐ frantically looked for that child. அவளுடைய குழந்தையை நான் வேக வேகமாக, ரொம்ப அவசரமாக தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன். gracefully, கிரேஸ் என்றால் கருணை. gracefully என்றால் கருணையாக. she walks gracefully. அவள் கருணை மிகுந்த ஒரு நடை நடந்து கொண்டு வருகிறாள். happily, சந்தோஷமாக. she helps her brother happily. அவள் சந்தோஷமாக தன்னுடைய சகோதரனை அவள் உதவி செய்கிறாள். hastily, வேகமாக. she goes to office hastily. அவன் வேகமாக தன்னுடைய அலுவலகத்திற்கு செல்கிறான். honestly, நேர்மையாக. they honestly don't have a clue. அவர்களுக்கு உண்மையாக ஒரு கருத்து, ஐடியாவே தெரியவில்லை. help hopelessly, எந்த விதமான நம்பிக்கையும் அற்ற. hopelessly,
She hopelessly waits for her brother. அவள் நம்பிக்கையே இல்லாமல் தன்னுடைய சகோதரனுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாள். Hourly, there's also no hourly ferry service to Alexander. அப்ப ferry என்றால் என்ன? படகிலே ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்லக்கூடிய அந்த மணிக்கணக்கு, ஒவ்வொரு மணிக்கும் தகுந்தபடி போக்குவரத்து இல்லை, கப்பல் போக்குவரத்து இல்லை. Hungrily, பசி மயக்கத்துடன், hungrily, he hungrily ate the ice cream. அவன் பசி மயக்கத்துடன் அந்த ஐஸ்கிரீமை சாப்பிட்டான். Innocently, அப்பாவித்தனமாக. The old man suffered innocently. அந்த வயதான மனிதர் அப்பாவித்தனமாக பாதிக்கப்பட்டார். அவர் பாதிக்கப்பட்டார். Inquisitively, தேட வேண்டும் என்ற ஆர்வத்துடன். He glanced at him inquisitively. Glance என்றால் என்ன? ஒரு நொடி பார்வை. அவன் ஒரு நொடி பார்வை அவளை பார்த்தான். Inquisitively என்றால் என்ன? ஆர்வமாக, என்ன என்று தெரிந்து கொள்ளும் விதமாக. Irritably, எரிச்சல் கிடைக்கக்கூடிய வகையிலே. Irritably, he pushed him aside. Irritably, அவன் அவளை எரிச்சல் தரும் விதமாக வெளியே தள்ளினான். Jealously, பொறாமையாக. A trickle of jealousy moved through her. அவளுக்குள்ளே ஒரு பொறாமை குணம் வந்தது. Justly, நியாயமாக. He justly deserved the punishment. அவனுக்கு நியாயமாக அந்த தண்டனை கொடுக்கப்பட வேண்டும். Kindly, இரக்கமாக. அடுத்து லேசிலி, சோம்பேறியாக. மேரி raised her head lazily. மேரி தன்னுடைய தலையை சோம்பேறித்தனமாக உயர்த்தினாள். லூஸ்லி, ரொம்ப லூஸாக. she loosely tied the knot. knot என்றால் என்ன? முடிச்சு. அந்த முடிச்ச ரொம்ப லூஸாக அவள் முடித்தாள். madly, பைத்தியக்காரத்தனமாக. the ass was plunging madly about the fence. fence என்றால் என்ன? fence என்றால் வேலி. அந்த வேலியை அந்த குதிரை ரொம்ப பயங்கரமாக தாண்டியது. மெரிலி, சந்தோஷமாக. she laughed merrily, ரொம்ப சந்தோஷமாக சிரித்தாள். mortally என்றால் என்ன? உடலை, உயிரை எடுக்கக்கூடிய விதமாக. mortal, immortal. mortal என்றால் என்ன? சாகக்கூடிய. immortal என்றால் என்ன? சாக முடியாத. mortally என்றால் என்ன? உயிர் போகும் வகையிலே. mortally, he mortally wounded Abraham Lincoln. Abraham Lincolனை துப்பாக்கியால் சுட்டார்கள். அவன் எப்படி சுட்டான்? அவர் உயிர் போகும் வகையிலே சுட்டான். mysteriously, மாயமாக. the mysteriously absent stranger was seen suddenly. இங்க suddenly எடுத்துக்கலாம், திடீரென்று. nervously, நரம்பு தளர்ச்சியாக, பயத்துடன். she nervously glanced at the jumble of rocks and trees. அடர்ந்த காடு, அடர்ந்த மலை, இவைகளை அவள் ரொம்ப பயத்துடன் உற்று நோக்கினாள். never, எப்பொழுதுமே கிடையாது. they never keep quiet. அவர்கள் எப்பொழுதுமே அமைதியாக இருப்பதில்லை. obediently, ஒழுக்கமாக. she obediently follows the instructions of her mother. அவளுடைய அன்னை சொல்லக்கூடிய அனைத்து கட்டளைகளையும் அவள் ஒழுக்கமாக, obediently அதை ஏற்றுக்கொள்கிறாள். occasionally, அப்பொழுது இடையே. she occasionally giggles. giggles என்றால் என்ன? சிரிப்பது, சத்தமிட்டு சிரிப்பது, மற்றவர்களை கிண்டல் கேலி செய்யும் விதமாக சிரிப்பதை giggles என்று சொல்கிறோம். she occasionally giggles. அவள் அப்பப்ப என்று சொல்கிறோம். அந்த giggling என்னுடைய சவுண்ட். often, அடிக்கடி. she often smiles. அவள் அடிக்கடி சிரிக்கிறாள். சிரிக்கிறாள் எப்பொழுது? அடிக்கடி. only, இப்பொழுது மட்டுமே, இந்த நேரத்தில் மட்டுமே. only this time she would have to decide. இந்த நேரத்தில் மட்டும்தான் அவள் முடிவு செய்ய வேண்டும். perfectly, சரியாக. she does the work perfectly. அவள் தன்னுடைய வேலையை கணக்கச்சிதமாக செய்கிறாள். politely, அமைதியாக. she smiled. அவள் புன்னகைத்தாள். politely, அமைதியாக. and then opened the portal. portal என்றால் என்ன? portal என்றால் என்ன? ஒரு செவுற்றிலே மாட்ட வேண்டிய ஒரு படம். poorly, ரொம்ப மோசமாக. she was poorly dressed என்றால் என்ன? அவள் உடையை சரியாக உடுத்தவில்லை. powerfully, சக்தி வாய்ந்த. he powerfully contributed to the creation of the German Empire. ஹிட்லர் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஜெர்மனுடைய நாட்டை மிகப்பெரிய சக்தியுடைய நாட்டாக அவர் உருவாக்கினார். he powerfully contributed, வழங்கினார். எப்படி வழங்கினார்? சக்தி வாய்ந்த, powerfully. promptly, உடனடியாக. he arrived promptly. அவன் உடனடியாக வந்து அடைந்தான். promptly.
quickly வேகமாக. he quickly ran, அவன் வேகமாக ஓடினான். ஓடினான், எப்படி ஓடினான்? quickly வேகமாக என்று வர வேண்டும். rapidly இதுவும் வேகமாக. he rapidly fell down, உடனடியாக கீழே விழுந்தான். விழுந்தான் உடனடியாக. rarely yells என்றால் என்ன? கத்துவது. she rarely yells, அவள் அரிதாக கத்துவாள். அவள் கத்துவதே இல்லை, ரொம்ப அரிதாக கத்துகிறாள். really உண்மையாகவே. she really pretty house was built by my father. இதை விட்டு விடுங்கள். regularly அடிக்கடி. he regularly scheduled his program. scheduled என்றால் என்ன? அட்டவணைப்படுத்துதலை. schedule அவன் தன்னுடைய நிகழ்ச்சி நிரலை காலையிலிருந்து மாலை வரை என்ன செய்வான் என்பதை அட்டவணைப்படுத்திக் கொள்கிறான். he regularly என்றால் என்ன? அடிக்கடி அட்டவணைப்படுத்திக் கொள்கிறான் அவனுடைய நிகழ்ச்சியை. rudely கோபமாக. she rudely shouted at the boy. அவள் rudely என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் மனதை காயப்படுத்தும் விதமாக rude மோசமாக அந்த குழந்தையை பார்த்து அவள் கத்தினான் அல்லது அவள் கத்தினாள். ஸோ நண்பர்களே, adverb ஆங்கிலத்தில் மிக மிக முக்கியம். வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியத்தினுடைய உயிர். வினைச்சொல் கருத்துக்கள், வினைச்சொல் சிந்தனைகள். இந்த வினைச்சொல்லுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய அனைத்தும் அதை என்னவென்று சொல்வீர்கள்? வினையுறுச்சொல், adverb. ஸோ வினையுறுச்சொல்லுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லில் வினையுறுச்சொல்லுடைய பாகம் கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப இன்றியமையாதது, முக்கியமானது. ஸோ ட்ரை டு டெவலப் திஸ் adverbs. Thank you very much. Friends, welcome to AS American English Center. Take your grammar book number 9. We have come here to the page number 72, 73. We have come here to the video number 54. Dear friends, we have 8 parts of speech: noun, verb, adjective and adverb. 4 important part of speech: pronoun, preposition, conjunction and interjection, which helps these main part of speech. So we have finished about noun and adjective. Adjective qualifies a noun. Verb, adverb modifies a verb. See here, we have seen quite a lot of adverbs. Now we have come here to the adverbs. Safely. Safe is an adjective. Safely. What is safe, man? To protect yourself. Safe is an adjective. Safer, safest is the comparative and superlative. You add ly with the adjective, it becomes adverb. Safely. The boy reached home. How did he reach the home? Safely. You ask a question to the verb reach. How? You get an answer. That is called, what is that? Adverb of manner. The boy reached the home. How? Safely. She is acting. She is acting very selfishly. Selfish is an adjective. You add ly, it becomes adverb. Selfishly. She is acting. How is she acting? Very selfishly. So selfishly becomes adverb. Seldom means what? Rarely. Not often. I cry. Seldom. I seldom cry means I never cry. I never cry. Seldom cry means I never cry. Seriously. He was hurt. Seriously. He was hurt. Seriously. How was he hurt? He was seriously hurt. You ask a question, hurt. Verb, how? And you get an answer, seriously. Shakily. He signed the paper. He signed the paper. How? Shakily. The hands were shaking. He signed the paper. How did he shine? Shakily. Sharply. He glanced, looked at him sharply. He looked at him. How did he look? Sharply. You get the answer, sharply. Silently. She walked towards home. How did she walk? She walked silently towards home. Slowly. He walked home slowly. So he slowly walks home. Solemnly. Solemnly means what? With a lot of devotion, with a lot of prayer. So the offerings were offered to God. How are the offerings were offered to God? The offerings were offered to God solemnly. Solemnly means what? With full devotion. Sometimes he frowns. Frown means what? Shows his angry face. He frowns. How he frowns? Sometimes. When he frowns? Sometimes. You ask a question, when? You get an answer. When to the verb, you get an answer sometimes.
Terrifically. Terrific is an adjective. Terrifically. Watson played. How did Watson play? Terrifically means very nicely, wonderfully. Speedily, in a speedy manner, speedily. He delivers his message. How does he deliver his message? He delivers his message speedily. Sternly means strictly. She scolded the servant. How did she scold? Sternly, very strictly. Technically, technical is an adjective. Technically, it's an adverb. This is what is technically called a comb. Called, how it is called? Technically called what? A comb inserted in the micrometer box. Tediously, with full energy, tediously. He toiled. Toiled means what? Worked. How did he work? Tediously, very sincerely, hard working. Tightly. The wound thread was kept on the stool. How? It was kept tightly. Was kept. How was it kept? Tightly. Totally. He in dark. How was he? Totally in dark. Tremendously. Very seriously. Horler remains a tremendously appealing actor. What type of actor? Very good actor. Tremendously appealing. Unexpectedly. You didn't expect. He arrived early. How did he arrive? Unexpectedly. We didn't expect him to arrive. Usually. He leaves home early. Usually. So usually means what? Habitually is an adverb. Victoriously, winning. Ptolemy III is a king. Marched. Marched. How did he march? Victoriously to the Tigris is the river. Vivaciously. Vivaciously means what? Lively. She describes her adventures. Adventures means what? Taking adventures, some tours and programs. Vivaciously, lively. Warmly. His mother welcomed him. How did his mother welcome him? Warmly. Verily, tiredly. He climbed upon the mountain. How? Verily, tiredly. Weekly. Times is a what type of magazine? Is a weekly magazine. So weekly becomes an adjective here. Wildly. She looked for a brother. How did she look for her brother? Wildly. Yearly. This is an yearly magazine. So these two are adjectives. So just to confuse you, we are giving here adjectives. So point out the adverbs in the following sentences. He slept. How did he sleep? Soundly means what? Deeply, without any dreams. Sleep without any dreams is called soundly. It is a good sleep. The boys entered the classroom. How? Noisily. So the noisily becomes an adverb. She sang. How did she sang? Well. Well becomes an adverb. He works hard. Rarely. Rarely means what? It becomes an adverb. Never. We can discuss the matter. When shall we discuss the matter? You ask a question, when can we discuss the matter? The answer you get is tomorrow. Tomorrow becomes adverb of time. We were exhausted. How were we exhausted? Quite exhausted. So quite becomes an adverb. They searched for him. Where did they search for him? Everywhere. So everywhere becomes an adverb. He acted. How did he acted? How did he act? Sensibly. Next, she walked. How did she walk? Fast. You don't say fastly. Fast. It was a sumptuous banquet. What do you mean by sumptuous? Stomach is full, very happy. Banquet means what? Food, eating. And we ate. How did we eat? Heartily means what? Heart is full. Lend me your pen. How do you lend your pen? Kindly. Kindly. So kindly is an adverb. He scarcely eats. He eats. He never eats. So it is scarcely eats. Don't get late. Travel by an train. Yearly train. So early becomes an adjective here. So my dear friends, what you are able to understand, you ask a question to the verb. How. And the answer you will get ends with ly. It becomes an adverb. You ask a question to the verb. When. It becomes adverb of time. You ask a question to the verb. Where. You get an answer. It is called adverb of place. So I request you gentlemen to come forward and tell what you are able to understand. Try to form 2 or 3 sentences on your own. Yes, please come forward. Yes, you. Just come. Nobody is there. Last. Yes, come.
today we learned about adverbs. Modifying the verb, the adverb. Safely, the boy reached home safely. Safely is the verb. Adverb. Very good. Then seriously, he was seriously hurt. Seriously, adverb. Adverb. She sang well. Which is the adverb here? She sang how? Well. Well becomes an adverb. Good, good. ஸோ நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக் நம்பர் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 54, பேஜ் நம்பர் 72, 73. adverbs என்றால் வினையுரிச்சொல். பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் நவுன் பெயர்ச்சொல், verb வினைச்சொல், adjective பெயருரிச்சொல், adverb வினையுரிச்சொல். இவைகள் 4 முக்கியம். 8 பாகங்கள் பேச்சினுடைய பாகங்கள். pronoun பிரதிபெயர்ச்சொல், conjunction கூட்டிடைச்சொல், preposition முன்னிடைச் சொற்கள், interjection ஆச்சரிய சொற்கள். so noun என்றால் பெயர்ச்சொல். whatever you see is a noun. verb என்றால் action. அந்த verb கூட சம்பந்தப்பட்டது அனைத்தும் adverb வினையுரிச்சொல். வினையுடன் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தும் வினையுரிச்சொல். நான் சாப்பிடுகிறேன் இங்கே, இங்கே வினையுரிச்சொல். எங்கே சாப்பிடுகிறேன்? இங்கே. நான் சென்னைக்கு செல்கிறேன், எங்கே செல்கிறேன்? சென்னைக்கு வினையுரிச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. நான் நேற்று சென்றேன், சென்றேன் எப்பொழுது? நேற்று. yesterday becomes an adverb. எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது? எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது? இந்த 3 கேள்விகளை வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது வினையுரிச்சொல். ஏகப்பட்ட வினையுரிச்சொல் பார்த்து விட்டோம். 69 சேஃப்லி என்றால் என்ன? பாதுகாப்பாக. the boy reached home safely. the boy reached home. பையன் வீட்டில் சென்றடைந்தான். எப்படி? சேஃப்லி, பாதுகாப்பாக. சேஃப் என்றால் பாதுகாப்பு, சேஃப்லி என்றால் பாதுகாப்பாக. ly. selfishly, சுயநலமாக. she is acting. எப்படி ஆக்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள்? நடிக்கிறார்கள். வெரி செல்ஃபிஷ்லி, சுயநலவாதியாக. செல்டம், அரிதாக. ஐ கிரை, நான் அழுகிறேன். அரிதாக அழுகிறேன், அழுவதே கிடையாது. சீரியஸ்லி, ரொம்ப சீரியஸாக, ரொம்ப ஆபத்தாக காயப்படுத்தப்பட்டான். ஷேக்கிலி, நடுங்குகிறது. he signed the paper, அவன் கையெழுத்திட்டான் அந்த சான்றிதழ்களிலே கை நடுக்கத்துடன். ஷேக்கிலி, ஷார்ப்லி, கூர்மையாக. he glanced, அவன் பார்த்தான். அவனை at him, எப்படி பார்த்தான்? ஷார்ப்லி, கூர்மையாக. சைலண்ட்லி, மெதுவாக. she walked towards home, அவள் வீட்டுக்கு நடந்தாள். எப்படி? அமைதியாக, சைலண்ட்லி. ஸ்லோலி, மெதுவாக. he walks home slowly, அவன் வீட்டுக்கு மெதுவாக நடக்கிறான். solemnly, தெய்வீகமாக. the offerings were offered to God solemnly, அந்த கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது அந்த பொருட்கள் தெய்வீக தன்மையுடன். solemnly. sometimes, சில நேரங்களிலே. he sometimes frowns, சில நேரங்களில் அவன் தன்னுடைய முகத்தை சுளித்து காண்பிக்கிறான். terrifically, பயங்கரமாக. வாட்சன் played, வாட்சன் விளையாடுகிறான். எப்படி விளையாடுகிறான்? terrifically, பயங்கரமாக. speedily, வேகமாக. he delivers his message, அவன் தன்னுடைய தகவலை வேகமாக சொல்கிறான். speedily. sternly, கடுமையான எச்சரிக்கை உணர்வுடன். sternly. she sternly scolded the servant, அவள் தன்னுடைய வேலையாட்களை sternly, கண்டிப்பாக திட்டுகிறாள், கடுமையாக திட்டுகிறாள். technically, தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த. tediously, கடுமையான உழைப்புடன். he toiled, அவன் வேலை செய்கிறான். tediously, கடுமையான உழைப்புடன். tightly, கெட்டியாக. the wound thread was kept on the stool tightly, அந்த நூல் இறுக்கமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. totally, முழுமையாக. he was totally in dark, அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லை, முழுமையாக. tremendously, மிகப்பெரிய அளவிலே. Horler remains a appealing actor tremendously, மிகப்பெரிய அளவிலே ஒரு நல்ல நடிகனாக திகழ்கிறார். unexpectedly, எதிர்பாராத விதமாக. he arrived early, அவன் நேரத்திலே வந்தடைந்தான். unexpectedly, எதிர்பாராத விதமாக. usually, வழக்கமாக. he leaves home early, usually, அவன் வழக்கமாக வீட்டிற்கு நேரத்திலேயே சென்று விடுகிறான். victoriously, ஜெயிக்கக்கூடிய. Ptolemy III marched victoriously to the Tigris, டைக்ரஸ் ஆற்றுக்கு வெற்றிகரமாக நடந்து சென்றான்.
vivaciously ஒரு உயிரோட்டமாக. she describes her adventures அவள் தன்னுடைய சாகசங்களை vivaciously உயிரோட்டமாக சொல்கிறாள். warmly அன்பாக. his mother welcomed him அவனுடைய அன்னையார் வரவேற்றார் அவனை எப்படி? warmly அன்பாக. wearily சோம்பலாக. he climbed upon the mountain எப்படி mountain மேலே ஏறினான்? மலை மேலே உடல் சோர்வாக. wearily weekly வாரந்தோறும். டைம்ஸ் இஸ் a weekly magazine. டைம்ஸ் இந்த பத்திரிகை வாரந்தோறும் வரக்கூடிய பத்திரிகை. so it's an adjective. wildly கடுமையாக. she looked wildly for her brother தீவிரமாக தன்னுடைய சகோதரனை அவள் தேடுகிறாள். yearly this is an yearly magazine. அதே போன்று பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் இந்த வினையூறு சொற்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். he slept. how did he sleep? soundly, deeply. soundly னா ரொம்ப deeply. the boys entered the classroom. how? noisily சத்தமாக. she sang எப்படி? well. he rarely works hard அரிதாக கடுமையாக வேலை செய்கிறான். we can discuss the matter tomorrow. when shall we discuss the matter? நாளை. tomorrow. we were quite exhausted கொஞ்சம் சோர்வடைந்து விட்டோம். they searched for him everywhere அனைத்து இடத்திலும். he acted how? sensibly. she walked எப்படி நடந்தால்? fast வேகமாக. it was a sumptuous banquet and we ate heartily மன நிறைவாக சாப்பிட்டோம். kindly lend me your pen. lend me your pen. how? kindly கொஞ்சம் இரக்கமாக. he scarcely eats. he never eats. don't get late. travel by an early train. so நண்பர்களே இந்த adverbs are very important. இந்த adverbs முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். thank you very much.